Der Geist rennt, nicht weil muss, sondern weil nie gelernt hat. Anzuhalten. Hut Abend bekommt wenn wir die Gedanken nicht. Wir sind in noch. Bis still unser einziges Durchgangwort. Willkommen an diesem stillen Ort. Diesem Zufluchtsort für den müden Geist. Du bist hier, weil der Lärm zu laut geworden ist, die Innerwelt zu überfüllt. Das in los Krisen dessen, was gesagt wurde, was heiketen worden können, was für morgen geplant worden muss. Is hat dich zermürbt. Is herricht ein tief Urschwung, die nicht von der Arbeit des Krippers herricht, sondern vom unerbittlichen Wettlauf der Geist gegen sich selbst. Du hast ihn eingefleht, mit ihm geredet, versigt in der Ruhe zu zwingen, nur festzustellen, dass der Kampf selbst der lauteste Lärm von allem ist. Man fühlt sich fangen, nicht wahr? Man fühlt sich eingesperrt in einem Raum MIT 1000. Hektischen Stimmen und der Schlüssel ist verloren. Man sendet sich nach einem Schalter, alles auszuschalten, nach einem Moment war unkompliziert still. Man lässt sich hin, sich ausruhen, und dann beginnt die eigentliche Arbeit, das Nachdenken über das Analysieren von Motiven, die ängstliche Architektur einer Zukunft, die nicht ist. Jeder Gedanke ist ein Faden, man folgt und verwickelt sich in einen anderen. Ist man in einem Netz gefangen, ist das man selbst gesponnen hat, dort aber was war, wenn ich dir sagen würde, dass die Tür kein Schloss hat. Was war, wenn die Tür nie geschlossen gewesen war? Was war, wenn die still, die du sagst, nicht etwas war, das du erschaffen musst, sondern etwas, in das du dich einfach nur erinnern musst? Sie ist bereits hier, unter dem Chaos, und wartet auf dich. Sie ist das tief still Wasser, unter. Gen Sturm Gietischen Wellen.he Abend, werden wir nicht kämpfen. Wir werden nichts zwingen. Wir werden uns nicht irgendwie MIT dem Verstand anlegen. Stattdessen werden wir einen anderen, sanfteren Weg lernen. Wir werden die Weisheit der offenen Tors erfahren. Wir werden den entflohenen Geist zurück nach Haus führen, nicht indem wir ihn zügeln, sondern indem wir einen so friedlichen, so einladenden Raum schaffen, dass von selbst zurückkommen möchte. Bei der Ries geht es nicht darum, die Gedanken zum Schweigen zu bringen, sondern die still zu finden, die sie bereits enthielt. Also, lass den Kampf los. Lass deinen Körper weich werden und dich und die Oberfläche unter dir schmiegen. Und lass deinen Atem der erste Anker auf diesem stillen Weg zurück zum Frieden sein. Du brauchst nichts weiter zu tun. Sei einfach da und lass die Reise beginnen. Es gibt ein altes Stillgeschichte über einen Mensch, der in einem kleinen Tempel am Fuge eines großen, nebligen Berges lebt. Sein Leben war einfach, bestimmt vom Luten der Glock und dem Wechsel der Jahrzehnten. War ein Fleigiger. Man glatt fest in die Macht von Disziplin und Kontrolle. Hielt seinen Tempel Michaelos sauber, fegt den Boden von jedem einzelnen Platz sauber. Der Alter frei von jedem Staubkorn. Glatt, das Errichten und Frieden ein Festung sehen, die zu errichten gilt, ein Ort willkommener Ordnung. Abgestürmt von der Wildheit der Welt dort die eines Herbsts wurde in ein schwerer Sturm vorhergesagt. Der Himmel farbt sich violet grau, und der Wind heult durch die hohen Bäumbeschein. Sein Stimm ein tiefes, trauriges Lied, der Mensch entschlossen, sein Heiligtum zu schützen, matcht sich in die Arbeit. Very guilty das schwere Holster. Am Eingang zum Tempelhof. Klemmt Papier in die Ritzen der Fensterrahmen. Überprüft jeden Fensterläden, Gitter, Sickersasseln. Das sein klein Jornit Welt gegen das kommende Chaos gewappnet war. Wir stolz auf sein Vorbereitungen. Hat ein Bastion der Ruhe geschaffen. Als die ersten Regentropfen fielen, dick und schwer,
setzt ihr sich in die Hauptthal, zu meditieren. Schloss die Augen, bereit in tiefstill zu versinken, einstill die sich verlieren. Daher kann sie nicht finden. Statt Ruhe finden, or sein Geist vom Schirm erfüllt. Hört den Wind, nicht nur draugen, sondern in seinem eigenen Bewusstsein. Lieses, beherrliches Pfeifen schien, durch einen Spalt zu dringen. Danner übersehen hat. Ein kalter, feuchter Luftzug glitt über den Boden und kühlt sehr natural. Hört das in Verklappern einflossen Decksiegels. Ein hektisches, lieses Gurgusch, das in seinem Kopf immer lauter wurden, bis es eils war. Was sie Frieden, KONNT, dot same meditation, war Zuster. Fand keinen Frieden. War ein Hochster. Alarmbereitschaft, sein Sinn spanten sich an, die Kell jeder Strang zu finden. Die Festung, die errichtet hat. War ein Gefängnis seiner eigenen Angst. Jids Gurgusch war ein Fallschlag, ein Bruch in seiner Abwehr. Frustriert stand auf und begann sein Suchen. Fand einen winzigen Spalt in einem Fensterrahmen im Stoppen, might num Papier zu. Wie aus einem inneren Auge entdeckte die klappernden Siegel und schwor, sie zu reparieren, sobald der Sturm vorüber war. Versicht, Jid fnang, zu verschleichen, den kleinen Einfall der wilden Wetters zu bekämpfen. Da verjetten, denn zum Schweigen brach, schienen zwei weiter aufzutauchen. Der Wind heult durch die Gachtrof, der Regen trommelt, gegen die dunnen Wand, und der Sturm war nicht mehr nur draugen, war in ihm. War erfüllt von der rescendent Energie des Widerstands. Schöpft und besieht, sagt zu Boden. Hat eils gitten, was erkannt. Hat versigt das. Unkontrollierbar zu kontrollieren. Hat versigt. Ein Mauer gegen die Welt zu errichten. Nur Festsüsseln, dass die Welt viel mächtiger und subtler war als sein Mauern. In diesem Moment der Kapitulation kam ihm ein neuer Gedanke, der nicht aus Kampf, sondern aus Stiller. Erkenntnis entstand, was wenn eils falsch gemacht hat, langsam, wie in Trance, stand auf. Ging nicht zu den Fenstern, sondern zu dem großen Haupter, das so sorgfältig beriegelt hat. Sein Hand, die über Frustration zu fassen geballt hat, waren nun weich und offen. Griff nach dem schweren Holzbalken und knieten am Rock, also die beiden großen. Türen nach innen und findet sie weit dem Sturm. Ein heftiger Windstoß fegt über den Hof und ließ Blätter über die Steintanzen, die es so sorgfältig sauber gefegt hat. Die Luft wurde kalt und erfüllt vom rohen, erdigen Jerk des Sturms. Das Gurgusch war kein Pfeifen oder Rasseln mehr, sondern ein joltiges, einheitliches Brüllen. Es war furchterregend und doch großartig. Der Mensch stand da, im offenen Torbeginn, und ließ sich vom Wind durch die Robe peitschen. Ließ den Nebel auf sein Gesicht fallen, Kampfe nicht dagegen. Wird sich nicht dagegen, stand einfach da und beobachtete. Sazu, wie der Regen Haffetzen bildet. Sazu, wie die Blätter nui, Tischmuster auf dem Nassen. Boden bildeten. Lauscht der gültigen, unjesmenten Stimme des Turms. Und etwas Seltsames, GESCA. Dat weil nicht mehr dagegen in Camp, hatte auch keine Angst mehr davor. Weil nicht mehr sich davor abzuschatten, startet nicht mehr. Der Schirm war da, ja, aber in Herem durch den Hindurch nicht sehen. Und mitten in diesem großen tasenden Chaos fand ein still, der nie übergegangen hat. Es war nicht die sehr brecklich still und verschlossenen Raums. Es war die weit unerschütterlich still der Akzeptanz. Erkennt, dass Frieden keine Festung war, die zu verteidigen galt. Es war eine Fienstor, das ist der Zustand.
Unseres Geists, wenn nicht mehr aufhört zu rennen. Wir sind wieder Mensch am Anfang. Wir freuen den Sturm unserer eigenen Gedanken, die Sorgen, die Plein, die Ruhe und unser erster Instinkt ist. Ein Festung gegen Sie zu errichten. Wir sagen uns, ich darf diesen Gedanken nicht denken. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss damit aufhören. Wir verriegeln das Tor. Wir versichern, die Riss zu versiegeln. Wir liegen im Dunkeln Kibienfan. Wir ringen, wir leisten Widerstand. Und jeder Gedank, der unsere Abwehr durchbricht, gilt Sorge, die sich einen Weg hineinbahnt, fühlt sich wie ein Versiegen an. Der Kampf selbst wird der Quell unseres Leidens, nicht die Gedanken selbst erschaffen uns, sondern der unerbittlich aussichtslos Kampf, den wir gegen sie führen. Heute Abend werden wir die Weisheit der letzten Tag dieses Monks erfahren. Wir werden lernen, das zu praktizieren, was in Zen. Bekannt ist Alshikantasa, was einfach nur sitzen übersetzt werden kann. Aber es ist kein Sitzen MIT-Kraft oder Anstrengung. Es ist ein Sitzen radikalen Erlaubens. Es ist die Praxis, das Tor zu öffnen. Es ist der sanft, müde JKT, das Wetterdienst Geists genau so sein zu lassen, wie es ist. Es bedeutet nicht, dass du vom Schirm weggefegt wirst. Es bedeutet, dass du zum weiten, offener Raum wirst, in dem sich der Schirm entfalten entschließlich. Worüber sehen kann, beginnen wir diese Übung jetzt so sanft wie lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper, der hier liegt en route. Spüren Sie sein Gewicht, sein schlicht, feste Präsenz. Sie müssen nichts ändern. Fühlen Sie es einfach. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf die Gedanken, die in Ihrem Kopf präsent sind. Benennen Sie sie nicht, beurteilen Sie sie nicht, folgen Sie ihnen nicht. Nehmen Sie einfach Ihre Existenz wahr, wie Sie das Wetter wahrnehmen. Wie leicht ist, es behält ein allgemeines Gefühl des Unbehagens oder geistiger Nebel. Wie leicht ist es windig. Die Gedanken sehen schnell durch inner nach dem anderen. Wie leicht blitzt es, ein plötzliche Scarfsorge oder ein Anflug von Angst. Egal wie das Wetter ist, die Anweisung ist dasselbe. Nichts tun. Versig nicht, die Wolken zu zerrigen. Versig nicht, den Wind zu beruhigen. Lass dich nicht vom Blitz einschüchtern. Du bist nicht das Wetter. Du bist der Himmel. Die Übung bestet darin, einfach der Wheat, still, akzeptieren die Himmel zu sein, der Eils TRGT. Stellen Sie sich jetzt das Tor zu Ihrem Geist vor. Sehen Sie es wie Ihrem geistigen Auge. Wie leicht ist es ein schweres Holster wie Gas in der Geschichte. Wie leicht ist es ein modernes Tor aus Stahl. Achten Sie darauf, ob es sich geschlossen anfühlt. Achten Sie darauf, ob Sie die Spannung spüren, die entsteht. Wenn Sie es geschlossen halten, sich gegen das stemmen, was auf der anderen Seite ist. Sie können die Spannung in Ihrem Körper spüren, nicht wahr? Im Kiefer, in den Schultern. Im Bauch. Es ist die Spannung des Widerstands. Stellen Sie sich nun MIT einer langsamen, bewussten inneren Gest vor, wie Sie das Tor öffnen. Es ist keine Kraft erforderlich. Der Riegel gleitet einfach zurück. Und dann öffnen Sie es. Sie sehen die Türen nach innen und lassen sie weit offen stehen. Sie brauchen keine Angst, Dems, was hierin kommen kennt. Die Gedanken wären bereits drinnen und liegen die Fenster klaren. Der einzige Unterschied ist, dass Sie jetzt aufgehört haben, dagegen hinzukämpfen. Lasst den Sturmdienst Geist sein, was ist. Ein Gedanken, die Arbeit mag durchführen. Lass sie zu. Servieren keinen Tee, diskutieren nicht schieben nicht weg. Lassen einfach durch den offenen Hofdienstgeist swang. Ein alte Erinnerung mag wie dichter Nebel hirnwan. Lass sie das sein, beobacht, wie sie wirbelt und sich auflässt.
Im Wissen, dass du die still bist, die sie warnet, nicht. Der Nebel selbst, ein hektischer Plan für morgen mag durchwenden wie. Ein loser Fensterläden im Wind. Nimm das Gergisch wahr und lass es los. Das ist die Essenz dieser Übung. Es ist keine Passivität, sondern ein tieferen, aktiver resistenter Widerstandslogik. Der Geist rennt, while wir im Nachtjagen oder wahrnehmen, gejagt werden. Wenn wir innehalten, wenn wir einfach im Offenen. Tors dahin endet die Jad. Die Gedanken mögen noch einmal aus reiner Gewohnheit rennen. Da ohne den Zuten, ohne den Widerstand, verlieren sie in Energie. Sie sind wie ein Feuer ohne Brennstoff. Sie brennen einen Moment hell und erlöschen dann. Das berechtigende Symbol für diese Praxis ist, das White Giftnitz Tor auf einem nebligen Hügelsee ist jetzt. Der Schirm hat sich gelegt. Der Wind ist nur noch ein Flüstern. Der Regen ist zu einem sanften Nebel durch der Els reinet, was Barriere. Das Tor steht offen, nicht als Zeichen der Verletzlichkeit, sondern als Zeichen echten Vertrauens. Es ist ein Aussicht, die besagt, was auch immer kommt, ich kann es zulassen. Ich bin großzügig, es auszuhalten. Nichts was hier hinterchest, kann meiner wahren Natur schaden. Die wahre Natur ist dieses tief, still Bewusstsein. Es kann durch keinen Gedanken vernarbt, durch keine Erinnerung befleckt und durch keine Sorge zerstört werden. Es ist die still beobachten Prozess, die wir dem ersten Gedanken higher war und higher sein wird, wenn der letzte verblasst ist. Die Frustration, die sie bei einem ruhelosen Geist empfinden, ist die Frustration, das Tor zu verwirklichen. Der Frieden, den sie suchen, ist der Frieden Jesu. Wir denken, still sei die Abwesenheit von Gedanken, aber das ist nicht so. Still ist der Raum, der Gedanken enthält. Sie können diesen Raum nicht schaffen, denn ist bereits das, was sie sind. Sie können ihn nur wahrnehmen. Und sie bemerken, in am deutlichsten, wenn sie offenen zugeben können. Lass die Gedanken kommen, lass sie gehen. Beobacht sie, wie du woken am Himmel beobachten würdest. Manch sind dunkel und schwer, manch weis und dun. Sie sind nicht du. Sie sind nur Wetter. Und du bist der offenen Himmel. Hier so viel Raum, so viel Frieden in diesem Solassen. Spür, wie die Anspannung in deinem Körper nachlässt. Der Kiefer entspannt sich, die Schultern entspannen sich. Der Atem wird tiefer. Das ist das Gefühl, nicht mehr zugeben können. Das ist der Frieden der offenen Tors, wenn wir hier in diesem offenen, gelassenen Raum verweilen, kann ein Frage auftauchen, nicht als Problem, das gelöst werden muss, sondern als stiller, kontemplativer Impuls. Es ist ein Frage, die hilft, die eigentlich grundlegende Kampfs aufzuhalten. Können Sie zulassen, dass das Tor Ihres Geistes offen steht. Im Vertrauen darauf, dass das, was hinterchest, nicht aufgehalten werden muss, du brauchst nicht MIT werden zu werden. Spüre einfach die Freude, spüre Möglichkeit, das Vertrauen, die Entspannung. Was wir, wenn du in keinem Gedanken festhalten musstest? Was wir, wenn du keinen Gedanken verdrängen musstest? Was wir, wenn du sie einfach vorbeisehen lassen könntest? Wie reascende auf einer Stage, wenn du friedlich im Straßenrand sitzt, beobachtest, ausrast und dich langsam, aber sicher und die tief und einfähig still deins eigenen Wesens. Erinnerst, dies ist der erste Schritt. Kein Schritt der Anstrengung, sondern ein Schritt der Hingabe. Und in dieser Hingabe findest du den Beginn einer Ruhe, die so tief ist, dass sie jedem Sturm standhalten kann. Ruhe hier, MITsem, Bild der offenen Tors, Ruhe in diesem Bewusstsein. Es gibt keinen anderen Weg, nichts anderes zu tun. Das Tor ist offen.
Der Geist findet seinen Weg nach Haus da, und so rast du hier, im stillen Schutz der offenen Tors. Der ängstliche Sturm des Geists, das für Zweifelt Bedürfnis, du kiebem Friend, hat sich gelegt. In sein Still tritt sein Vernebel, still Gelassenheit. Da wie erleicht ist die still Noche nicht vollkommen. Der tosend Wind mag sich gelegt haben, da nun nimmst du wie erleicht ein anders Gergusch wahr, ein ander Art von Lärm. Dies ist kein Schirm, sondern ein Strömung, ein stetiges, unerfreuliches Fließen. Dies ist der innere Monolog, der stiller Zeller im Kopf, der kommentiert erzielt, sich erinnert und vorhersagt. Das ist der Fluss der Gedanken. Dies ist die Stimme, die sagt, das war ein gutes Gefühl, oder ich hoffe, ich kann bald einschlafen. Oder ich frage mich, was sie damit vorhin, gemeint, liefert einen ständigen, fortlaufenden Kommentar zu unserem Leben, einen Bewusstseinsraum. Der Warm aufwachen bis zu dem Moment flieht, in dem wir schließlich in einen tiefen, traumlosen Schlaf fallen. Und für viele von uns ist dieser Fluss zu einem reißenden Strom geworden. Rausch so schnell, so unerbittlich, dass wir uns von im Mickerissen, in seinen Strömungen dürfen und hin und Hergersen fühlen, unfähig einen festen Stand zu finden. Wir glauben, wir sind der Fluss. Wir identifizieren uns mit jeder seiner Windungen, jedem Wirbel und Strudel. Ist der Fluss turbulent? Sind auch wir turbulent? Ist der Fluss trub? Sind wir verwirrt? Wir haben vergessen, dass wir nicht das Wasser sind. Wir sind das still Flussbett, das im das Fließen ermglicht. Hut abend werden wir lernen. AMU für dieses Flusses zu sitzen. Wir werden lernen, sein Strömungen zu beobachten, ohne Mickerissen zu werden. Dies ist die Praxis der De-Identification. Der Sanfen. Liebewohlen in Touring unseres Selbstgefühls aus dem unerfreulichen Strom des mentalen Gepleppers. Stellen Sie sich ein Jungfrau vor, die in einem Dorf in einem großen, reißenden Fluss lebt. Der Fluss war das Leben ihres Dorfs. Für sie jedik ein Kell ständiger Qual. Ihr Geist war wie dieser Fluss, immer in Bewegung, immer voller Sorgen und Gedanken. Sie sennt sich not Ruhe, not still, und sie sagt den Fluss als Symbol, ihrer eigenen inneren Unruhe. Eines Tages beschloss sie, in zu stoppen. Sie ging zum Flussufer hinunter, zu einer Stelle mit starker Strömung. Sie watete bis zu den Knien ins cool Wasser und streckte die Hand in die Strömung, sie zurückzuhalten. Das Wasser hielt sich einfach ihre Hand, seine Kraft war ungebrochen. Es drückte mit Jolter, geduldiger Kraft gegen sie. Sie kam sich strikt wie über sie entschlossen. Sie smelt Stein und versucht einen kleinen Damm zu bauen. Dr. Fluss schab sie einfach bei sich, oder such sich einen neuen Weg sie herum. Stundenlang kämpfte sie Bridgeblick, und mit jedem gescheiterten Versuch wurde Klutter und sie erschöpfter. Ihre Frustration wuchs, bis trennender Watt aber das Gesig strömten und sich mit dich des Flusses vermischten. Sie kämpfte einen aussichtslosen Kampf, ein alter Fischer. Der im Ufer sein Netz flickt, hat sie freundlich und neugierig beobachtet. Schließlich legte seine Arbeit beiseite und ging zu ihr hinüber. Der Fluss ist heute sehr stark, sagte mit ruhiger, sanfter Stimme. Ich versuche, ihn zu stoppen, antwortet sie mit gespannter Stimme wie ihre Frustration. Ich will, dass still ist. Nur für einen Moment. Der Fischer lächelte sanft und wissend. Das ist ein Edelziel, sagte. Aber du versuchst, gegen die Natur des Flusses entzukommen. Man kann einen Fluss nicht aufhalten. Tat einfach, was tat. Du tat auf einen großen, glatten Felsbrocken am Ufer, der von der Nachmittagssonne gewärmt wurde. Komm, setz dich ein Weile zu mir, bis ich watete sie aus dem Wasser und setzte sich neben ihn auf den warmen Stein. Ihr Kleidung war durchnässt und sie zittert leicht. Du musst nicht gegen den Fluss ankämpfen, sagte der alte Mann Lies. Du musst ihn nur beobachten.
du tet mighty Denken. Siehst du das klein Gelbblatt, das von der Strippmung getrigen Word? Woher glaubst du, Contis? Die Frau folgt seinem Blick und sah das Blatt, das sich sandrette, Brandys Flussabwärts getrigen wurden. Van der alten Weide, Nemmetchen, wie nickt der Fischer. Und sieh mal, das sind ein paar Wiesblutenblätter. Sie müssen von den Flammen bluten, weiter oben am Fluss stammen. Siegt Ernie. Siehst du, wie das Wasser dunkler ist, wo der Boden tief ist, und wie's dort drüben glitzert, wo die Sonne auf die flatschen Kieselstein trifft. Sie sehen lang schweigen da und beobachten einfach. Die Frau wird sich nicht mehr den Fluss kontrahieren. Sie sah nicht mehr als ihren Feinden. Stattdessen beobachtete sie ihn einfach nur. Sie sah Blätter, Zweig und Blütenblätter vorbeitreiben. Sie bemerkte die wechselnden Farben des Wassers. Das Spiel des Lichts auf seiner Oberfläche, das Gergasch, das sie matcht, als sie im Ufer überrascht. Sie begann, den Fluss nicht mehr als eine einzige Monstroskraft zu sehen, sondern als ein Ensemble tausender kleiner, bügeliger Dinge, nach einer Weile bekam sie ein tiefes Gefühl des Friedens. Der Fluss hat nicht aufgehört, war genauso kraftvoll und unerbittlich wie zuvor. Doch sie war nicht mehr im Fluss. Sie stand am Ufer und beobachtete. Die Bewegung des Flusses folgt sich nicht mehr ihr eigener Aufruhr an. Es war einfach der Fluss, der Tat was ein Fluss eben tat. Sie sah den alten Fischer an, ihr Augen weiten sich wie Verständnis. Ich fühl immer noch, flüstert sie da lächelte. Der Fluss hat sich nicht verändert. Du hast es getan. Du hast erkannt, dass du nicht das Wasser bist. Du bist der Genisch, der Susiet. Das ist die Übung, die wir jetzt gemeinsam machen. Die Gedanken sind dieser Fluss. Sie fließen unauffällig und tragen Erinnerungen, Plein, Gesprächssätzen und flüchtige Emotionen mit sich. Gegen sie anzukämpfen bedeutet, in die Strömung zu warten und zu versichern, sie aufzuhalten, ein frustrierend, ungleich aufgeben. Jetzt laden wir dich ein, ans Ufer zu kommen und dich dort hinzusetzen. Suchen Sie sich einen gemütlichen Ort wie Ihrem geistigen Auge. Es ist ein friedliches, ruhiges Flussufer. Wie erlebt ist es wie in der Geschichte, MIT, Rosen, Sonnenwärmenstein, auf dem Sie sich ausruhen können. Wie erlebt ist es ein weicher Moosfleck im Schatten eines alten Baumes. Die Luft ist ruhig und das Licht sanft. Wie innen flieht der Fluss ihrer Gedanken. Nimm dir einen Moment Zeit und beobachten einfach. Beurteile wieder seine Geschwindigkeit nach seiner Farbe. Flieht schnell und chaotisch. Merk einfach. Der Fluss flieht schnell. Flieht langsam und trub. Stell einfach fest. Der Fluss ist langsam und trub. Du bist nicht für den Zustand des Flusses verantwortlich. Du bist nur hier, zu suchen, beginnen wir nun MIT. Sobald dir ein Gedanke in den Sinn kommt, liegen sind auf ein Blatt und lassen vorbeitreiben. Du musst den Gedanken nicht ersuchen, instead von selbst. Nimm den nächsten. Gedanken, der dir in den Sinn kommt, sei es ein Einzelwort, ein Bild, eine Erinnerung oder ein Sorge, einfach zur Kenntnis. Und dann stell dir vor, wie du ihn auf ein Blatt legst und es auf die Wasseroberfläche setzt. Vielleicht kommt dir ein Gedanke und die To-Do-List für morgen. Da ist ein Gedanke zur To-Do-List. Behutsam legst du diesen Gedanken. Auf ein grünes, stables Eichenblatt legst dies ins Wasser und beobachtest, wie es mit der Strömung davontritt. Du beobachtest dies, bis es nur noch ein kleiner Fleck in der Ferne ist, und dann ist es verschwunden. Dann wartest du. Du verweilst in der Stille des Beobachtens und wartest auf den nächsten Gedanken.
Vielleicht ist diese Erinnerungen etwas, das German zu dir gesagt hat. Du siehst die Erinnerung, spürst die Liebesemotion, die damit verbunden ist, und legst sie ohne zu urteilen auf ein zartes, rotes Hornblatt. Du lässt diesen den Fleisch fallen und siehst ihm nach. Du siehst, wie es taumelt und sich dreht, und langsam entschwebt auch es aus deinem Blickfeld. Ein Gedanke auftauchen, das funktioniert, oder das macht nicht richtig. Auch das sind Ihre Gedanken. Platziere den Gedanken, das funktioniert, auf einem Blütenblatt und sieh zu, wie davon schwebt. Platziere den Gedanken, das macht nicht richtig, auf einem Stockrind und sieh zu, wie davon schwebt. Spielt keine Rolle, was der Gedanke ist. Es spielt keine Rolle, ob tiefgründig oder trivial, angenehm oder unangenehm ist. Sein Inhalt ist irrelevant. Die einzige Aufgabe ist dies, ihn als Gedanken zu erkennen, ihn auf ein Blatt zu legen. Und lass sie lassen da und fängst kommen die Blätter vielleicht sehr schnell. Du hast vielleicht das Gefühl, hektisch ein Blatt nach dem anderen ins Wasser zu werfen. Das ist völlig in Ordnung. Lass dich nicht erniedrigen. Mach einfach weiter, sanft und geduldig. Ein Gedanke, ein Blatt, loslassen, sieh zu, wie es verschwindet. Noch ein Gedanke, noch ein Blatt, loslassen, sieh zu, wie es verschwindet. Du versuchst nicht, die Gedanken zu stoppen. Du hörst einfach auf, dich mit ihnen zu identifizieren. Du trittst aus der Strömung heraus und nimmst Platz am UFR.MT Jettenblatt. Das du loslässt, bekräftigst du eine Tiefwahrheit. Du bist nicht den Gedanken. Sie sind Ereignis in deinem Bewusstsein. Sie sind Wettermuster. Sie sind Objekt, die auf einem Fluss vorbeitreiben. Den Identität, den War selbst, ist der still reglos Zuge am UFR.W in den sie diese Übung fortsetzen. Bemerken Sie möglicherweise Lücken den Blättern, nach dem Einblatt aus dem Blickfeld. Verschwunden ist, kann es einen Moment, nur ein oder zwei Sekunden, mit Ihrem leeren Wasser geben, bevor das nächste Blatt erscheint. Diese Lücken sind momentan reiner, stiller Achtsamkeit. Versuchen Sie nicht, sie zu erfassen oder zu verlängern. Es ist nur ein weiterer Gedanke, den Sie auf ein Blatt legen. Genehmigen Sie einfach diese kleinen Lücken der Still. Sie erinnern? Sie in den Frieden, der stets unter der Strömung präsent ist. Unser beruhigendes Symbol für diese Praxis ist Einglieder. Dunkler Flussdien stellen Sie sich vor. Sie haben einen Baumufer auf. Der Fluss hat in Jahrhundertelang umspult. Alle scharfen Kanten sind abgeschliffen. Ist vollkommen glatt, fest und still. Fühlt sich Kohlen schwer in Ihrer Händen. Dieser Stein repräsentiert den Teil von Ihnen, der beobachtet. Rend. Der Fluss der Gedanken rauscht und flieht, ist dieses Stillbewusstsein, Ihr wahre Natur, wie dieser Stein. Es ist unveränderlich, fest und heiter. Es wird die ganze Zeit da, unter den resenden Strömung des Geistes. Wenn Sie diesen Stein in Ihrem Bewusstsein halten, spüren Sie, wie sein still Ihr eigenes Wesen durchdringt. Sie sind der Stein, Sie sind das Ufer, Sie sind der Beobachter. Der Fluss flieht, aber bewegt Sie nicht. Diese Übung ältest den inneren Seele sanft auf. Die Stimme, die kommentiert und urteilt, ist nur ein weiteres Blatt im Fluss. Indem du beim Vorbeitreiben zusiehst, nimmst du Autorit. Sie ist nicht länger der Mittelpunkt des Universums. Sie ist nur ein weiteres Vorübergehendes. Uranus, das Gefühl, im Kopf festzustecken, beginnt zu schwinden und wird durch ein Gefühl von Wheat ersetzt. Du bist nicht länger in das eng, turbulent Flussbett gebunden. Du ruhst am weiten, offenen Ufer, mit dem weiten Himmel, aber dir, lass deinen Körper noch tiefer in dieses Gefühl eintauchen. Stell dir vor, du wirst mit jedem Atmen ein weiteres Blatt in den Fluss. Lass den Drang los, den zu engagieren.
Lasst den Drang los, den zu verstehen, lasst den inneren Monolog los. In diesen Momenten gibt es nichts zu listen. Es gibt nur das sanft fließende Flusses und die still Ruhe deiner Gegenwart. Der Fluss hört wie nie ganz aufzufließen. Erst in den tiefsten Schlaf wissen. Und das ist völlig in Ordnung. Das Ziel, wenn ich den Fluss ausgetrocknen. Das Ziel, sich daran zu erinnern, dass du nicht der Fluss bist. Der Frieden, den du jetzt fühlst, kommt nicht von Gedankenlosigkeit, sondern von einer veränderten Beziehung zu Gedanken. Das ist wahre Freiheit. Nicht die Abwesenheit von Gedanken, sondern die Freiheit. Nicht von innen gefangen gehalten zu werden, wenn wir hier in diesem friedlichen Uferrun und den letzten Blättern des Events beim Vorbei treiben hin, erklingt ein letzter kontemplativer Impuls, wie ein sanftes Echo über dem Wasser. Es ist keine Frage, die im IT dem Verstand beantwortet werden muss, sondern ein sanfter Hinweis auf ein noch tiefer Erkenntnis. Lass die Wort über dich hinwegspülen und spür, wohin sie dich führen. Beobachtet sie, wenn dir Gedanken vorbeisehen, du brauchst nicht nach einer Antwort zu suchen. Die Antwort liegt im Schaust. In der stillen, mihaelischen, beobachtenden Gegenwart, die genau hier ist dies Wort betrachtet. Dienen Krupperspurt, dies Kleinschert, das ist es. Das ist der Punkt der Ruhe. Das ist der Frieden, den du gesagt hast. Ruhe dort. Perweil. In diesem stillen Schauen. Der Fluss flieht weiter. Dort du bist zu Haus und rust friedlich am Ufer. Du rust dich am Flussufer aus. Und das Wasser flieht weiter. Du hast gelernt, den Gedanken wie vorbeitreiben Blätter zu beobachten. Und in diesem Beobachten hast du ein gewisses Maß an Frieden gefunden. Ein Gefühl der Distanz zu der unaufhaltsamen Strömung. Da manchmal kann der Fluss anschwellen. Ein einziger Gedanke, ein einzig Sorge kann sich wie ein plötzlicher Regenguss anfüllen. Der den sanften Strom in ein riesen Flut verwandelt. Das ist die Angstspiral. Sie beginnt mit einem einzigen Regentropfen. Einem Gedanken wie, habe ich darin gedacht, die abzuschlagen? Oder hoffentlich lief mein Präsentation morgen gut. Und dann gesellt sich ein weiterer Tropfen hinzu. Noch einer der einzelnen Gedanke wird zu einem reißen Strom. Wenn ich vergessen habe, die abzuschlagen, kennt jemand einbrechen. All unsere Habseligkeiten könnten gestohlen werden. Wir rennen nicht sicher. Oder, wenn die Präsentation schlecht läuft, wird mein Chef enttäuscht sein. Ich kann den Respekt verlieren. Ich kann sogar meinen Job verlieren. Wie? Soll ich dann meine Rechnungen bezahlen? Der Gedankenfluss ist zu einer Sturzflut katastrophaler Gedanken geworden, und sie sitzen nicht länger friedlich am Ufer. Sie haben das Gefühl, als würden sie jeden Moment mitgerissen. Der Boden unter ihnen fühlt sich instabil, weich und bereit, und NSCH zugeben, dass der Geist so ins Trudeln gehört. Wenn sich das Gedankenwetter in einen heftigen Angststurm verwandelt, brauchen wir mehr als nur einen Ort zum Beobachten. Wir brauchen einen Anker, wir müssen etwas in uns finden, das absolut unerschütterlich ist, etwas so Festes und so tiefer Results, dass kein Sturm, egal wie heftig, es bewegen kann. Wir müssen jetzt das Flussufer verlassen, in so einem Berg. Werden da die NKN sie in einen großen Berg. Nicht in einen bestimmten Berg, denn sie gegessen, sondern in die Essenz aller Berg. Wenn sie aus der Erde aufsteigen, sind Fundamente tief im Inneren der Planeten, sind Spitze berührt den leeren Himmel. Ist Jürl mächtig und südig still, sein Blitzprozess ist eine Meditation. Dieser Berg hat eils gesehen, seit Tausenden und Abertausenden. Banjaren steht still, dort hat die sanfte Wurm von Millionen Sonnenaufgängen erlebt. Sein steinern Oberfläche in sanftes goldenes Licht gedacht.
hat die Zart cool von Millionen Monduntergehen gespürt. Sein sie Bechter Gipfel silbrig unter einem Sternenhimmel leuchten. Die sind die Momente des Friedens in unserem Leben, die Gedanken der Freude und Zufriedenheit. Der Berg nimmt sie ein, ohne sich in sie zu klammern, wissend, dass es vergängliche, wunderschöne Momente in einer unendlichen Welt der Zeit sind. Doch der Berg hat altwild Gold erlet. Hat orkanarige Wind gespürt, die Jeeds noch so klein Ding aus seinen Wurzeln reigen. Hat die Erdreken last gültiger Schiem Erdrigen, die in Willig zu begraben drohten. Tausendmal wurde der Warmblitz getroffen. Dessen Gleigens aufblitzen an Ohrenbekbens Kratchen aber sein steinig Wand halten. Waren so dichten Nebel gehüllt, dass Wanderbild flitsch verschwand. Und hat so sinnflutartigen Regenfall in Stand halten. Das ein Hench sich in Wasserfall bewandelten. Gassen die Sturm unseres Geists, die Orkenboden sind. Wenn der Panik und die Schreckens, der schwer Schiefall ist ein Face tiefer Traurigkeit oder Verzweiflung, die sich scheinbar nie versichern, Word. Die Blitzeinschlag sind plötzliche, heftig Angstschub, die katastrophalen Gedanken, die Unserbewusstsein durchbohren. Der Nebel ist die Verwirrung und Unsicherheit, die uns die Orientierung verlieren lassen kann dort und was tut der Berg bei all dem? Tut nichts. Es sitzt einfach nur da. Lasst den Wind sich hüllen, lasst den Ski auf sich liegen. Lasst den Regen aber sich hinwegsballen und den Blitzen einschlagen. Es streitet nicht mit dem Sturm, versagt nicht, die Wolken zu vertreiben. Es zittert nicht wie Angst, bleibt ganz und gar selbst. Der Schirm tobt in seiner Oberfläche, da in seinem Inneren, in seinem Herzen ausstein, herricht ein unerschütterlich Still, die seit Jahrtausenden nicht gestört wurden. Der Sturm ist nur ein reines, der Berg ist sein. Der Sturm sieht immer vorüber, die Wind legen sich schläglich. Der Schnee schmilzt in der Frühlingsen, der Nebel lichtet sich und gibt den Blick auf denselben majestatischen Gipfel frei. Wie liegt vom Regen gereinigt, funkelt im neuen Licht, der Berg bleibt. Das ist die Praxis von Zen, nicht nur als Halten, sondern als Verkörperung. Es ist die Übung, zum Berg zu werden und dieselbe unerschütterlich still in deinem eigenen Wesen zu entdecken. Lass uns das jetzt spüren. Wenn du hier liegst, lass den Bewusstsein in die Physik Präsenzdienstkurs sinken. Spür die Berührungspunkt zwischen deinem Körper und der Oberfläche unter dir. Spür die Anziehungskraft der Schwerkraft, sanft, konstant Kraft, die dich hier heilt. Das ist die Verbindung zur Estelen. Sie sich nun wie Sie liegen nicht nur auf der Erde, sondern in der Berg, den für und Bien bilden die. Tief feste Basis, tief im Boden verwurzelt, und Besi und Stabilität und Kraft aus dem Ersten der Welt. Spür dies Verwurzelung. Dies absolut Weigerung, bewegt zu werden. Den Rücken, den Wirbelsbowl ist der stark Zentrail grat. Die Berges, der sich Methylischer Word gen Himmel erhält. Den Schultern sind die hohen, abfallenden Gret. Und den Kopf ist der majestatisch Stillgipfel. Spür das Immensgewicht und die Festigkeit des Bergkörpers. Du bist nicht aus Fleisch und Knochen, sondern aus erltem Stein und Erde. Du bist gültig fest und still. Atmen und spür die zeitlos Kraft deiner Gestalt. Atmaus und verweil noch tiefer in deiner Verwurzelung. Du versichst nicht, still zu sein. Du sind still dort lass nun das Wetterdienstgeist kommen. Lass die Gedanken wogen dich herumwirbeln. Ein Sorge die Gesundheit kennt auftauchen. Ein dunkel, schwer Gewitterwolk, lass sie kommen. Lass sie in denen hängen, versich nicht. Sie zerstört. Du bist der Berg. Dies Wolk kann dir nichts anhaben.
Sie bestet nur aus Feuchtigkeit und Luft. Spüre Feuchtigkeit in deiner Oberfläche. Aber spüre auch die immens Festheit Wurm des Steins tief in dir. Beleg unberührt. Ein Wunder, what oder Frustration kann aufkommen. Die erinnern. En einen vergangenen Schmerz, ein Groll, der Noch immer nachwirkt. Spüre diesen Wind, wie aber dich hinwegfragt. Mag laut sein, mag kalt sein. Aber kann dich bügen? Kann ein Wind, egal wie heftig, Bird versetzen? Nein, du bleibst stehen. Du sitzt in stiller, unerschütterlicher Word da, und lasst den Wind wehen. Ist es nicht den Wind, ist es nur das Wetter des Augenblicks. Vielleicht breitet sich dichter, Nebel aus Verwirrung oder Selbstzweifeln aus. Du siehst den Weg wie dir nicht mehr. Die Zukunft erscheint unsicher und beängstigend. Du fühlst dich verloren. Da wie der Berg bist du nie verloren. Du bist der Orientierungspunkt. Du bist die Konstant. Der Nebel mag die Sicht von deinem Gipfel vertiken. Gott, der Gipfel ist immer noch da ruhig und klar, aber der Wolkendick. Den wahres Wesen, den stilles Bewusstsein, bleibt von der Verwirrung unberührt. Du sitzt einfach dadurch und präsent im Wissen, dass sich der Nebel irgendwann lichtet dort, lasst die Sturm der Angst aufsehen. Lasst den Blitz eines katastrophalen Gedenkens aufblitzen. Was wenn sie den hellen, furchterregenden Blitz, hör das laut Kratschen des Donners. Und dann spür, wie vorbersieht. Der Berg wird getroffen. Ja, aber wird nicht beschädigt. Absorbiert die Energie, ohne zu zerbrüchen, bleibt bestehen. Ein Moment intensiver Energie, und dann kehrt die Tiefstille zurück. Du bist großgängig, starkgängig. Jedem Stoß stand jolten. Den einzig Aufgabe als Berg ist es, in deiner eigenen Still präsent zu bleiben. Den Atem ist der langsam, geduldige Rhythmus der geologischen Zeit. Jeder Atemzug ist 1000 Jahre. Langsamen Aufschwungs. Jeder Atemzug ist 1000 Jahre geduldigen Appliance. Die Gedanken, die Gefühl, die Angst, sie sind wie das Wetter eines Tages. Sie sind flüchtig, vergänglich und letztlich matchlos gegen die schier massive Tatsache-Seins. Gas. Berechtigt ein Symbol für diese Praxis ist das Majestische. Scheinvektor Berg im Morgengrauen sie ist deutlich. Die Sturm der Nacht sind vorüber. Die wirbelnden Wolken der Sorge und Angst schweben noch immer am Fuge der Berges und in den Tälern darunter. Dort der Gipfel, den Kopf, den Bewusstsein, hat sich über sie erhoben und ist in die Klär. Frisch Luft der Morgendämmerung emporgestiegen. Das erste Licht des Bewusstseins beginnt den ähnlichen Punkt zu berühren und taucht in ein sanftes, friedliches Leuchten. Du kannst mit einer Art distanziertem Mitgefühl auf die Wolken unter dir herblicken, wissend, dass sie tilder. Landschaft sind, aber nicht du. Du bist der still leuchtende Gipfel. Die Still ist nichts, wo du strebst. Sie ist die Essenz dessen, was du bist. Ruhe in diesem Gefühl, verkörper es. Spür die unerschütterliche Stabilität in deinen Nacken, in deinem Atem, in deiner Gegenwart. Das resende Herz, die flache Atmung, die angespannten Muskeln, das sind die Auswirkungen des Schirms in der Oberfläche. Da, wenn du die Aufmerksamkeit tief in dich hinein lenkst, ins Herz des Berges, findest du einen Ort, der immer still ist. Lass die Aufmerksamkeit in diesem Kern der Stillrun. Ist die ultimative Zuflucht. Ist die wahr? Natur. Egal, was in deiner Gedankenwelt passiert. Egal, wie well das Wetter wird, du kannst immer zu diesem inneren Berg zurückkehren. Ist immer da und wartet auf dich. Ist den Geburtsrecht. Die Stabilität, die du suchst, liegt nicht in einer sorgenfreien Zukunft, sondern in der Entdeckung dieser unerschütterlichen Prozent in dir. Genau jetzt. Renn du dich in dieser tiefen, stillen Kraft versenkst und die schwer und den Frieden deines eigenen Wesens spürst. Lass dies letzte contemplative Rage in den weiten Kammern deines Birdhörsens weiterhallen.
Dieses keine Rage, die bin Twertet worden mas, sondern ein Tiefwahrheit, die Isu spüren gilt. Kennen Sie den stillen, unbeweglichen Berg spüren, der Sie sind? Selbst wenn die Gedankenstürme Sie herumtoben, spür ich jetzt. Den tiefen, unerschütterlichen Frieden, die Rolte, Stillkraft, die tief still deiner Waren mit, die Stürme gehen aber deiner Oberfläche kommen und gehen. Daher, im Herzen des Berges bist du sicher. Du bist ganz, du ruhst, du bist der Berg. Du hast in dir ein Tief, Rolte still gefunden. Ein Anker in den Stürmen der Angst. Du hast den eigen unerschütterlich Prozent gespürt. Ein Kraft, die kein Wetter splurren kann. Und ga tritt ein Berg sein Geschütz auf seiner Oberfläche. Die Schluchten und Klemmen sind die Nerven Altersturm. Der abgenutzt, verwittert Fels, von allem, was ertrigen hat. Und so ist dies auch Emittens. Selbst wenn wir unsere innere Stabilität finden, spüren wir immer noch die Last unserer eigenen Geschütz. Die Vergangenheit kann sich wie ein schwerer Mantel anfühlen, der aber den Schultern des Berges liegt. Das ist die Natur des Grübelns. Es ist die Tendenz des Geistes, in die Tiefen der Vergangenheit sich zu suchen. Die Konturen alter Wunden nachzuzeichnen, Gesprächen Handlungen immer wieder durchzugehen. Oft suche nach einem anderen Ausgang, der nie eintreten kann. Der Geist wird zum traurigen Historiker, der endlosen Fälle, Jids bedauern. Jeden Moment des vermeintlichen Versagens katalogisiert. Flüstert. Gas hättest du Statisten sagen sollen, hättest du das nur nicht getan. Warum muss das passieren? Jed Frage ist ein schwerer Stein, und wir tragen sie mit uns herum. Ein nach der anderen, zu einem Berg, der mit jedem Jahr schwerer wird. Dies Gewohnheit, die Vergangenheit immer wieder durchzugehen, ist ein Geistergeschick, die wir uns im Dunkeln erzeln. Und wir sind so der Zeller als Ochtergenitsch, der Devon heimgesucht, dubiuet, Doc die Weisheit dieses Wiedjes lehrt. Und ein tiefen befreien Wahrheit, die Vergangenheit existiert nicht. Sie ist eine Erinnerung, ein Gedankenform, ein Echo im gegenwärtigen Moment. Sie hat keine Substanz, keine reale Außerhalb der Energie, die wir jetzt geben. Die Vergangenheit loszulassen bedeutet nicht, zu leugnen, dass sie geschehen ist, sondern aufzuhören, sie mit unserer gegenwärtigen Aufmerksamkeit wieder zu bleiben. Es ist die Praxis, die Geschütz sanft und liebevoll loszulassen. Es ist die Kunst, eine unbeschrieben sieht EUFZUSCEN Deutsch. Möchte Ihnen von einer Meisterin der Kalligraphie erzählen, einer alten Frau, die im ganzen Land für die Lebendigkeit und den Geist ihrer Pinselstrich begann war. Ihr Atelier war ein Ort tiefer Still, erfüllt vom Duft von altem Holz, frischer Tint und dem reinen Duft von Riespapier. Bei der Arbeit zu sehen war Meditation. Sie stand wie an einem langen Tisch, ein Michaelos Wiespaperol wie ihr. Ausgebreit wie ein frisch Verschneitsfeld. Langzeit tat sie nichts außer zu themen. Ihr Augen sanft, ihr Körper regungslos. Sie genoss die still, ließ die Welt hinter sich, bis nur noch sie selbst, der Pinsel. Die Tinten die Wheat empfänglich leer der sie übrig waren, eines Tages wurden einem Jungen. Eifrigen Schüler die zu teil, sie zu beobachten. Standen direkt der Raums und hielt den Atem als die Meisterin endlich ihren Pinsel hab. Es war ein Pinsel, den sie seit 50 Jahren benutzte. Dessen Bambusgriff durch ihr Berührung glatt und dunkel Juren war. Sie tauchen in die glänzend schwarz Tint, genau das richtig ma, und hielt den in. Den Pinsel aber dem Papier schweben. Einen Moment lang herrscht absolut, kraftvoll, still. Gern bewegt sich ihr Hand es war ein Tanz. Ein einzig, fließend, ununterbrochen Bügen, völlig kontrolliert und zugleich völlig frei.
Ein Buchstabe began after sie zu ziehen. Der Buchstabe für Klarheit. War Kuhn und lebendig, Baller Anmut und Kraft, die Schüler in War. Passionär. Da Dan. Gerade sie den letzten zarten Strich wollende, zittert ihr Hand, fast, unmerklich. Ein winziger Tropfen, schwarzer Tint fiel vom Pinsel. Landi direkt neben dem Buchstaben, und zerstört den perfekten weigen Raum dem Schüler sank das Herz. Das Meisterwerk war ruiniert. Ein Makel und so einer perfekten Schang. Spurt? Ein Welder Enttäuschung und wat nicht sich für die Reaktion des Meisters. Einen Schrei der Frustration. Einen Seufzer der Wat, das zernullende Papiers, die Meisterjedig Tatnetz daven. Sie wollen einfach ihren Strich, legt den Pinsel nieder und betrachtet die einen langen Moment. Gesicht war wieder von wat notwendig bedauern erfüllt. Es war heiter und friedlich, als blickte sie auf ein Blum. Sie betrachtete. Die stark Schönschrift den kleinen schwarzen Tintentropfen, die NEBE, in dem wann sie sich dem Schüler so. Und in ihren Augen lag ein sanftes Wissensleuchten. Das Streben nach Perfektion, sagt sie, mighty sanfter Stimme, ist ein Kaffeegu, ist die Geschichte, die ich Urslen Walt. Der Tintentropfen ist die Geschichte, die das Leben in diesem Moment urselt. Beide sind until der sie, ist vollbracht. Dann griff sie nach dem Ende der Schriftroll und rollt sie vorsichtig zusammen. Einen Eidwetters Wort nahm. Sie ein neue Papierroll und legt sie auf den Tisch. Sie war riesig, wesentlich. Sie enthielt keine Erinnerung an den vorigen Schlag, kein Echo Gefallen und Tropfens. Es war eine neue Welt, ein neuer Anfang, vollkommen still. Die auf einen neuen Tanz wurde. Der Schüler beobachtete sie und verstand in diesem Moment. Die war Kunst der Meistern lag nicht darin, einen makellosen Strich zu vollbringen. War Meisterschaft lag in ihrer Fähigkeit, den letzten Strich loszulassen, und die unbeschrieben sieht, ohne die geringste Spur von Bedauern oder Haftung aufzuplanen. Ihre Freiheit lag nicht in der Perfektion, sondern in ihrer Fähigkeit. Immer wieder neu GENNEN dies ist unsere Einladung. Die Vergangenheit, might all ihren schönen Strichen und all ihren unbeabsichtigen Tintentropfen, ist einfertig sie, die Geschichten, die du dir aber den Fehler erzählst. Die Ruhe, die du in dir trägst, sind Teil deines fertigen Kunstwerks. Du kannst den Rest der Nacht, ja sogar den Rest deines Lebens, damit verbringen. Dies sieht anzustarren an dir zu wünschen, dieser Tropfen war nicht scheffeln. Du kannst sie mighty dem Finger natschig nennen, ihre Existenz beklagen und zulassen, dass sie die Schönheit der restlichen Charakters überschätzt. Oder du kannst es dem Meister gleichen. Du kannst die fertig sie als das werden, was sie ist. Und dann mighty sanfter Effort die Aufmerksamkeit der frischen, sauberen, unbeschrieben sie zuwenden. Die genau higher und just ist, versuchen wir es gemeinsam. Rufen Sie sich behutsam eine Erinnerung ins Gedächtnis, die Ihnen im Kopf herumgibt. Einen Fehler, den Sie Ihrer Meinung nach gemacht haben. Ein Wort, das Sie am liebsten zurücknehmen würden. Tauchen Sie nicht zu tief in die Geschichte ein. Lassen Sie die Schlagseil einfach auf sich wirken. Spüren Sie die Vertraut schwer, das liegt zusammen Sie hin in Ihrem Körper, dass diese Erinnerung mit BRINGT.ST ILLEN Sie sich dies Geschichte, diese Erinnerung nun VOR Ihrem Geistigen. Audio als ein Blatt Papier VOR. Sehen Sie die Ereignis, die mighty dunkler, schwerer Tint darauf geschrieben sind. Sehen Sie die selbstkritischen Wort, die Sie am Rand hinzugefügt haben. Es ist ein dicht überfüllte Seat. Geist ist die Geschichte, die Sie sich immer wieder vorgelesen haben. Nimm dies Seat zur Kenntnis.
Du musst sie wieder hassen, noch vernichten. Sie ist Thiel deiner Ries. Sie ist wieder Meister sagt, die Geschichte, die das Leben in diesem Moment erschwert hat. Vernij dich wie eure, MIT, sanften Respekt für die Lektionen, die sie vielleicht dealt. Benun, MIT stiller innere Absicht, liegt die Seed bei Seite. Du wirfst sie nicht weg. Du legst sie einfach auf einen Stapel anderer Fertiger Seiten, die abgeschlossen Band des Lebens. Ihre Geschichte ist zu Ende. Es ist nicht mehr der Text, den du liest. Und was liegt jetzt? Ihnen. Ihnen liegt ein Leer leuchtend unbeschrieben sieht. Es ist der gegenwärtige Augenblick. Dieser Atemzug, den sie gerade atmen, ist der erste Strich auf dieser neuen Seite. Sie ist rein. Sie ist sauber. Sie enthält keine Fehler. Spüren Sie die Qualität dieses Augenblicks. Ist nicht von der Vergangenheit befleckt, ich sehe denn. Sie tragen die Tint von gestern darauf. Das berechtigende Symbol für diese Praxis ist. Das leere Papier, wo sie ist. Spüre sein Beschaffenheit. Es ist glatt, leicht weich und erfüllt von stillem Potenzial. Es ist die Verkörperung purer Möglichkeiten. Das ist es, was jeder Moment des Lebens wirklich ist, besonders dieser Moment. Genau jetzt, da du hier liegst, bereit zur Ruhe. Diesen Moment hat es noch nie gegeben. Ist Michaelos. Kein Fehler der Vergangenheit können beflecken. Keine Sorge der Zukunft können beflecken. Ist vollkommen. Wunderschön leer. Und in dieser Leer liegt unendlicher Frieden. Lass die Aufmerksamkeit auf dieser. Leer, run, dieser unbeschrieben sieht, wenn ein Gedanken die Vergangenheit aufkommt. Sehen als das, was ist. Ein Versig, ein alter Tintenbleck sieht, wieder auf die sauber zu legen. Du musst nicht dagegen ankämpfen. Lateral. Einfach wie der Meister Kalligraph und Sage der innerlich. Diese ist fertig. Dies hier ist neu. Und richtet die Aufmerksamkeit wieder auf den Sauberen. Schweigen, stillen Raum, der GENWRT, der Atem ist den Pinsel. Jedes Einatmen ist wie das Anheben des Pinsels, das Einfangen der Still. Jedes Ausatmen ist ein Sanfter. Befreiender Strich. MIT jedem Atemzug erschöpfst du ein neues Zeichen auf dieser Seite. Ein Zeichen für Frieden, für Loslassen. Du bist der Kalligraph deiner eigenen inneren Welt. Und du hast die Kraft in jedem. Also Moment neu anzufangen. Ein neues Schriftroll Zugi ist TLTN, Dutchy Rebeln heißt. Gefangener des eigenen Museums zu sein und juig deshalb fehlerhaft jengelt und zu starren. Losgeltheit bedeutet, ein Curator zu werden, der alte Werk wertschätzt und dann ein hell leer. Galerie betritt, bereit für etwas Neues. Dies hell leer Galerie ist dieser Moment. Lass deiner Vergangenheit von dir fallen. Spür, wie der Mantel der Vergangenheit von deinen Schultern kleidet, werden nu durch die Anspannung deiner eigenen Gedanken festgehalten. Wenn du die Gedanken loslässt, fällt auch der Mantel von dir. Du bist nicht die Summe deiner Fehler. Du bist nicht die Geschichte deiner Ruhe. Du bist das Wheat, still, creative Bewusstsein, das jetzt die Kraft hat, einen unbeschriebenen Seed aufzuschlagen und den Geist ruhiger, klarer. Ein Freier von den gestern Word, lass die Sanfrage in deinem Herzen nisten. Lass sie das erste und einzig sein, was auf dieser neuen Lehren sie steht, wird sich anfühlen. Die Geschichte von gestern loszulassen und zu lassen, dass die heutige Nacht ein unbeschrieben Seed bleibt. Spür die Leichtigkeit, dieser Frage, die Erlaubnis, die Freiheit. Du musst sie nicht mehr tragen. Die Geschichte ist zu Ende. Dieser Moment ist neu. Die Seed ist leer. Und alles, was jetzt von dir verlangt wird, ist in ihrem reinen, stillen und friedlichen Potenzial. Also run, Ruhe jetzt
In Durchgenheit eines Neuanfangs, sie run nun im stillen Potenzial der unbeschrieben sieht, die schoren Band von gestern sind beiseit gelegt. Ihre Geschichten suchen, sie haben im gegenwärtigen Moment einen sauberen, reinen Raum gefunden, da selbst auf der Michaelisten sieht, kann manchmal ein einzelnes Wort scheinbar aus dem Netz auftauchen und sich immer wieder neu schreiben. Das ist die Natur des zwanghafen Gedenkens, der Gedenkeseleif ist ein der nervigsten Angewohnheiten unseres ruhelosen Geistes. Es ist keine Geschichte, kein Sturm, kein Fluss. Es ist ein Echo, ein einzelner Satz, ein einzelner Sorge, ein einzelner Name, ein Liedfragment. Es braucht von den Wunden ihres Bewusstseins ab und kehrt immer wieder zu ihnen zurück, bis sein Bedeutung verloren geht und nur noch sein unaufhörlicher Rhythmus übrig bleibt. Habe ich das Auto abgeschlossen? Das Auto abschlagen? Das Auto abschlagen. Ich bin so müde. So müde. So mutter Gedankwort zu einem unerbittlichen Trommelschlag. Einer hangenden Schallplatte und je merci. Situation besser offert, desto lauter und hartnäckiger scheint sein Echo zu werden. Dieses Echo zu bekämpfen ist ein einziger Qual, der Versig. In etwas anderes zu denken, lenkt nur kurz ab, bever das Echo zurückkehrt, oft lauter. Allzurer. Es aus dem Kopf zu verdrängen, ist wie der Versig, Rauch zu greifen. Allein die Anstrengung bringt die Luft in Aufruhr und lasst den Rauch noch wilder wirbeln. Das Echo natürlich sich von deinem Widerstand. Es lebt an deiner Aufmerksamkeit. Was also tun? Wir müssen lernen, auf eine neue Art zu hören. Wir müssen dorthin gehen, wo Echos entstehen. In den Tiefen. Stillen sich each einen kleinen Jürgen Vioer, der durch ein altes Vergessensfeld im Rand seines Dorfs wandert. Entdeckt ein niedrig Rundsteinmauer, bedeckt. MIT müssen ranken, neugierig spot über den Rand und findet einen tiefen, dunklen Brunnen. Die Luft, die daraus aufsteht, ist kalt und riecht nach feuchter Erde und tiefer Zeit. Ich kann den Boden nicht sehen. Hebt einen kleinen Kieselstein auf und wirft ihn hinein. Wartet, nach ein paar langen Sekunden hört ein Lieses. In Frontes Gergush, Plank? Das Gergush bringt ihn zum Lächeln, da fühlt sich müdig. Büht sich über den Steinrand, holt tief Luft und ruft seinen eigenen Namen in die Dunkelheit. Leo, und aus der Tiefruft einen Moment später ein. Geheimnisvoll Stimme zurück. Lewe, ist insakt. Die Stimme ist sein eigen, da sie hat sich verändert. Sie klingt hohler, leiser, geheimnisvoller. Es ist sein Stimme. Über sie gehört dem Brunnen. Ruft nicht. Hallo. Der Brunnen antwortet. Hallo. Hat einen Spielkameraden gefunden? Den restlichen Nachmittag verbringt MIT sam. Spiel, Ruffworder und sitzt in den Brunnen und lauscht fasziniert. BCM kommen. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Gut Nacht, Mond. GETE Nacht, Mond. Wackenling ist dies sein Geheimspiel. Da MIT der Zeit beginnt sich sein Beziehung zum Echo zu verändern. Die anfängliche Freude schwindet und wird durch einen einfachen, hypnotischen Rhythmus ersetzt. Bemerkt, dass der Brunnen immer wieder antwortet, wenn weiter schreit und so ein los Klangschrei versuchen kann, die seinen Kopf erfüllt. Beginnt, die MIT seinen Sorgen. Ich habe Angst vor der Dunkelheit, flüstert in den Brunnen. Und der Brunnen flüstert zurück. Angst vor der Dunkelheit. Das Echo bestigt seine Angst. Versorgt sie und lasst sie. Realer erscheinen.
Der Brunnes kein Spillkammer mehr, sondern ein Kammer seiner eigenen kreisenden Gedanken. Eins abends ist besonders beurig. Geht zum Brunnen und schreit Sehnsorgen hinein, und der Brunnen schreit sie zurück. Tat immer wieder und steigert sich in einen Zustand der Angst. Das Echo ist kein Spiel mehr. Ist ein Klangfähig, den sich selbst gebaut hat. Gibt schläglich auf zu schreien. Setzt sich auf die Steinmauer, vergrabt den Kopf in den Händen und lauscht ihr einfach still, tief still. Dann hört den letzten, schwachen Rest seiner eigenen Stimme aus der Tief aufsteigen. Dunkel, ist kaum ein Flüstern. Und dann ist es weg, und was bleibt? Nur die tief, lauschen still de Brunnens. In diesem Moment versteht das Echo hat nur Kraft, wenn selbst versucht, wenn in Verlier schreit. Das Echo kann sich nicht selbst erhalten. Ist ein Weiterspiegelung und braucht ein Kell. Sobald aufhört zu schreien, beginnt das Echo zu verstummen. Da entdeckte bis noch tiefgründigers. Erkennt, dass die ganze Zeit nur zugehört hat, für das Echo. Seine Aufmerksamkeit war auf den Klang gerichtet. Hat noch die wirklich der Still gelauscht. Aus der Klang entstand und in Geiers Ergering. Büht sich wieder über den Brunnen, aber diesmal schreit nicht. Lauscht einfach. Lauscht stiller, hört das Lied zusammen. Die Abends, das Fernserpen einer Grill, seinen eigenen Atem. Und unter all dem spürte die Jultage tief, still Prozents, die Brunnens selbst. Ist ein Still, die nicht leer ist, sie ist erfüllt. Ist ein Still, die eils in sich treibt. Das Echo war nur ein Kurzdrang in der Oberfläche dieser gültigen. Stillen TIEFE, Diese ist die Übung, die wir jetzt erkennen, den Gedankenkreis überhegen. Den wiederkehrender Gedank ist das Echo. Und den ständig Auseinandersetzung damit. Den Angst davor. Den Frustration darüber, den Versig, vernünftig damit umzugehen, ist das Schreien. Der erste Schritt besteht darin, einfach MIT dem Schreien aufzuhören. Lasst den Gedankenkreis präsent sein. Versig nicht in Weg zu schieben. Lassen das Echo sein, das gerade in deinem Kopf weiterhält. Anstatt dich nun, MIT dem Bedangter. Werden wir tun, was der Jung schläglich gelernt hat. Wir werden dem Qualitäts Echos, als wir nur angergasch. Atstoff gen Rhythmus des Genkens. Hat einen schnellen, hektischen Takt? Oder ist ein langsames, schweres? Drinnen, Bühren nicht? Atsch nur auf das Tempo, lausch nun auf seinen Tonfall. Ist die Stimme der Gedanken schroff und kritisch? Oder ist sie schwach und jammernd? Ist sie laut oder ein Flüstern? Du analysierst nicht, warum es so klingt. Du beobachtest ihn, einfach. Als Sinneserlebnis, wie beim Hören eines fremden Musikstücks, wie es sein Beschaffenheit. Ist dieser ein scharfkantiger Gedank, der sich wie Glasplater anfühlt? Oder ist dies ein klebriger Gedank, wie Tier, den man nur schwer abschütteln kann? Oder ist er vielleicht glatt und glitschig, schwer zu greifen? Auch hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Es geht nur die still neugierig Beobachtung des Gedankens als Objekt. Als Phänomen, das in ihrem Bewusstsein ERSCE-EINT durch änderst du den Beziehung zum Gedanken grundlegend. Du nimmst nicht länger in der Schleiftiel. Du schreist. Nicht mehr deinen Namen in den Brunnen und wartest auf die Antwort. Du siehst dich zurück. Du bist zum Wissenschaftler geworden, zum neugierigen Beobachter, der das Echo studiert, ohne sich von seinem Inhalt fesseln zu lassen. Du dekonstruierst es, nimmst dem Seinkraft, indem du dich weigerst, dich mit seiner Geschichte auseinandersetzen. Das Zen-Trail, ein Symbol für diese Übung, ist das.
Was der Jung Mann entdeckt, das Dunkel still Wasser am Grund? Des Steinbrunnens, das einen Schimmermannlicht reflektiert, stellen Sie sich dieses Bild vor. Der Brunnen ist Ihr eigenes tiefes Bewusstsein. Das Wasser am Grund ist der natürliche Zustand Ihres Geistes, vollkommen still, klar und leis. Es war schon immer da, tief unter den Strungen an der Oberfläche. Das Echo Ihrer Gedanken ist nur eine Vibration in der Luft weit oben. Es kann die tief still dieses tiefen Wassers nicht berühren. Der Schmelmannsche ist den Bewusstsein. Es ist der kleine, rein Lichtstrahl, der dir die still erkennen lässt. Es ist der Thiel von dir, der honor Thiel beobachten kann. Den Bewusstsein ist nicht das Echo. Es ist das Licht, das Stillwasser erhält. Richt die Aufmerksamkeit auf das Bild des stillen, dunklen Wassers. Spür sein Cool, sein Tief, seinen absoluten Frieden. Das ist den wahre Geist. Das ist den Zuhause. Der kreisende Gedanke, das Echo, ist ein oberflächliches Ereignis. Es geschieht weit oben. Lass es dort sein. Lass es nachholen. Dort den Fokus, den wahre Ruhe, ist higher unten in der Tief. MIT in dem stillen Wasser in dem sanften OND liegt dadurch wie das Echo des Denkens wieder bemerkst. Nimm es einfach zur Kenntnis. Da ist das Echo wieder. Dann lenk die Aufmerksamkeit sanft wieder auf das Stillwasser im Grund des Brunnens. Du stehst das Echo nicht weg. Du konzentrierst dich einfach auf die Still. Die ist entdult, was passiert, wenn sie das tun. Deshalb was dem passiert ist. Ohne die Energie ihrer konzentrierten Aufmerksamkeit, ohne den Treibstoff ihres Widerstands, beginnt das Echo zu verklingen. Sein Rhythmus verlangsamt. Sein Lautstärke nimmt ab. Die Abstände zwischen den Wiederholungen werden länger. Schließt das Auto ab. Ein länger Pause schließt das Auto ab. Ein noch länger Pause tiefer still. Liege. Ein so lange Pause, dass sie fast vergessen, was als nächstes kommt. Und dann bleibt nur still. Das Echo hat sich aufgelöst. Es ist in die tief still zurückgekehrt. Aus der es geboren wurde. Und du bist zurückgekehrt im tiefen Frieden des Brunnens. Rust im stillen Wasser. Den Geist klar und ruhig. Du hast das Echo nicht besiegt. Du hast es nicht zerstört. Du hast lediglich die Bedingungen dafür geschaffen, dass es sich von selbst auflöst. Du hast ihm in die Still gelassen, aber weil in diesem tiefen, stillen Ort ist die Kell und das Ende Klangs. Ist der Hintergrund deiner gesamten Existenz. Die kreisenden Gedanken sind wie Wellen auf der Oberfläche dieses tiefen Seins. Sie sind vorübergehend, flüchtig, strungen. Die wahre Natur ist die tief, die still, die weit, lauschend still, und aus dieser stillen Tief erhebt sich ein Letzt. Liesfrage, es ist kein Gedanke, den man im Kreis führen sollte, sondern ein Wegweiser zur Befreiung. Lass sie, sanft auf dem stillen Wasser den Geist landen. Können sie dem Echo ihrer Gedanken lauschen. Bis sie die still rennen, aus der See kommen, du kannst nichts und dürst tun als dies. Hör zu. Nicht auf den Lärm, sondern auf die Still. Die den Lärm birgt. Ruhe in dieser Still. Sie ist den wahres Ich. Sie ist der tief, heilen Frieden, der dich unter jedem Gedanken erwartet. Versink jetzt in ihr. Versink in der suchen, stillen Dunkelheit des Brunnens. Du hast das tief, still Wasser im Grund des Brunnens. Gefunden. Das beherrliche Echo des Denkenkreises hat sich in der tiefen Still aufgelöst, aus der es kam. Still ist eingekehrt. Da Dialekt bleibt selbst dieser Still. Ein Gefühl von Geschwindigkeit von Schwung. Der entrassende Geist kann sich weiterhin hektisch anfühlen, selbst wenn die Gedanken selbst weniger deutlich worden sind. Es ist wie ein Rad, das sich schnell dreht. Selbst nachdem der Motor abgestellt wird, dreht es sich noch ein. Weil aus eigener Kraft weiter. Das ist mentale Hyperaktivität.
ist ein rastloser Instruktor des Bewusstseins. Ein Devil gich zu schnell zu bügen. Gemmels war Ruhe so zu in diesem Zustand kann es unglitsch erscheinen, einen einzigen Fokuspunkt zu finden. Die Aufmerksamkeit huscht von einer Empfindung zu nachsen, unfähig zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen einen Anker, aber einen, der den natürlichen Rhythmus des Geistes respektiert, anstatt ihn zu bekämpfen. Wir brauchen einen Anker, der einen eingebauten Mechanismus zur Verlangsamung besitzt. Dieser Anker, dieser perfekte Rhythmus, begleitet dich schon immer. Dieses Diene TEM.WIR haben vom Fluss der Gedanken in dem Berg des Seins gesprochen. Der Atem ist die Bruch zwischen ihnen. Ist Bügung und Stillzugleich, Handeln und Loslassen. Ist der sanfteste Rhythmus ihres Lebens ein ständiger, truer Begleiter vom ersten bis zum letzten Augenblick. Wir denken oft, der Atem. Beste Haus zwei Thielen, einatmen und ausatmen. Da hieß gibt einen dritten verborgenen Thiel, der einen geheimen Schlüssel zu tiefem Frieden birgt. Es ist die Pause. Es ist der winzig Heiligraum der Still, der am Ende Ausatmens entsteht. Kurz bevor der Körper beschließt, wieder einzuatmen. In diesem Raum kommt der Geist ganz natürlich und nihillos zur Ruhe. Ich möchte Ihnen die Geschichte einjungen. Impulsiven Prinzen Erzeln, der vom großen Meister des Königreichs die Kunst des Bogenschiegens erlernen wollte. Der Prinz war stark und eifrig, aber ungeduldig. Glott, die stärkt des Bogenschiegens liegt in der Kraft des Zugs und der Geschwindigkeit des Abschusses. Eilt zur Schusslinie, legt einen Pfeil ein, spannt die Sematie. Alle Kraft und ließ. Sie sofferlos. 10 Pfeil saßen über das Feld, manch würfelten das Ziel willig. Und der Schlägen MIT einen dumpfen Schlag im Rand auf. Wurde immer frustrierter oder übersät. Muss nu stärker sehen und schneller abgehen, die Meisterin. Ein schweigsam alte Frau MIT, die geidelt des Himmels besagen, beobacht den Tagling wortlos. Schläglichwurf? Der Prinz rat und gesickt und verzweifelt seinen Bogen auf den Boden. Gas ist unglitsch, rief er. Ich habe alle kraftig Niedrigs, aber ich kann den Pfeil nicht durchbringen, wo ich will. Ruhig nahm die Meisterin den Bogen in die Hand. Sie wollte einen Pfeil. Nicht schnell, sondern MIT langsamer bettete Emma, als such sie einen kostbaren Edelstein aus. Sie legten in die Sand, ihr Bügungen waren fließend und gelassen. Sie hob den Bogen und begann die Sand zu spannen. Der Prinz beobachtete sie und sah die enorme Kraft, die sich in der Krümmung des Bogens sammelt. Die Spannung war außergewöhnlich. Der Bogen narrt und die Sand war straff wie ein Harfenset. Die dünnen Arme der Meisterin hielten dies. Unglaublich Kraft MIT einer scheinbar unglitschen Bestigkeit. Der Prinz hielt den Atem und wurde auf die explosive Entladung, da es geschenkt. Für einen langen, schwebenden Moment wurde es vollkommen still. Der Meister, der Bogen, der Pfeil, die Luft selbst. Es schien in einem Zustand, vollkommenen, dynamischen Gleichgewichts zu erstarren. Sie zielt nicht dem IT den Augen. Sie zielte am Tier im ganzen Wesen. In diesem Augenblick schien die Welt zu verschwinden. Es gab kein Ziel, keinen Pfeil, keinen Prinzen, keinen Meister. Es herrscht nur ein Tief, still und absolut still. Es war ein Still, dat die ganze Kraft des Universums in sich trug, und dann MIT einem so sanften Abschuss. Das fast wie Nebenschenk wirkt, wurde der Pfeil verschwunden. Flog nicht MIT in einem heftigen Insturm, sondern Meitieler. Zielstrebiger Anmut. Siegelt in einem perfekten Bogen durch die Luft und bohrt sich tief in die Mitte des Ziels. MIT, einem sanften, befriedigenden Schul. Der Prinz war sprachlos. War nichts Zuge eines Kraftacts,
sondern eins magischen Ekes gewesen. Wie, flüsterte, den Arme hing nicht so stark wie hast du so ruhig gehalten, was war das? Dieser Moment, bever du fliegen ließest, die Meisterin richte ruhigen Augen auf ihn. Du glaubst, die Kraft der Bagenschigens liegt im Sehen oder Loslassen, sagt sie mein Team, ruhiger Stimme. Du erst dich, die Kraft der Bagenschigens entsteht in der Still zwischen beidem. Das Sehen bundelt das Potenzial. Das Loslassen bringt zum Ausdruck, doch die Still. Die Still ist der Ort, an dem die Absicht eins Wort meitet. Well, ist der Moment vollkommener Balance, in dem sich alles folgt. Es schied den Pfeil nicht geb. In diesem Moment, der Still schied sich von selbst. Den Problem, Drunger Prinz, ist, dass du die Pause nicht würdigst. Unser Geist ist wie der Jung Prinz. Glaubt. Frieden zu finden, indem mehr tat, indem sich anstrengt, indem sich bildet. Unser Atem ist der Bogen, das Einnehmen, sammelt die Energie, die Lebenskraft. Das Atmen ist das Loslassen, das Loslassen. Da wir haben vergessen, die Pause würdigen. Der Kursmoment der Still am Ende des Atmens ist der Ort, an dem die Mädchen liegt. Ist das Auge des Hurrikans. Ist der Moment vollkommener Balance, der Meisterbogenschensens. Lass uns jetzt gemeinsam finden. Erfordert keine Anstrengung, nur Samswahrnehmen. Konzentriere dich auf den Rhythmus deiner Atmung. Verliere oder kontrolliere nicht. Spür einfach den natürlichen, automatischen Fluss. Spür, wie die Luft beim Einatmen in den Körper strömt. Spür, wie sich Brustkorb oder Bauch sanft heben. Und spür, wie die Luft beim Ausatmen den Körper verlässt. Spür das Sanftfallen, das Erwachen, das Loslassen. Verweil einfach ein paar Sekunden lang dabei. Einatmen, ausatmen. Ein einfacher, schöner, lebenserhaltender Rhythmus. Nun, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Ende der Atmung. Spüren Sie beim Ausatmen, wie der Atem Ihren Körper verlässt, und dann nehmen Sie wahr. Es gibt einen Moment, kurz der Impuls zum Einatmen entsteht, in dem innehält. Kann ganz kurz sein, nur den Bruchteil einer Sekunde. Kann auch etwas länger dauern. Die Länge spielt keine Rolle. Es ist ein Moment des Übergangs, ein Wendepunkt. Es ist ein winzig kostbarer Insel, der still im Ozean des Entstehen. Den nächsten Atemzug ist dies den einzig Aufgab. Dies Pause wahrzunehmen, versich nicht, sie zu verlängern. Versich nicht, sie zu erzwingen, sei dir einfach bewusst. Einatmen, ausatmen, und dann Pause spüren in dieser winzigen Luft die Still. Dann atmet der Körper wieder ein, ganz natürlich, von selbst. Einatmen, ausatmen, Pause. Dies Pause ist das natürliche Bremssystem für einen resenden Geist. Im Moment der Pause kommt das Denken auf zum Stillstand. Das rät der Geist hört für einen Moment auf, sich rezentrieren. Es ist ein physiologischer und neurologischer Reset auf, den Sie jederzeit drücken können. Unser beruhigendes Symbol für diese Praxis ist das Kurs. Vollkommen still eines Pendels, am Scheitelpunkt seiner Schwingung. Sie sich ein langes, schweres Pendel wie das langsam und mutig schwingt. Es schwingt nach links und heilt für einen winzigen, fast unmerklichen Moment im äußersten Punkt seiner Schwingungen. Es ist schwerelos, beugungslos, gefangen zwischen der Anziehungskraft der Vergangenheit und der Anziehungskraft der Zukunft. Dann übernimmt die Schwerkraft und es schwingt nach rechts. Und wieder im äußersten Punkt heilt es in. Das ist Ihr Atem. Das Einatmen ist die Schwingung in die Ching. Das Ausatmen ist die Schwingung in die Ender. Und die Pause ist dieser Moment vollkommener, schwebender Still. Im H sind PUNKT, das lässt die Aufmerksamkeit in dieser Stillraum.
Stell dir beim Ausatmen dior. Du wirst das Pendel. Das seinen Höhepunkt erreicht. Und Ruhe für diesen einen Moment einfach aus. Ruhe in der Schrieb. Ruhe in der Still. Hier gibt es keine Gedanken. Hier gibt es keine Anstrengung. Nur ein tiefes Loslassen. Der nächste Atemzug kommt von selbst, sowie die Schwerkraft das Pendel immer wieder zurückzieht. Du brauchst dir darüber keine Sorgen zu machen. Die einzige Aufgabe ist es, die Pause zu genießen. Wenn Sie sich damit wohler fühlen, bemerken Sie vielleicht, wie sich die Pause ganz natürlich und ohne Zwang verlängert. Der Geist entdeckt diesen Rückzugsort der Still und sendet sich ständig. Lernt, zur Ruhe zu kommen. Die hektische Energie beginnt sich aufzusalzen, wie Wellen auf einem Teig, die immer breiter und flacher werden, bis die Oberfläche wird. Das Rad dreht sich langsamer. Die Hyperaktivität lasst nach. Die Pause ist einwinzigter. Draugen lauschen die Bugungen und Gurgusch des denkenden Geistes. Da, sobald du dies durchtreitest, auch nur für eine Sekunde, betrittst du einen richtigen, stillen Raum. Es ist der Raum deiner eigenen, friedvollen Achtsamkeit. Mit jedem Atemzug betrittst du diesen Raum. Einatmen, ausatmen durch die Tür in die Stillpause. Je öfter du diesen Raum besuchst, desto mehr durchdringt. Sein still dem ganzes Wesen. Dies ist eine Übung von großer Sanftheit. Wenn die Gedanken abschweifen, ist das in Ordnung. Sobald du merkst, dass sie abgeschweift sind, bist du schon wieder zurück. Lenk die Aufmerksamkeit sanft und ohne Kritik zurück auf den Atem. Warte geduldig auf die nächste Pause. Sie ist immer da und wartet auf dich. Ein perfekter, kleiner Zufluxer. Wenn du jetzt dahin triebst und dich nur vom Rhythmus deines Atems leiten lässt, nimm dies letzt einfach Anweisung in einen tieferen Ruhezustand. Es ist keine Frage, sondern ein sanft, liebvoll Einleitung. Kennen Sie beim Ausatmen in der darauf folgenden Phase rein und sei es nur für einen Moment, bevor der nächste Atemzug beginnt. Lass den ganzes Wesen mit sanftem Innerem. Nachgeben Antworten. Ruhe in der Pause. Sie ist den zu Hause. Sie ist die still, die du sagst. Sie ist die still im Herzen des Lebensrhythmus. Ruhe jetzt dort und lass dich wandern in einen tiefen, langsamen und tiefgründigen Frieden tragen. Du ruhst in der heiligen Pause, dem stillen Raum zwischen den Atemzügen. Du hast einen der Zufluxer, der still mitten im Lebensrhythmus gefunden. Die Resende. Geschwindigkeit des Geistes hat begonnen, sich zu verlangsamen. Das Rad dreht sich immer sanfter. Da je tiefer du in dies still eintauchst, desto mehr merkst du vielleicht, dass dir etwas anderes im Weg steht. Es ist kein Geräusch oder Tempo, sondern ein Hört, Einspannung. Es ist das Gefühl, verkrampfen zu sein. Diese Anspannung ist der physische Berest, Eis, der Nord, Kontrolle und Sicherheit gilt. Es ist der Geist, der sagt, es muss so sein. Das kann nicht passieren. Ich muss das Ergebnis wissen. Dieser Geist glaubt, Frieden findet man in einer perfekt geordneten Welt, in der jedes Detail geregelt und jede Variable kontrolliert wird. Schafft der Meinungen unerschütterlich kleine Festen erteilt, errichtet ein Gebot aus. Durchheit, sich wie der Unberechenbarkeit des Lebens zu schätzen. Da dieses Gebot, das ein Festung sein soll, wird zum Gefängnis. Die Anstrengung, zusammen zu halten, dies der Haltung gegen den natürlichen Fluss der Existenz. Aufrechtschwellen ist erschwend. Und dies Erschwing manifestiert im Körper, im verkrampften Kiefer, den angespannten Schultern, dem flachen Atem, der Faust, die sie unbewusst machen. Ruhe zu finden, müssen wir lernen, nachzulassen. Wir müssen bereit sein, unsere Gewissheiten auflösen zu lassen. Dies ist die sanfte Lehre von Vergänglichkeit.
Ease ist keine Bingsteigen Lehre überwürlist, sondern ein wunderbar Einladung zur Freiheit. Ease ist die Wahrheit, das Els in einem ständigen Zustand des Flusses der Veränderung und des Werdens ist. Sich diesem Fluss zu widersetzen bedeutet zu leiden. Ihm nachzugeben bedeutet, einen Frieden zu finden, der nicht starr und zerbrechlich, sondern fließend und lebendig ist. Wir müssen lernen, das Wachsiegel der Geist zu schmelzen. Betrachten wir die Geschichte eines Mikhagen, Staatsmanns in einer antiken Stadt, war ein Mann von großem Einfluss und Ordnung. Sein ganzes Leben war ein Denkmal der Kontrolle. Sein Haus war perfekt eingerichtet, sein Terminkalender auf die Minute genau durchgedacht, und seine politischen Handlungen waren präzise und kalkuliert. Sein persönliches Symbol, das worauf meistens stolz war sein Siegel. Es war aus einem einzigen Stück seltener tiefgrüner Jade geschnitzt und hinterließ einen perfekten, scharfkantigen Abdruck in dem purpurnen Wachs, im dem. All seinen wichtigen Erlassenbrief für sie gilt. Für ihn war dieses Siegel das Symbol seiner Identität, klar, unveränderlich, vollkommen und absolut. Das ungebrochene Siegel war ein Zeichen davor, dass sein Will der Welt vollkommen aufgezogen worden war. Eines Nachts brach in der Stadt ein Feuer aus. Es breitet sich schnell aus, sein wilden, orangefarbenen Finger griffen über die Dächer. Der Staatsmann wurde von Schreien und Rache gedrückt. Panik erfasst die Stadt, und die perfekte Ordnung des Staatsmanns zerbrach in tausend Stück Chaos. Sein eigenes Haus fing Feuer. Und muss hilflos auf die Straße fliehen. Sah so, wie das Gebet, das so sorgfältig gehalten hat. Von den wilden, tanzenden Flammen, versucht die dort erwürler sein Zuhause, sein Dokumente, seinen Reichtum. Da als dort in der theoretischen Straße stand und die Flammen in den Nachthimmel lodern sah, galt sein tiefst Trauer, der Gedank, der ihm durch den Kopf ging, seinem Siegel. Sein perfektes, unnegiebiges Siegel, nun irgendwo in diesem Inferno verloren, betrauert seinen Verlust mehr als Ender. Es bedeutet das Ende seiner Gewissheit, das Versuchen seiner Kontrolle. T.G. später, als die verkohlten Ruinen seines Lebens durchfristet, kommen Mensch aus einem Rutschlichen. Tempel Zuim, der Staatsmann, dessen Gesicht von Ashen verzweifling verschmiert war, gestern seinen seltsamen Kummer. Ich habe es verloren, sagte, aber was mich am meisten schmerzt, ist mein Siegel. Es war das einzig vollkommen, unveränderlich. In meinem Leben, jetzt ist es weg. Der Mensch hört am tiefen Mikrofon. Dann du täter sanft auf ein Fatsaus gegertetem. Purpurotem Wachs auf einem geschweißten Stück Holz. Das Feuer hat alle Siegel auf den Dokumenten. Staatsmanns geschmolzen, und das Wachs war zusammengelassen und dann zu einer neuen, organischen, unvorhersehbaren Form abgeholt. Es war kein perfektes Quadrat, scharfen Kanten mehr, sondern ein fließend, glatt und einzigartige Form. Die Siegel war wunderschön, sagt der Mann anschließend. Aber es war starr. Es konnte nur eine Form annehmen. Seinen Willen, der zu schützen, muss dies auf das Weich, nachgiebige Wachs gedruckt werden. Das Leben, verstehst du, ist das Feuer. Es holt sich irgendwann all unsere starren Strukturen. Wir können den Verlust unserer scharfen Kanten betrauern oder die Schönheit dessen. Was passiert, wenn wir schmelzen? Ihr habt das Stück abgekultes Wachs auf. Dieses Wachs ist nicht länger ein Symbol deiner Kontrolle. Es ist ein Symbol seiner eigenen Freiheit. In dem es seine Form verliert, ist es bereit, jede beliebige Form anzunehmen. Es ist eins Jordan die Wirklichkeit für den Siegel nicht genommen. Wirklichkeit ist das geschmolzen Wachs geschenkt. Dies ist die Ries, die wir heute Abend antreten müssen. Vom starren Siegels und geschmolzen Wachs. Den fest verurteilten Überzeugungen.
Den Kontrollbedürfnis, den Widerstand gegen. Das was es. Das sind die Hartensiegel, der Geist. Den Saps, nicht Wörtens Bewusstsein ist die Sanftflamme. Wir werden dies Flamme nicht nutzen, etwas zu verbrennen, sondern einfach, die kalten, harten Stellen in uns sanft. Zu wärmen und ihnen zu erlauben, der Zeitwerker zu werden, zu schmelzen und zu fließen. Unser beruhigendes Symbol für dies Praxis ist ein langsam schmelzen Kurs. Stellen Sie sich ein Wehr. Sie steht hoch und fest da, ein School aus festem Wachs. Da in ihrer Spitze glüht ein Sandflamme. Direkt unter der Flamme ist das Wachs. Nicht mehr fest. Dieses zu einer klaren, leuchtenden Lachjuden, die in der sanften Hitze leicht zittert. Und aus dieser Lachquilt gelegentlich ein Tropfen warmen Wachses über und sieht einen neuen, weichen Weg in der Seed der Kurs. Entlang. Genau dazu leben wir Körper und Geist ein. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper, der higher Lied. Wir beginnen mit einer sanften Untersetzung nach verbliebenen Verspannungen. Nach Körperteilen, die sich wie Harz, Kaltwachs anfühlen. Beginnen Sie mit Ihrem Kiefer, bevor der verkrampft. Fühlt sich dort etwas eingespannt. Oftmals ist higher. Das Bedürfnis nach Kontrolle vorhanden. Versichern Sie nicht, in Ihrem Mighty wollt du öffnen? Stellen Sie sich einfach die sanft, warm Kursenflamme vor. Lassen Sie die sanft, strahlen warm die verkrampften Muskeln berühren. Stellen Sie sich vor, wie sie zu schmelzen beginnen. Spüren Sie, wie die Hurtweicher wird, die scharfen Kanten sich auflösen, die Spannung sich in einwärmen. Fließend Flüssigkeit verwandelt, die abflieht. Lenkt die Aufmerksamkeit nun auf die Hand. Sind ihn fast geballt, als nur leicht? Sind die Finger starr? Das ist die Haltung des Festhaltens, des Ergreifens der Realität. Bringt die Sandflamme deiner Aufmerksamkeit zu den Händen. Spür, wie ihr Sandwurm den Muskeln im Nacken durchdringt. Und stell dir vor, wie das Wachs deiner Anspannung schmilzt. Spür, wie den Finger sich öffnen, weicher, werden in zur Ruhe kommen wollen. Spür, wie die Starrheit aus den Fingerspitzen strömt, und den Hand weich. Offen und friedlich, lenkt es warm, schmelzen Bewusstsein auf den Schultern. Sind sie eingespannt und verkrampft, bereit für ein Last? Lasst die Flamme auf ihnen an. Spür, wie sich die festen Verspannungen unter der sanften Wärme zu lösen beginnen. Stell dir, wie das Wachs deiner Sorgen schmilzt und dienen. Rücken und die Arme hinabflieht und sich zu einem Gefühl tiefer, schwerer Entspannung bundelt. Die Schultern müssen nicht länger die Last der Welt tragen. Sie können weich sein. Sie können zur Ruhe kommen. Lenkt die Aufmerksamkeit schläglich auf den Bauch, den Solarplexus. Higher spüren wir oft das Gefühl von Unsicherheit. Angst, der erste eingespannt, ist verschlossen. Lass die warme Flamme deines Bewusstseins higher in deiner Krümme zur Ruhe kommen. Spür, wie sich sein strahlender Frieden in deinem Bauch ausbreitet. Stell dir vor, wie die hart, kalte Angst in ein warmes, fließend Gefühl des Vertrauens. Das Bedürfnis zu wissen, das Bedürfnis nach Gewissheit, löst sich auf in ein sanft, nachgiebige Akzeptanz des gegenwärtigen Augenblicks. So wie ist, wenn der Körper weicher wird, folgt der Geist. Auch die starren Gedanken, die harten Meinungen, die fixen Pläne, auch sie werden von dieser sanften Flamme berührt. Du musst nicht imitieren und streiten, oder sie leugnen. Einfach auf, sie mit der kalten, harten Energie deines Glaubens zu fördern. Du lässt sie durch den Bewusstsein erwärmen und spürst, wie ihr scharfen Kanten weicher werden. Ein Gedanke wie ich muss Gott schlafen ist wie ein Starsiegel. Sucht Spannung und Druck. Wird durch die Flamme des Bewusstseins. Kann zu einer sanfteren Absicht verschmelzen?
Mag ich heut not Ruhe finden. Ein Glaub wie die Situation ist schrecklich und wird sich nie enduren. Ist wie ein harter, kalter Wachsblock. Wenn du deinen sanften Atem darauf richtest, kann weicher werden und in ein offener Möglichkeit münden. Die Situation ist gerade herausfordernd, und ich kann darin Frieden finden. Du wirst zu geschmolzenem Wachs, du wirst fließend, anpassungsfähig und weich. In dieser Weichheit liegt enorme Kraft. Ein starrer Ast bricht im starken Wind. Da ein geschmeidiger Grasham biegt sich und richtet sich unbrüstert wieder auf. Im Nachgeben findest du unzerstörbaren Frieden. Du lässt die anstrengende Anstrengung los, eine feste Form zu halten, und umarmst Status in den Sanften. Mahelos in Lust deines eigenen Seins. Spür dies Fliehfähigkeit in deinem Körper, in deinem Geist. Ein warmes, friedliches, fließendes Gefühl, wenn du in diesem Zustand sanfter, schmelzender Entspannung verweilst, lass dies letzt sanftig in den Bewusstsein dringen. Sie ist eine Einladung zu einem noch tieferen Loslassen. Welche Spannung könnten Sie erbauen? Wenn Sie Ihre Gewissheiten nur für heute Nacht abschwachen würden, du musst nicht wissen, wie sich die Zukunft entwickelt. Du musst nicht alles beherrschen, du musst nicht recht haben. Nur für heute Nacht kannst du alles schmelzen lassen. Vergiss das Bedürfnis, ein perfektes, unnachgiebiges Siegel zu sein. Und genitzt die still, fließen, Freiheit de warmen, geschmolzen Wachses. Ruhe in dieser Sanftheit, flieh in diesen Frieden, du rust in einem Zustand sanfter. Fließender Entspannung. Die starren Gewissheiten des Geistes beginnen unter der sanften Wurm des Bewusstseins zu schmelzen. Wie ein Kurs, die langsam ihre eigenen Flammen nachgeht. Du strimmst, du bist in Frieden. Da selbst das ruhigste Wasserbecken kann durch ein plötzliches Gerguscher werden. Ein unerwartet Heiningwerfener Stein, und so ist dies auch die Geist. Gerade als du in tief Ruhe abdriftest. Ten dich ein plötzlicher, aufdringlicher Gedanke Umlaut fallen da ist keine Dauerschleife oder Sorge. Imitiert sie sich herumschlagen. Erscheint aus dem Nichts, plötzlich und ungebeten. Kann ein erschütternde Erinnerung aus links vergangenen Seiten sein. Ein plötzliche, grundlose Angst die Sicherheit. Ein geljetten Menschen. Ein lebhaftes, seltsames Bild oder einfach nur ein Lotz, unsinniges Wort. Sein Inhalt ist oft irrelevant. Sein Match liegt in seiner Plötzlichkeit. Ist wie ein lauter Donnerschlag in einem stillen Raum. Ein Blitz aus heiterem Himmel. Schreckt sie auf. Ihr Körper spannt. Sichen Herz kann einen Satz machen, und die weich, warm Wachschicht hört it augenblicklich wieder aus. Die Ruhe ist zerstört, und sie fühlen sich wach. Aufgeholt und weit warm Schlaf entfernt. Wie begegnen wir diesen plötzlichen Einfällen, ohne dass sie unseren Frieden zerstören? Sie bekämpfen die Energie. Sich wie Alarmen zu fürchten. Verliethenen matcht. Wir müssen einen neuen Weg lernen, aufmerksam zu suchen. Wir müssen lernen, jeden Gedanken, besonders die Beberschänsten, wie das Klingeln einer Glocke zu behandeln. Wir müssen lernen, dass es nicht auf den Klang selbst ankommt. Die Stilldänik ist als stellen Sie sich ein Cluster oben in einem abgelegenen, stillen Tal vor, umgeben von nebelverhangenen Gipfeln. Das Tal ist so still, dass man das Gergusch eines einzelnen Blatts hören kann. Gas von einem Baum. Volt, die Mönche, die ihr Leben, haben ihr Leben durch Still verschrieben. Im Herzen ist Kloster steht an Riesage ihre Glock. Sie bestet aus Bronze und hat durch Jahrhundertelang Regen ein tiefes, irdiges Grün angenommen. Sie ist so groß, dass zwei Novizen nun den schwebenden Baumstamm schwingen, der sie am Luten bringt. Dies Glock wird nur einmal am Tag gegutet, im Moment des Sonnenuntergangs. Für die jüngsten Novizen ist dieser.
Moment an Moment des Grauens. Sie sitzen in stiller Meditation, das Tal ist in ein tief und immer tiefer worden still gehält. Ihr Geist kommt gerade erst zur Ruhe, und dann, an Warning, kommt der Schlag. Ein tiefs, erschütterndes, das scheint still zu sprechen. Es ist ein Physiskraft, ein Vibration, der durch den Holzboden, durch ihr Körper, bis ins Mark ihr Nacken dringt. Ihr erster Instinkt ist, zu zusammenzusicken, sich dem überwältigenden Lärm zu widersetzen. Ihr Herz hämmert, ihr Verstand gilt ins Chaos, und ihr Meditation ist, so glauben sie, völlig zerstört. Sie sind den Lärm als Feind ihrer Still. 1. Abends, nach dem Luten, versammelt der alte Ab die erschütterten Nabisen. Sieht ihr Frustration, ihr Gefühl der Versagens, kämpft gegen die Glock, sagte, sein Stimme so ruhig wie die alten Steine sie herum. Und weil gegen sie kämpft, lasst ihr zu, dass sie jeden Tag aufs Neue besieht. Ein junger Neweis meldet sich zu Wort, aber der Lärm ist so heftig. Zerstört die Ruhe. Der Abt lächelt sanft. Sie konzentrieren sich auf den falschen Teil des Klangs. Sie konzentrieren sich nur auf den Schlag. Der Schlag ist schockierend. Das stimmt. Ist der Moment der Geburt? Ein Geburt kann eine gewaltsame Angelegenheit sein. Aber das Leben des Klangs liegt nicht im Schlag. Das Leben des Klangs liegt in seiner Wirkungen. Fahrt fort, morgen. Wenn die Glock läutet, möchte dass etwas anderes matcht Juke nicht auf den Aufprall gefasst. Konzentriert Juke nicht auf das Laubung, sobald sie ist. Ren möchte dass sie ihr ganz Aufmerksamkeit sofort auf den folgenden Klang richten. Lauschen Sie dem langen Schattenende des Tags. Folgen Sie ihm aufmerksam, als würden Sie einem Vogel im Flug folgen. Bietet Sie, wie sich der Klang verändert, wie die Oberteile schimmern und sich verändern. Folgen Sie ihm, Rinder. Durch das Tal wandert, wie von den fernen Bergen weiterhallt, wie immer leiser und leiser wird. Aufgabe, so der Abtabschliegend, ist nicht, die Glock zu hören. Aufgabe ist souverän, wie die Glock verklingt. Folgen Sie dem Klang zurück und die still, aus der kommen. Wenn Ihnen das gelingt, werden Sie feststellen, dass die Glock nicht der Feind der Still ist. Sie ist dafür, der Innen. Seht, wie groß und tief die Still wirklich ist. Am nächsten Tag tun die Nabisen, was sagt. Als die Sonne den Horizont berührt, wird die große Glock geschlagen. Bio und sie spüren den ersten Schock. Da anstatt sich darauf zu konzentrieren, richten Sie Ihre Aufmerksamkeit sofort auf andere und ziehen es das langen Resonanti zusammen, das in der Luft hängt. Ein tiefes, bronzenes Mies folgen ihm. Sie bemerken die hohen, schimmernden Tien, die über dem Grunten schweben. Sie lauschen, wie der Klang vom Kloster wegschwebt, ein großer, unsichtbarer Vogel, der über das Tal schwebt. Sie spüren, wie schwacher und därcher es wird so leis, dass sie sich anstrengen müssen, zu hören. Dann, endlich, verschmilzt vollständig, mit der Immensen. Wortenden still da in diesem Moment herrscht. Ein tieferer Frieden als was sie je überlebt hatten, die Glock zerstört die still nicht. Sie vermied einen Raum in ihrem Bewusstsein, der von einer tieferen Still erfüllt wurde als über. Diese Übung wenden wir nun auf unsere eigenen aufdringlichen Gedanken und den Geist ist das Stilltal. Ein aufdringlicher Gedanke ist der Glockenschlag. Ist laut, schrill und verlangt die Aufmerksamkeit. Unsere Übung bestet darin, den Anfängern gleich zu tun. Unsere Aufmerksamkeit vom Glockenschlag auf das Erklingen zu lenken. Unser beruhigendes Symbol für diese Praxis ist einen Sohn.
Perfekt well, die sich auf der Oberfläche einstellen. Teiks ausbreiteter Gedank, die aufdringlich Erinnerung, der plötzliche Ruck, das ist der Stein, der auf das Wasser trifft. Für einen Moment ist die Oberfläche aufgebrochen. Es ist ein Schock für das System. Was passiert dann? Ein Well bildet sich, und dann durch einen Notschein. Sie breiten sich vom Zentrum aus nach außen aus, werden größer, aber auch schwacher und schwacher mit jedem Zentimeter. Schließlich erreicht die letzte Breitstwell das Ufer, und der Teig kehrt in einen Zustand vollkommener, glasklarer Still zurück, als wäre der Stein nie geworfen worden. Der Teig kann nicht gegen die Wellen, und lässt sie einfach sich ausdehnen und auflösen. Und sein natürlich Still kehrt unweigerlich zurück. Lass uns das jetzt üben. Versenk dich in das Stilltal deines Geists. Du rusten still. Plötzlich kommt dir ein Gedank. Asterisk bio _ ein Geldsorge. Ein peinliche Erinnerung. Der Name einer Person, in die du seit Jahren nicht mehr gedacht hast. Sobald es irrtend möchtest ich, dass du es innerlich benutzt. Die Glock hat Gilgutet. Analysier den Gedanken nicht. Verurteile nicht. Verfolge sein Geschichte nicht. Nimm einfach die Working wahr. Und dann sofort wie die Navisen, rich den ganz Aufmerksamkeit auf das Wirklichen. Lausch der Resonanz des Gedankens. Spür sein emotional Schwingen in deinem Körper, wie ein Engel in der Brust ein Hitzegefühl. Das ist das Summen der Glock. Das ist die Well, die sich über den Teig ausbreitet. Die einzig Aufgabe ist es, zu wissen, wie sich dies Well ausbreitet. Beobacht, wie sie immer breiter, aber auch flacher und schwacher wird. Spür, wie die emotional Schwingen in deinem Körper nachlässt. Der Klischee Adrenalinschub last Nacht, die Engine deiner Brust last Nacht. Du folgst dem Play. Zurück in die Still. Du beobachtest, wie sich die Well auflässt. Der Gedanken ein oder zweimal wiederholen. Doch die Echo wird schwacher sein, wie der Klang. Der von den fernen Bergen zurück wird Bowie IRD.Sorge ... Und du hörst einfach weiter so. Nicht auf das Wort, sondern auf den Klang. Auf die Energie, wie sie sich auflässt. Du stehst sie nicht weg. Du hörst so, bis sie ganz verschwindet. Und was passiert, wenn es weg ist? Was bleibt übrig? Die Still.TIEFE rein ungestört still. Die Wasseroberfläche des Teigs ist wieder ruhig. Das Tal ist still. Und wie bemerken Sie, wie die Navisen, dass die still nach dem Glockenschlag noch tiefer ist als die. Davor, der Gedank hat sie von Natur aus und die Wheat friedvoll Lehr erinnert, die war Natur ist. Ist ein überraschender Wegweiser, der sie zurück nach Haus geführt hat. Fürcht dich nicht wie diesen Gedanken. Betracht sie nicht als misserfolgt oder strungen. Betracht sie als Glocken. Jeder Einzelne ist eine Gelegenheit, da es ist tief, achtsam zu üben. Jeder Einzelne ist eine Chance. Ein Well sich auflösen. Zu sehen. Einem Klang zurück zu seiner Quelle. Zu folgen. Jeder überraschende Gedank ist ein verkleideter Druh, der nur erscheint. Dich zurück in die Wheat. Augen werden still, zu voran. Die du bist. Wenn du higher rust und auf den Schlaf wurdest, kannst du diesem Prozess vertrauen. Du hast eine neue Art, mit den plötzlichen Kerguschen des Geistes umzugehen. Du musst nicht der Opfer sein. Du kannst der Stillsucher, wie sagt, der Stillteig werden. Lass die Sanfrage den Wegweiser, den Übung und den Weg zurück zum Frieden sein. Jedes Mal, wenn die Glock läutet, den sie hören. Wie der Gedank verblasst und die still bemerken, die. Und sein Still zurückgekehrt, Ruhe in dieser wiederkehrenden Still. Sie ist immer da. Sie ist kraftvoller als jeder Lot. Sie ist das letzte Wort. Sie ist dien zu Haus. Lass dich jetzt von umfangen.
Lastig wanneer een einen tiefen stillen Schlaf treigen. Die Glock ist in der tiefen Still de Tals Verklingen. Die überraschenden Gedanken, die plötzlichen Erschütterungen wurden MIT stillem. Auf einem Zuren aufgenommen, und du bist in Zurück in die Ruhe gefällt, aus der See kamen. Der Geist ist wie ein stiller Teig in der Dämmerung, sein Oberfläche. Ruhig und klar, und often steht in dieser neu joinen Ruhe ein der Art von Gewohnheit. Ist die Gewohnheit des Gegners, der nicht zur Ruhe kommt? Sobald der Boden ruhig ist, verspürt dieser Grittner einen überwältigenden Drang. MIT dem Aufregungen, die Pflanzung für morgen zu planen, und es sich über die Möglichkeit von Pflanzenkränkung Gedanken zu machen. Das ist der Problem sind. Geist dies ist der Ziel von innen, der Glot. Gas Ruhe nur kommen tendenziell ist geklärt. Is betrachtet die ruhigen Momente wie dem Schlafenden nicht als Zufluxer, sondern als Letztgelegenheit in die Arbeit zu gehen. Is let die Problem ihres Lebens wie rein ungepflanzter Samendar und beginnt, sie zu sortieren, zu analysieren und Strategien zu entwickeln. Is erstellt Wissen. Is probt Gespräch. Is versigt einen perfekten, unumstilllichen Plan für morgen, für nächste Woche, für den Rest ihres Lebens zu schmeiden. Is verwandelt die sanft, still Dunkelheit ihres Schlafzimmers in ein hektisches, nächtliches Büro. Und is ist anstrengend. Dieser mentale Grittner meint is gut. Glot, dich zu beschützen, dich vorzubereiten und den überleben. Ihr sichern, da versteht die Natur des geistigen Bodens nicht. Versteht nicht, dass sein hektisch aktiviert, sein ständiges Graben und Umgraben der Erde genau das ist, was eils schon daran hindert, Wurzeln zu schlagen. Hut eben lernen wir ein in der Art kennen, diesen Garten zu pflegen. Wir lernen die Weisheit des sanften Gegners kennen, der versteht, dass Frieden nicht das Ergebnis endloser Anstrengung, sondern kluger und geduldiger Pflege ist. Stille, nennen sie sich zwei Gritten nebeneinander will. Der erste gehört einem Mann, der panische Angst wie und Kraut hat. Sein Leben ist ein ständiger, ängstlicher Kampf dagegen. Jeden Morgen wacht auf und rennt in seinen Garten. Seine Augen suchen nach dem kleinsten unerwünschten Trieb. Wenn einen sieht, stürzt sich MIT allermacht darauf. Reißt ihn aus dem Boden und schüttelt die Erde von seinen Wurzeln. Geht umher und sucht nach anderen dreierten Stocken. In seiner Besessenheit, das Unkraut zu besiedigen, stört ständig die gute Erde. Seine Blumen wurden oft zertrampelt, ihre Wurzeln wären sicher. Der Boden wird verdichtet und ungesund. Und weil der Boden ständig aufgelöst wird, gelling und ständig ruhend Unkrautsamen aus der Tiefe in die Oberfläche, wo sie im Licht spriegen, seine Arbeit ist nicht getan. Sein Garten ist ein Ort der Camps, der Spanning und der Jugendkrieges, ist der Muddesmannendorf. Stattdessen widmet sie sich ihren geliebten Blumen. Sie sieht ein Rose, die durstig aussieht, und gießt sie. Sie verbringt ihre Zeit damit, den Boden ihr Pfingstlosen MIT-Kompost anzureichern. Vorsichtig entfernt sie ein vergilbtes Blatt von ihrer Lavendelpflanze. Sie widmet all ihr Lieb, ihre Energie, ihre Konzentration an die wertvollste Ressource des Garten, Wasser, Gendingen. Die sie wachsen lassen etwas Magisches geschieht. Die Blumen, so intensiv gendert und gepflegt, wachsen kräftig und lebendig heran. Die Rosen bilden ein dickes Blätterdach aus duftenden Blüten. Die Pfingstrosen wachsen groß und üppig, ihre breiten Blätter spenden tiefen Schatten. Der Lavendel breitet sich zu einer duftenden, violetten Heck aus. Die Pflanzen wachsen so dicht und gessend, dass sie den Raum ganz natürlich und anmutig einnehmen. Das Unkraut, dem Eisen liegt, Stoffen und Aufmerksamkeit mangelt, hat kaum Raum zum Gedigen. Es ist vielleicht noch da, klein und unbedeutend.
Im Schatten, Avery's hat keine matcht. Die Schenge des Gartens in Spring, nicht einem Kampf gegen die Hässlichkeit, sondern einer tiefen und hingebungsvollen Fliege der Gewicht. Die Gretnerin ist nicht müde. Ihr Seitengarten ist ihr Ruhe, ihr Freude, ihr Meditation. Dies ist die Übung, die wir uns jetzt zu eigen machen. Den Geist ist dieser Mannbeschengarten. Den Zwanghafen, Plein, den Angst, den Losen to do, listen, Gas, ist das Unkraut. Den Instinkt, wieder hektisch Gritner, ist Ease in zu griefen, auszureisen und zu besiedigen, bever du zur Ruhe kommst. Aber schut eben werden wir es der weißen Frau gleich tun. Wir werden unsere Aufmerksamkeit vom Unkraut abwenden und lernen, die Blumen zu gegen. Welch Blum ist im Moment die Chance in deinem Geistesgarten? Den Atem, oder wie leicht ist das einfach Gefühl des Friedens, das du langsam erlebst. Oder wie leicht ist Dankbarkeit für diesen Moment der Ruhe, voll ein. Für den Moment wo die einfach bestendig Blum des Atems, lass die Aufmerksamkeit im Gartendienstgeist zur Ruhe kommen. Wenn du hier liegst, spricht unweigerlich an Gedenken Unkraut. Ich muss daran denken, diese E-Mail morgen zu verschicken. Da ist es. Der hektisch Gretner in dir möchte es griefen, analysieren, das Schreiben üben und sich dann Sorgen machen. Ob du es wie ist, Dr. Weiss Gretner nicht ruhig. Ein E-Mail Unkraut und dann längst. Du dien Aufmerksamkeit samt und bewusst von dem Abi in deiner Blume zu. Du lenkst das Wasser deines Bewusstseins in deinen Atem. Du spürst die cool Luft beim Einatmen, die Wurzeln nun du. Du spürst das sanft Loslassen beim Ausatmen, das die Blütenblätter spannen lässt. Du gibst den Energie, den Lebenskraft. Bewusst dem Atem. Du gießt den Blum. Ein weiteres Unkraut spricht. Was when meiner Chef mein Berg nicht difficult. Ein dorniges, statuliges Unkraut der Sorge, der Versweifelt Gritner möcht sich mein Team in einen Ringkampf stürzen. Da du, der Weiss Gritner, siehst dies einfach, benennst es ein Bergsunkraut und lenkst die Aufmerksamkeit sofort wieder auf die Kell der Schönheit. Du gießt den Blum, du spürst, wie sich den Brust sanft und senkt. Du spürst, wie der Frieden in deinem Körper wuchst, render dies konzentriert, liebe Aufmerksamkeit empfängt. Die Übung bestet in diesem Einfachen. Sanfen und wiederholten AKT der Orientierung. Sieh das Unkraut und jicht die Blum. Erken den Plan an und kehr am Atem zurück. Nimm die Sorgen wahr und hör den Frieden. Du unterdrückst die Gedanken nicht. Du tust nicht so, als wenn. Sieh nicht da. Du entschiedest dich einfach in den wertvollsten Ressourcen vorzuenthalten. Den Aufmerksamkeit und den Energie. Du lässt sie sein, klein und unbedeutend im Schatten, wenn du aktiv das schon in der Mitte des Gartens kultivierst. Unser beruhigendes Symbol für diese Praxis ist das glatt, abgenutzt Gartenger rein auf weicher Erde in der Dämmerungsstellen. Sie ist sich wie Art. Ein einfach Kell MIT Holzgriff, deren Metallkling von der Erde tags gereinigt ist, liegt neben einem Terrakotta-Topf. Die Sonne ist untergegangen, die Arbeit ist getan. Dieses Bild ist ein tiefes Vertrauensbündnis. Es ist die Entscheidung, nicht mehr zu streben. Es ist die Weisheit zu wissen, dass eine der wichtigsten Arbeiten im Garten, das Entfalten der Wurzeln, das still Erblühen der Knospe, im Dunkeln, in der Still und ohne jegliche Hilfe geschehen, nicht ständig zu planen und Problem. Zu wissen bedeutet, die Werkzeug nicht aus der Hand zu legen. Es ist, als wird man hektisch unter grellem Scheinwerfer ignorieren. Aber der Boden nach der sanften, heilenden Dunkelheit verlangt. In dem Sie sich bewusst davor entscheiden, das Werkzeug Ihres analytischen Bestandes aus der Hand zu legen, geben Sie Ihrem inneren Garten Ruhe und Erholung.
Sie vertrauen darauf, dass die Blumen, die sie gepflegt auch Anna ihre ständige Wachsamkeit weiterwachsen. Spüren Sie, wie Sie jetzt Ihr Werkzeug üben. Das Werkzeug der Pläne. Das Werkzeug des Sorgens. Das Werkzeug des Listenerstellens. Legen Sie sanft auf den weichen Boden Ihres Bewusstseins. Spüren Sie die Erleichterung in Ihren Händen, in Ihren Armen, in Ihrem Geist, wenn Sie das Bedürfnis loslassen, ständig zu arbeiten. Zu reparieren und zu managieren Sie Ihr Werkzeug beiseite haben. Kennen Sie nun einfach in Ihrem Garten sein. Genießen Sie den Duft der Blumen, die Sie gegessen haben. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem und spüren Sie, wie sich sein friedlich Prozess ausbreitet. MIT Jedemann Atmen scheint die Blumen leuchtender zu werden. Ihre Farbe im Mondlicht lebendiger. MIT Jedemann verbreitet sich ihr sanfter Duft. Ein hochtiefen Friedens durch den Gesandten. Garten ihr Seins, wird sowohl so schön, dass ganz natürlich zum einzigen Wort, dem Sie ihre Aufmerksamkeit schenken möchten. Das Unkraut ist wie noch da, aber es wird verlegt von dieser strahlenden, blendenden Prozess des Friedens überschattet. Sie haben Schönheit nicht durch Kämpfen, sondern durch Pflicht geschaffen. Rennen Sie jetzt in Ihren friedlichen, mannbäschen Garten dahin treiben an Ihr Werkzeug neben Ihnen liegen. Lassen Sie dies einfach sanft das letzte Schlaflied für Ihren inneren Gründner sein. Ein sanftes Flüstern, das Ihnen der Erlaubnis gibt, sich ausruhen können. Sie hüt eben einfach die Blumen Ihres Atems stiegen und das Unkraut in Ruhe lassen. Ja, lass sie in Ruhe. Ohne die Aufmerksamkeit haben Sie keine Kraft. Wenn dich dem schonen zu. Wenn dich dem friedlichen zu. Gij dien inner Blum, und beobacht, wie dien ganzes Wesen in ein tief ruhig und mahilos Ruhe erblut. Die Arbeit ist getan. Es ist Zeit für den Garten des Isi. F-E-N. Sie haben ihr Garten niedergelegt. Sie haben gelernt, die Blumen ihres Atems zu gegen und sie im Zentrum ihres Bewusstseins erblühen zu lassen. Wenn das Unkraut der Sorgen und Planungen im Rand verwelkt. Ihr Garten ist jetzt ruhiger, friedlicher, und da kann ein anhaltendes Gefühl der Voll bestehen bleiben. Der Garten kann sich selbst in der Ruhe aber voll anfühlen. Der Geist kann sich wie ein kleiner, geschlossener Raum anfühlen. Bis zum Rand gefällt MIT den Sinneseindrücken des Tags, den nachklingenden Emotionen, dem Lesensamen des Körpers, den fernen Geräuschen der Auenwelt. Es stellt sich ein Gefühl mentaler Klaustrophobie ein. Das Gefühl, einfach keinen Platz mehr zu haben, keinen leeren Raum. In dem man wirklich zur Ruhe kommen kann, wir fühlen uns überwältigt von einer Welt, die ständig Lärm aussendet. So von außen als auch von innen. Es ist der Verkehr wie dem Fenster, das Samen des Kühlschranks, die Erinnerung in ein Gespräch, das Gefühl der Deck auf der Haut, der Hörschlag. Jeder Laut, jede Empfindung, jeder Gedanke ist ein Objekt. Und der Raum unseres Geistes kann sich mit diesem Erfahrungsschatz überladen, anfühlen. Wir sehnen uns nach einem Ausweg, nach einem Ort war, leerer still. Und so setzen wir im Glauben, sei ein Ziel, zu dem wir reisen lassen. Doch wir blicken in die falsche Richtung. Die Stille ist kein Ort, zu dem wir gehen können. Sie ist den wir setzen aus dat dies ist die sanft leer von Senyada. Ein Wort, das oft MIT leer übersetzt wird. Da dies ist nicht die. Kalte, trostlos leer, eins verlassenen Hauses. Es ist die warm, lebendig und unendlich weit leer eins klaren Nachthimmels. Es ist die leer des Potenzials, die still Leinwand, auf die das gesamte Universum schimmelt. Es ist die tiefe Entdeckung, das sich unter all dem Lärm, unter all den Dingen ein grenzenloser, friedlicher Raum befindet.
dieser Raum ist die Natur ihres eigenen Geist, da ich mich Ihnen von einem Reisenden erzählen. Der davon besessen war, einen solchen Ort zu finden. Hat Legenden über einen Ort namens Tempel der Still gehört, ein Heiligtum so still, dass man das Gergusch einer Federfriend kommt, die von einer Vogel fiel, der gar nicht da war. Glott, wenn nur diesen Tempel errichten kennt. Wort sein Deckelter, lauter Geist endlich Frieden FND ihn da begann sein Ries. Sein Weg forten sonnix durch ein Groß. Kakophonische Schott, die Luft vor erfüllt vom Geschrei. Der Händler, die waren Pfeilboten, dem klappern eisenbäschliger Räder auf dem Kopfsteinpflaster, dem Geschrei der Essel und dem ständigen Geplapper tausender gleichzeitiger Gespräch. Der Reisend hielt sich die Ohren zu, bis die Jane zusammen und band sich seinen Weg, rennt sein Verstand nach Ruhe. Das ist der Lärm, dem ich entfliehe, sagte sich. Der Tempel wird das Gegenteil davon sein. Sein Weg führt in einen tiefen, dichten Dschungel. Glott dort still zu finden, doch der Dschungel wird voller Gergusch. Affengruppen zwitscherten und kreischten im Blätterdach über ihm. Die Pagen schwören kreischten in leuchtenden Farben. Die Luft summt vom Summen von Millionen Insekten. Nachts halten seltsam Schrei durch die Boom. Der Riesen such noch still. Konzentriert sich aber nur auf den unerbittlichen Lärm der Natur. Empfand tiefen Kauschung. Auch hier gibt es keinen Frieden, klagte. Der Tempel muss dahinter sein. Schließlich erreicht einen großen tisenden Fluss, den überqueren muss. Das Wasser rauscht ordentlich und unaufhörlich. Ein kraftvolles, nurschens Gergusch, das den Boden zu erschüttern schien. Verbracht einen Tag auf einer Föhr, umgeben von diesem gültigen Lärm, und hat das Gefühl, als würde ihm der Kopf platzen. Erschgib nicht von der Ries, sondern von seinem ständigen inneren Widerstand gegen die Gergusch der Welt. Befand sich im Krieg MIT der Realit, und war dabei, so wie REICH, vielen Monaten, Mut und Intermediate folgt. Einem kam Erkenbrand einen Berg hinauf und erreicht einen kleinen Schutten an und scheinbaren Schrein. Ein alter Mensch im ihrem Gesicht fegt still Blätter von einem gemarten Hof. Der Riesend, der ein großes, stills. Heiligtum erwartet hat, war verwirkt. Konnte noch immer den Wind in den Bäumen hören, das Zwitschern eines Vogels in der Ferne. Das Gergusch seines eigenen schworen Adams. Ich bin gekommen, den stillen Tempel zu suchen. Sagt der Riesende, in seiner Stimmklang. Die Mutterget seiner langen Ries, dat der alte Mensch hört auf, zu fegen und lächelt die sanft und mitfühlend. Sie sind angekommen, sagte. Der Riesende blickt sich ungläubig Aber, hier ist dies nichts. Still. Ich hört den Wind, ich fegen, ich hört den Lärm in meinem eigenen Kopf. Hier ist nicht anders als in jedem anderen. Der Tempel ist nicht das Heiligtum, wird der Mann schließt. Der Tempel ist die still, die dich den Wind rennen lässt. Ist die still, die dich das Rauschen rennen lässt. Ist die still, in der Lärm deines eigenen Geists erklingt. Du auf die Ohren die Reisenden. Du hast den Ries damit verbracht, gegen den Lärm der Stadt anzukämpfen. Aber gab es nicht ein stilles Bewusstsein in dir, das Geschrei hört? Du hast den Gerguschen des Dschungels widerstanden, aber gab es nicht ein ruhiges, weites Bewusstsein, das Kreischen der Wegel registriert? Du verzweifeltest in tausende Flusses, aber gab den in ihrs Lauschen selbst auch nur einen einzigen Lot von sich. Der Mönch fuhr fort, der Stilltempel ist kein Ort aus Holz und Stein. Ist der grenzenlos. Stillraum deines eigenen Bewusstseins, der dich auf jedem Schritt deiner Ries begleitet hat. Du warst so sehr damit beschäftigt, in dort,
Draugen zu suchen, dass du nicht bemerkt hast, dass du die ganze Zeit darin gestanden hast. Der Lärm überdeckt die still nicht. Die Stillheit den Lärm fest. In diesem Moment stand der Reisende ganz still. Hört nicht mehr zu verdrüßlich. Begann zu hören stilder die Gurguschen hielt. Hört den Wind, spürt aber auch den weiten, stillen Raum, in dem der Wind weht. Hört Gasrauschen, spürt aber auch die stille Aufmerksamkeit, die es wahrnimmt. Und zum ersten Mal bemerkt die Gedanken in seinem eigenen Kopf nicht. Als seine Identität, sondern als Kleinwoken, die durch den weiten Himmel seines Geistes trieben. Hat den stillen Tempel nicht gefunden. Hat erkannt, dass der stille Tempel dort ist die Erkenntnis, die sie jetzt erwartet. Unser beruhigendes Symbol für diese Praxis ist das White, still was benannt, unter einem sternen Himmelshimmel. Sie sind wie sie rennen dort. Sie stehen auf coolem, weichem Sand und sie herum in alle Richtungen, herricht tief grenzenlos still. Die sich bis zum Horizont erstreckt. Die Luft ist kalt und klar. Aber innen ist der Himmel ein unergründlich Koppel aus schwarzem Samt. Birste mit dem strahlenden Diamantstaub von Milliarden Sternen spüren sie die Schiergrade dieses Raums. Ist grenzenlos. Ist seriousleer da nicht. Beängstigend. Ist friedlich. Ist majestatisch. Denken Sie nun an die Stern? Jeder Stern ist ein Lichtpunkt, ein Ding, ein Objekt. Da horen schweben die Stern. Sie schweben in einer unermesslichen, stillen Leer. Der Raum zwischen den Sternen ist unendlich viel größer als der Stern selbst. Die Still der West ist unendlich viel gültiger als jedes Gergasch, das in ihren Stern kennt. Dies West ist den Bewusstsein. Die Stern sind den Gedanken, den Empfindungen, den Wahrnehmungen. Du hast den Leben lang nur auf die Stern gestellt, bist von einem Lichtpunkt zum nächsten gesprungen und hast geglaubt, die Stern sind eils, was es gibt. Heute Abend werden wir unseren Fokus ändern. Wir werden uns die Weiten stillen. Leeren Raums bewusst, der die Stern beherbergt, fangen wir an. Wenn du hier liegst, gehe von den Aufmerksamkeit einfach alle Gurgusch, die da sind. Bezeichnen Sie nicht und bewirten Sie nicht. Nehmen Sie einfach als rein Sinnesinn wahr. Das Summen einer Maschine. Ein entferntes Auto, den eigener Atem. Das sind die Stern des Klangs. Kannst du dir just auch die Still dahinter bewusst werden? Den stillen Raum, in dem dies Gurguschen stehen? In einem Dialogen zwischen den Gurguschen wahr? Nimm die still im Hintergrund wahr, die es überhaupt erst ermöglicht, die Gurgusch zu rennen. Du wechselst vom Sternbeobachten zum Fühlen des Himmels. Wirf nun Empfindungen in deinem Körper. Nimm die Wärme wahr, wo die Deck dich berührt. Nimm den Druck wahr, wo dein Körper auf der Oberfläche liegt. Nimm jedes Kribbeln oder Pulsieren wahr. Das sind die Stern der Empfindung. Du hast dich auf sie konzentriert. Spürst du jetzt auf den weiten, friedlichen Raum in deinem Körper, in dem es keine starken Empfindungen gibt. Spürst du den stillen, leeren Raum in deinen Händen, Armen, deiner Brust? Du bist nicht nur eine Ansammlung von Empfindungen. Du bist der Stillraum, in dem Empfindungen entstehen und vergehen können. Nimm schließlich den Gedanken wahr. Sie erscheinen als klein fern Lichtpunkt, wie die Sterne am Westen Himmel. Ein Gedank in die Vergangenheit. Ein Gedank in die Zukunft. Ein Bild, ein Wort, die sind sie. Anstatt dich auf einen Gedanken zu konzentrieren und dich in seinem Licht zu verlieren, bleib zurück. Behält den weiten Blick. Betracht alle Gedanken aus winzig Stern, real dem riesigen, schwarzen, samtigen Hintergrund den stillen Geistes. Acht darauf, wie viel Raum zwischen ihnen liegt.
Erkend, das den Geist, nicht die Gedanken sind. Den Geist ist der Weit was den Himmel, der die Gedanken enthält. Geist ist der Weg jenseits des Lärms. Is ist die Erkenntnis, dass du nicht die Mokbel im Raum bist. Du bist der Raum selbst. Du bist nicht das Gemgold. Du bist die still Leinwand. Du bist nicht der Lärm. Du bist die still. Die dot is gibt nichts zu bekämpfen. Is gibt nichts, dem man in common kann. All das Chaos, all der Lärm, all. Die Unordnung geschieht innerhalben, fällt tiefen, unerschütterlichen Friedens. Den wahre Natur ist dieses still Bewusstsein. Is ist unberührt vom Chaos. Is ist unbefleckt vom Lärm. Is wird schon immer higher. Is wird immer higher sein, wenn du jetzt in dieser weiten, offenen, stillen West, deins eigenen Seins dahintriebst. Lass dich von dieser unversöhnlichen Freude in die tiefste Ruhe führen, die du je erfahren hast. Lass sie dein gültig auflösen. Aller Klaustrophobie und aller Gefühl der Überwältigung sein. Kennen sie den Grenzenlosen, stillen Raum spüren, der all den Lärm ihres Geistes enthält? Spür es jetzt, spür den eigen Unermesslichkeit, den eigen still, den eigen tief und friedlich leer. Du bist der Stilltempel, du bist die Westbe Nacht. Ruhe jetzt in der weiten, sternen klaren Still, deins eigenen Wunderschönen. Geist, du rust jetzt in der grenzenlosen West deins eigenen Bewusstseins. Du hast auf dem kühlen Sand gestanden und in den weiten, sternen Himmel deins Geist geblickt und erkannt, dass du nicht die fernen, flackernden Stern der Gedanken des, sondern der jeweltig Stillraum der See alle bergt. Du bist der Tempel, nicht die verstreuten Mokbel darin. In dieser Erkenntnis kann ein tiefes Gefühl der Freiheit entstehen, ein Weit, die schon immer da war und nur darauf wartet, wahrgenommen zu werden. Und da ist es in einer eines Raums, gefühlt zu werden. Und die Gewohnheit des Geistes ist hinzufüllen. Selbst im heiligsten Tempel kann sich Unordnung entsammeln. Ohne achtsame Aufmerksamkeit werden MIT der Zeit, der offenen Raum überfüllt. Der Altar MIT aufgegeben, beleden, deren Grund wir vergessen haben. So ist es MIT dem Geist. Selbst wenn wir diesen Weit gefunden haben, neigen wir dazu, sie bis zum Rande füllen. Wir füllen sie nicht nur MIT dem Lärm hektischer Gedanken, sondern MIT einer settleren Art von Unordnung. Wir füllen sie MIT in eigenen Meinungen, unseren sorgfältig konstruierten Urteilen, unseren komplizierten Analysen, unser Selbst und andere, und unseren unerschütterlichen Schlussfolgerungen darüber, wie die Welt ist und wie sie sein soll. Wir sind erfüllt von unserem eigenen Geistwissen. Wir strotzen wie unserer eigenen Richtigkeit. Wir sind durchdrungen von unserem eigenen Denken. Der Geist wird zu einer Tasse, nicht leer und aufnahmefähig, sondern bis zum Rand gefüllt. So weil das nichts Neues, nicht einmal ein einziger Tropfen reinen, klaren Friedens, heimfliegen kann, ohne verschwendet Börse schuppen. Das ist der Geist Experten, der Kritikers, der Planers, der Sorgemachers, ist sowohl von seinem eigenen Inhalt, dass keinen Raum für einfähig Prozess lässt, keinen Raum für die still, ungebeten Weisheit, die nur in der Lehre entstehen kann. Die tief, erholsam Ruhe zu finden, nach der Ruhe und Geist schreien, müssen wir die Dima und Denma haben, unser Tass zu lehren. Wir müssen bereit sein, den abzustanden, lauwarmen Sud unseres eigenen unerbittlichen Denkens auszuschütten, damit wir endlich MIT dem frischen, lebensspendenden Wasser der still gefüllt werden können. Dieser Zustand geistiger Voll wird perfekt in einer Zen-Geschichte eingefangen, die seit Jahrhunderten wird, weil sie ein für das Menschliche, die sehen so grundlegend Wahrheit ausdrückt. Ein großer Gelehrter, ein Mann,
Diesen Ruf als Intellektueller im ganzen Land beacon war. Beschloss einen einfachen Zen-Meister aufzusuchen, der ein ruhiges Leben in den Bergen führt. Der Gellert hat jeden wichtigen spirituellen Text gelesen, tausend von Zeilen der Heiligen Schrift auswendig gelernt und brillante Kommentare verfasst. Die von anderen studiert wurden. In seinen eigenen Augen und in den Augen vieler anderer war ein Berchter wissend, aber war nicht glücklich. Sein Geist war ein ruheloses Meer aus Fakten und Theorien, und schlief schlecht. Ging nicht wirklich als Schüler öfter. Suche nach Weisheit zu dem Zen-Meister, sondern als Wallerbecker der Vorgab, durstig zu sein, die in der Hoffnung in einer Debatte teilzunehmen, wann der sicher war, sie zu gewinnen, oder einfach. Ein Besteigung seines eigenen umfassenden Verstandes zu EREAOT, in dat erreicht die Einweg Holzhut des Meisters. Die sauber und schlicht war und nur den Duft von Kiefern an altem Holz in sich trug. Der Meister, ein alter Mann mit Augen so klar und tief wie ein Bergsee, begrüden mit einer stummen Verbeugung, an Ludden zum Tee ein. Sobald Platzgentleman hat, begann der Gellert zu sprechen. Sprech mit der Übersicht eines Manns, der glatt, zu wissen. Ist cherry alte Text. Erklärt die komplizierten Feinheiten verschiedener philosophischer Schulen. Erläutert detailliert seine eigenen tiefen Erkenntnis über das Wesen der Realität. Und seins dem erfüllt jeden Winkel des kleinen, stillen Raums. Sprech von Erlichtung, als wäre sie ein komplexes Problem. Das bereits auf dem Papier Gelastet. Der Zen-Meister hört zu, unterbrach nicht, widersprach nicht. Seine Ohren war so grenzenlos und geduldig wie der Himmel. Traugen, der Gellert die Luft mit dem Lärm seines Wissens erfüllt, bewett sich der Meister mit stiller, bettstiger und matt. Ließ das Wasser über einem kleinen Holzkolben. Das einzige Gush war das ließ sichern. Der Glut, warmt die beiden schlichten, henkellosen Keramiktissen. Laffelt duftend, dunkel Teeblätter in ein klein Kann. Seiner Bugungen war Meditation. Ein still leer, die der Gellert zu sehr imitieren beschwert war. Sie bemerken, als der Tee durchgebrüht war, brach der Meister. Kennen Tassen zum niedrigen Tisch. Der Gellert hielt in seinem langen, komplexen Monolog kaum in und hielt ihm seine Tasse hin. Der Meister nahm die Kann, deren Oberfläche warm und erdig war, und begann einzuschenken. Der dunkel, dampfen, duftende Tee floss in die Tasse des Gelehrten. Stieg stetig, und dann Seiten hinauf, fast bis zum Rand, dann bis zum Rand. Der Gellert warf einen Blick darauf, bereit, weiter zu sprechen. Sobald einen Schluck nehmen konnte, und dann schenkt der Meister weiter ein. Der Tee stand bis zum Rand der Tasse. Ein dunkler, schimmernder Flüssigkeitsstreifen ergoss sich an. Liefert am Rand hinab. Bildet ein glitzernd Futz auf dem dunkel lackierten Tablet, die dann überlief. Der Tee tropf ließ auf den sauberen Holzboden der Gellert. Endlich aus seiner intellektuellen Trance Garrison, sagt zusammen. Halt! Halt! Rief und zog sein Hand von der heilen, überlaufenden Tasse weg. Was machst du da? Sie ist wohl. Sie ist willig wohl. Sie kann keinen weiteren Tropfen mehr fassen. Der Zen-Meister hört auf einzuschenken. Stellt die. Die kann vorsichtig geben. Blickt den Gelehrten und nickte mit Vorwurf, sondern mit tiefer Gut in den Augen. Lächelte sanft und zärtlich. Wie dies das, sagt sein Stimme so ließ wieder fallen die Tee. Steckst du voller eigener Meinungen und Spekulationen. Du strotzt nur so wie Ohrsen. Wie kann ich dir etwas über Zen sagen, ohne dass du den Tass lehrst? Der Gellert said da, fassungslos in einer Still, die noch nie erlebt hat. Das Gurgusch des auf den Boden tropfenden Tees war in diesem Moment das lauteste Gurgusch der Welt. Betrachtete die überkellen Tasse.
betrachtet das Chaos. Das mighty seinem eigenen Bedürfnis nach Stiegen angerichtet hat. Zum ersten Mal in seinem Leben erstander. All sein Wissen, all sein Gewissheiten, all die Gänge, die ihm das Gefühl gegeben hatten. So wichtigen Klug zu sein, wherein genau die Barrieren, die in Davon appealten, die einfach direkt Wahrheit, die gegenwärtigen Augenblick zu erfahren. Sein voll war sein eigenes Gefängnis. Hut Abend, genau jetzt, müssen wir alle wie dieser Demütig Jeller werden. Wir müssen den Mut haben, in unsere eigenen Oberkellen Tass zu schauen und zu erkennen, wie weil sie Jordan ist. Sie ist gefüllt MIT dem unerforschten Inhalt unseres Lebens. Sie ist gefüllt MIT dunklen, bitteren Tee einer Sorge, die wir den ganzen Tag im IT und herumkosten immer wieder Bitterkeit gekostet haben. Sie ist gefüllt MIT trüben, lauwarmen Tee ein alten Bedauerns, einer Erinnerung, die Wurm verloren hat, aber die Tass immer noch MIT Prozents befleckt. Sie ist gefüllt MIT dem Übersehen, künstlich koffenhaltigen Tee, ein Zukunftsplan oder ein spannenden Projects, einer Energie, die den Geist auftreibt heilt und den deren hindert, in der schlichten Dunkelheit der Ruhe zu versinken. Unsere Tassen sind voller Teil. Wie hart die Blätter, geistig nicht auflösen wollen, Teil über unseren Tag. Unsere Leistung, unseren Körper, unser Leben, sie sind voller Meinungen über den Zustand der Welt. Den an denen wir festhalten. Als wir unsere Meinung das einzig, was die Weltenordnung heilt. Unsere Tassen sind so voll, dass für Frieden einfach kein Platz bleibt. Es gibt keinen Raum für die Still, das unbekannt, die geheimnisvoll nicht wahre Ruhe. Die wichtigste Übung auf dieser Reise in den Schlaf ist die Übung des Loslassens. Es ist der sanft, liebevoll und bewusst Eke, die eigenen Tass zu. Rendat ich lädt sie jetzt ein. Sich wie ihrem geistigen Auge versustelen. Wie sie ihre eigenen Tass halten. Es kann ein einfach Keramiktass sein, wie die in der Geschichte, oder ein schwerer, versierter Kelch. Es spielt keine Rolle. Spüren. Sie gewickt in ihren Händen. Spüren sie, wie schwer sie ist. Das ist die Last, die sie tragen, der Ursprung eines Geists, der so wohl, so beschpigt, du sicher ist. Es ist die wahre Ursache ihrer Mutterkeit. Stellen sie sich nan. MIT einer einfachen, ruhigen inneren Gestvor, sie werden die Task kippen. Suchen sie sich neben sich ein Stück weich, dunkel, sorgfältig, Erde. Dies ist der groß, vergeben Boden des Seins. Kann alles annehmen, was sie ihm geben, an es urteilen. Kann all ihren Abgeständen aufsagen an ihn wieder. In fruchtbaren Boden verwandeln. Beginnen sie mit dem gegen sie, zunächst den Dunklen. Wittern ihre unmittelbaren Sorgen aus. Die Sorge um ihre Gesundheit. Die Sorge um ein Furchtsallen. Die Angst vor einem schwierigen Gespräch, das sie führen müssen. Beobachten sie, wie es in einem dunklen Strahl aus der Tasse flieht und sofort verschwindet, wenn es der Erde berührt. Lassen sie es los. Gegen sie nun den trüben Tee der Vergangenheit aus. Das Bedauern über ein Scarfswort. Die Peinlichkeit über einen Fehler, den sie letztlich gemacht haben. Die Anhalten Traurigkeit über einen alten Brillist. Analysieren sie es nicht. Erleben sie es nicht noch einmal. Lassen sie es einfach aus der Tasse fließen. Einen grauen Strom, den die Erde liebevoll aufnimmt. Und der ihr Tasse sauberer und klarer hinterlässt. Gegen sie weiter. Gegen sie die sprudelt, hektische Energie der Zukunft aus. Die in losen To-Do-Listen. Die komplizierten Pläne für ihre Karriere, die Szenarien, die sie in ihrem Kopf durchspielen. Jetzt ist nicht die Zeit davor. Lassen sie den aufgulten. Suchen sie Hers fliegen in den Boden einsickern, damit die hektische Energie in der ruhigen, stillen Erde versickert.
Du wirfst dies den nicht aus, what oder Frustration weg. Du lässt sie einfach los, voller Denkbarkeit. Du schaffst Platz. Also shut weiter. Shut den Meinung aus. Den Überzeugung darüber, wie dein sein sollten. Den Teil. Aber den Nachbarn, den Family, den Welt, lass das Bedürfnis los. Reck zu haben. Nur für heute Abend kannst du Statusen leer sein. Siehst du, wie die harten, bitteren Teeblätter aus der Tasse fließen und verschwinden. Gegen, bis auch der letzte Tropfen heraus ist da. Und dann halt die Tasse wieder in den Händen. Wie fühlt sie sich an? Sie ist leicht. Sie ist fast schwerelos. Du kannst sie die meinen Finger halten. Sie ist sauber. Ihre Innenseite glänzt im sanften Mondlicht des Bewusstseins. Und wie allem, sie ist leer. Das ist den Geist. Zurückgekehrt in seinen schönen, natürlichen Zustand. Sein Zweck ist nicht, ständig voller Gedanken zu sein, sondern ein leeres, aufnahmefähiges Gefühl zu sein. Ein leerer Tasse ist nicht nutzlos. Sie ist unendlich nützlich. Sie ist zu allem bereit. Sie ist bereit für Frieden. Sie ist bereit für Stille. Sie ist bereit, in tiefen, traumlosen Nektar des Schläfs gefüllt zu werden. Unser beruhigendes Symbol für dies Praxis ist das Weg, leer die Tasse, ruht nun auf einem dunklen Holztisch. Stret nicht. Ist nicht von seiner eigenen Wichtigkeit erfüllt. Ist einfach präsent, offen und wortend. Sein Leer ist sein Vollkommenheit. Rich den Aufmerksamkeit auf dieses Bild. Spür die Leichtigkeit, dein Spannung, Gas, still Potenzial deins eigenen leeren Geists. In dieser Leer liegt so viel Frieden. Ist keine Leer, die man fürchten muss, sondern wie die man schätzen und Freiheit genießen kann. Wenn du higher rust und die tief und wunderbar. Leichtigkeit der Leer spürst, lass dies Liesfreude das einzig sein, was in deiner Tasse bleibt. Lass sie ein letztes Sans flüstern sein, das in dem sauberen, offener Raum weiterhält, den du geschaffen hast. Was rennt sie bereit? Aus ihrem Kopf auszuschütten, heute Abend Platz für Still zu schaffen. Lass los. Shut is aus, die Erde kann es fassen. Du brauchst dies nicht mehr. Erlaub dir, erfüllt zu suchen, nicht tief weiteren Gedanken, weder in Meinungen, weiteren Plänen, sondern in der wholesome Still deiner eigenen Lehren. Wortenden und friedvollen Natur. Ruhe jetzt in der Schönheit dieser heiligen Lehr. Natürlich, ich würde nun am Abschnitt 12 fortfahren. Und mich dabei strikt in die detaillierten Vergaben an die 2500 Wörter halten. Ich würde sicherstellen, dass der Übergang reibungslos verläuft und Tempo und Inhalt im festgelegten Rahmen bestimmen. Du rust jetzt in einem Zustand tiefer, den friedvoller Lehr. Du hattest den Mut, den Tass zu kippen, und den schweren, abgestandenen Inhalt des Tags auf die verse Hand Erde zu schütten. Die Last deiner eigenen Gewissheiten, das Summen deiner Plein, der Bitterkeit deiner Sorgen. All das ist losgelassen. Zurück bleibt ein Wunderschein. Rein und weit still. Du kannst die Leertasse jetzt neben dich stellen. In dem du sie abstellst, bist du frei, etwas zu tun, was du vielleicht schon lange nicht mehr getan hast. Du bist frei. Einfach a UFZU-Blick an das WENNC in der Innerweite blicken. Da sie geklärt haben, beginnen sie, den Himmel ihres eigenen Geistes wahrzunehmen. Und genau wie der große Himmel über der Erde hat auch dieser innere Himmel weiter. Ist nicht immer perfekt und gleichmäßig blau. Danger scheinen darin. Den Treiben hindert. Das sind die wokender Gefühle. Selbst dem rahigsten Geist kann sich ein Wettermuster bilden. Ein plötzlicher, unerwarteter Hauch von Melancholie kann am Horizont erscheinen. Ein dunkel, schwer Wolk der Frustration oder Wut kann sich, mit überraschender Geschwindigkeit zusammenbrauen.
Ein blenden Wieswolk der Aufregung oder intensiven Freude können sichtweit sehen. So hell und schön, dass sie gesamt Aufmerksamkeit fesselt an den Himmel selbst verdeckt. Das ist die Natur unserer Gefallslassen. Sie sind vorübergehend, atmosphärisch Susten. Aber unsere tief verursachte Angewohnheit ist dies, das Wetter mit dem Himmel zu verwechseln. Wenn ein Dunkelwolk der Traurigkeit auftaucht, sagen wir nicht, ein Gefühl der Traurigkeit durchführt mich. Wir sagen, ich bin traurig. Wir reduzieren unsere Gesamt. Identität auf die Grade und Form dieser einen Wolk. Wir bewohnen. Sie, wir holen uns in ihren Füßen, grauen Nebel, analysieren ihr Ursprung, präzisieren ihr Zukunft und vergessen dabei, dass der weak klare blaue Himmel immer noch da ist, direkt dahinter. Wenn sich ein Sturmwolk der Wut zusammenbraut, werden wir zum Sturm. Wir identifizieren uns mit seiner turbulenten Energie und gerinnen an bei unseren Gedanken, lassen seinen inneren Blitz suchen und seinen Donner grollen, der unser ganzes Wesen erschüttert. Wir verlieren uns so sehr im Sturm, dass wir vergessen, dass wir der Wut still unerschütterlich Raum sind, in dem der Sturm tagt. Diese Übung, dieser nächste Schritt auf unserer Reise in die Tiefruhe, dient dazu, diese Unheit zu überwinden. Dies ist die Praxis der Loskaltheit. Das bedeutet nicht zu fühlen, es bedeutet dann zu fühlen, ohne gefangen zu sein. Es ist die Kunst, sich in jedem Moment daran zu erinnern, dass man der Himmel ist, nicht die Wolke, es geht darum. Die Wut, affin und friedlich Perspektive zu kultivieren, die Geitswetter, alle Emotionen in weiser und liebevoller Gelassenheit aufnehmen kann. Es geht darum, den Wolken beim Sehen sie es gibt ein Geschütz, dies auf wunderbar. Wiesveranschaulicht. Auf einer hohen, windpeitschten Klippe über einem weiten Tal lebt ein Mensch, der die meiste Zeit seines Lebens in einer einzigartigen Form der Meditation verbracht. Es sei einfach da von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und beobachtete den Himmel. Seine Praxis besten darin, stiller Zuge de endlosen, sich entfaltenden Dramas der Atmosphäre zu sein dort, beobachtet die großen, bauschigen Wattebelchen Wolken des Sommers, die sich prächtigen Türmen auftürmten und sich dann langsam und anmutig im Nichts auflösten. Es sah in ihnen das Wesen von Ehrgeiz und Freude, wie sie so groß und schön werden konnten, und wie sie unweigerlich ihr Form brandierten und deventrieben. Beobachtete die dünnen, hohen, hauchsarten Wolken des Herbstes, wie himmlisch. Pinselstrich, die auf unsichtbaren Winden über die tiefblaue Leinwand huschen. In ihnen sah das Wesen flüchtiger Gedanken, schnell und fast durchsichtig, kaum Spuren hinterlassend. Beobachtete die dunklen, schweren, Füten Gewitterwolken. Der man sie, wie sie sich am Horizont sammelten, ihr Busch grau und voll. Es sah so, wie sie herrollten, die Sonne verbargen in ihren Lebensspendenden. Manchmal aber auch zerstörerischen Regen auf das Tal herabregnen, Legion. Es sah so, die Blitz in ihnen zuckten, und dann, nachdem der Sturm sich gelegt hat, sah, sie sich auflösten, und den klaren, gereinigten und friedlichen Himmel wieder freigeben. Erkannten in ihnen die Natur von Wut, Trauer und allen mächtigen Emotionen, wie sie entstehen, wie sie ausgedrückt werden müssen, und wie auch sie immer irgendwann vergehen. Ein Dorfbewohner aus dem Tal, ein praktisch veranlagter Mann, sah den Mönch oft oben auf der Klippe sitzen. War ratlos. Das Leben des Manns erschien ihm so nutzlos. Eines Tages sieht sein Neugier. Begab sich auf den langen, stillen Weg zum Mönchsitz. Meister, sagt der Dorfbewohner, like Koiken beim Aufstieg, sein. Sie mein eindringen?
Eberch muss Ihnen einfried stellen, die mich seit Jahren beschäftigt. Ich beobachte Sie von meinen Feldern aus. Sie sitzen den ganzen Tag hier und schauen in den Himmel. Ist Ihnen nie langweilig? Fühlen Sie sich nicht einsam? Was tun Sie, wenn das Wetter schlecht ist? Wenn der Himmel tagelang dunkel und grau ist die Sturmfurchterigen sind. Match Sie das nicht unglücklich. Match Sie nicht trotzdem. Der Mensch, der einen einsam, langsam der Hinsicht betrachtet hat, drehte den Kopf. Sah den Dorfbewohner an seinen Augen waren wieder Trub noch gelangweilt. Sie waren lebendig, so klar und offen wie der Himmel, den er so gern beobachtete. Sein Lächeln schien von tiefem, schlichtem Frieden erfüllt zu sein. Woken langweilen mich nicht. Mein Freund, antwortet der Mensch, sein Stimme ruhig und fest wie der Berg unter ihnen. Ich werde nicht traurig, wenn die Woken dunkel sind. Und ich versuche auch nicht, mich in sie zu klammern, wenn sie schön sind. Das Wetter macht mich unglücklich. Wie ist das möglich? Fragt der Dorfbewohner, der ist wirklich. Verstehen wollt, der Mensch richtet seinen Blick wieder zum Himmel. Denn nach vielen Jahren des Beobachtens habe ich gelernt, dass ich nicht die Woken bin, sicherlich. Ich bin der Himmel, der sie beobachtet. Dies einfach tiefgründige Aussicht ist der Schlüssel zu deiner Freiheit. Den Bewusstsein, dies still, beobachten Präsenz, die hier und jetzt ist der Himmel. Ist weit, der ist offen. Ist von grundlegendem und unrinderlichem Frieden. Die Emotionen, alle sind die Woken. Sie sind vorübergehend Wettermuster, die durch den großen offenen Raum dient seins sehen. Sie sind nicht du. Sie gehören dir nicht. Du erschafft sie nicht und musst sie nicht kontrollieren. Die einzige Aufgabe ist dies, in den Raum zu geben, das zu sein, was sie sind, und darauf zu vertrauen, dass sie, wie alle Woken, nur wie O, RBE, IEE, EA, EN, lassen Sie diese Übung jetzt in den eigenen Erfahrung integrieren. Wenn du hier liegst und in der Leer deiner Tastrust, richt den Aufmerksamkeit nach oben zum Himmeldienstgeist. Wie ist das Wetter gerade? Sei sanfter Meteorologe deiner eigenen inneren Welt. Dialekt bemerken sie ein Angstwolk. Sie fühlt sich an wie ein Schell sie hand tiefhängenden Grauwolk. Deine Gedanken rasen in ihren Körper anspannen lässt. Ihre Alltäglichkeit ist es, in dies Wolk heilensaffligen an sich. In ihrem hektischen, nebligen Durcheinander zu verlieren. Die neue Praxis bestet darin, so zu sein am Boden zu bleiben. Sich mit dem weiten, stablen Himmel zu identifizieren. Aus dieser Perspektive können Sie die Angstwolk einfach beobachten. Sie können ihr Ende erkennen. Sie können ihre energetische Ladung spüren, ohne zu werden. Sie können innerlich sagen, eine Angstwolk sieht durch den Himmelmeins Bewusstseins, indem sie benennen. Indem sie als vorübergehendes Objekten gewinnen sie bereits ihre Freiheit von zurück. Sie erinnern sich daran, dass sie der Himmel sind und der Himmel mehr als genug Platz bietet. Und selbst die am schnellsten sie Handwolk aufzunehmen. Wie leicht ist die Wolk, die sie bemerken, ein Wolk der Traurigkeit oder Melancholie. Sie fühlt sich wie leicht wie ein schwerer, feuchter Nebel, der sich aber eher zu legen scheint. Alle Farben dienen tief in die Welt schwer und langsam erscheinen lässt. Man glaubt oft, der Nebel sei eels, was es gibt. Doch der Himmel ist. Immer noch da, aber dem Nebel, weit, blau und klar. Sie können die Anwesenheit des Nebels wahrnehmen. Sie können sein cool und sein schwer spüren. Und sie können in dem Wissen ruhen, dass sie der Großhimmel sind. Der diesen Nebel heilt. Die Sonne des Bewusstseins scheint noch immer, auch wenn sie momenten verdeckt ist. Der Nebel wird sich lichten. Das tut immer. Sie müssen ihn nicht zwingen. Sie müssen ihm nur den Raum geben, dem sich auflässt. Und
Sich schlieglich ganz natürlich auflässt. Vielleicht ist die Wolk Ausdruck von Jürger oder what? Sie kann sich wie ein Dunkel. Jultig Gewitterwolk anfühlen. Die wir Energie pulsieren, blitzen, regen, ankündigt. Instinktiv wollen wir in Twitter imitieren und zum Sturm werden oder versichern. Sie zu unterdrücken, was so ist, als wird man einen Wolken MIT einem Deckel abdecken wollen. Die Übung, der Himmel zu sein, bietet einen dritten Weg. Sie können die Gewitterwolk in ihrer ganzen Intensität zulassen. Sie können ihre elektrische Ladung, ihre Kraft, ihre Hitze spüren. Aber sie müssen sich nicht imitieren, identifizieren. Sie sind der jultig Himmel, der so groß ist, dass das heftigste Gewitter beherbergen kann, ohne von ihm verletzt zu werden. Sie können den Blitz beobachten, ohne selbst zum Blitz zu werden. Sie können das Donnergrillen ran, ohne selbst zum Donner zu werden. Sie geben der Energie des Sturms einfach den Raum, sich auszudrücken und sich schlieglich zu erschaffen. Wie alle Sturm tun, selbst Freude und Aufregung können Wolken sein. Sind wunderschön, hell, Sonnen der Flut, Wolken, und ist verlichend. Sich und sie zu klammern, und sie für immer festzuhalten. Doch versicht, ein Wolk zu greifen, gib mir der Hand hindurch. Sich an ein angenehmes Gefühl zu klammern, zu Angst wie seinem Bergen. Die Übung bestet darin, die Schönheit der hellen Wolk zu genießen, sich in ihrem Licht zu sonnen, sie aber leicht im Wissen, dass auch sie ihr Form verändern und weitersehen wird. Nun Wetterplatz zu machen, unser Beruhigendes. Symbol für diese Praxis ist das Einsel, wies sich langsam bügen Wolken in einem weiten blauen Himmel. Stellen Sie es sich vor. Der Himmel in Ihrem Geist ist klar, offen und von einem tiefen, friedlichen Blau. Aber diesen Himmel Sie einzeln. Perfekt geformte Wies Wolk. Sie bewegt sich mit gänzlicher, majestätischer Anmut. Sie kämpft nicht gegen den Wind, sondern wird von ihm getragen. Es ist ein perfektes Bild Mahalassen zu lassen, wenn Sie es betrachten, entspannen sich Körper und Geist. Es gibt keinen Kampf, es gibt keine Eil, nur der Still. Friedlich Himmel und die sanft Vergänglichkeit der Wolk. Diesen Zustand leiden wir ein W.E. nennen, jetzt ein stark. Emotion aufkommt, kannst du sie sanft in diese einzeln Wies Wolk legen. Lass die Wolken Jürger die Traurigkeit, die Sorge tragen, und dann ist die einzig Aufgabe, dich zurückzuholen und zu suchen. Beobachtet, wie der Wolk ihr langsam stetig reist, durch die Wittdienstbewusstseins beginnt. Sie bewegt sich von einem Horizont zum anderen. Du beobachtest einfach und atmosphärisch. Du beobachtest, wie sie kleiner und further wird. Und du beobachtest, bis sie ganz verschwindet. Und nur das klar, friedlich, unentlicht Blau zurücklässt. Der Himmel ist wieder leer. Der Himmel ist in Frieden. Wenn du higher rust an dich selbst als diesen Weiten. Offen und akzeptierenden Himmel fühlst, lass dies sanfried dien vor sein, wann immer ein neue Wolk auftaucht. Lass sie deine Stimme dem auf der Klipp sein, die dich in dien war Natur erinnert. Wenn du der Himmel bist, kannst du dieser Gefühlswolk einfach erlauben, ihren Weg zu gehen. Ja, das kannst du. Es gibt mehrers genug Platz. In dir schlummert ein unendlich Kell des Friedens. Du bist der still, unveränderlich Himmel, und alle Wolken, alle Gefühle, jedes Wetter sind nur vorübergehend besser auf der Reise. Lass sie kommen und gehen. Ruhe, jetzt im klaren, offenen Frieden deines eigenen grenzenlosen Seins. Du bist der Himmel. Du hast ihn geweiten. Offenen und friedlichen Wittdienstbewusstseins geruht, und die Wolken der Emotionen vorbeisehen sein, ohne von ihnen mitgerissen zu werden. Du hast die Freiheit gespürt,
gleich sich aus dem Wissen ergeht, liegt das Wetters sein, sondern der groß unwunderlich Raum, der Eels Wetter in sich treit, deren liegt ein tiefer Frieden. Da, wenn wir uns in dieser himmelsgleichen Natur niederlassen, bemerken wir vielleicht, dass sich manchwoken anders verhalten. Manch treiben nicht mit dem Wind. Sie fühlen sich nicht wie Dampf, leicht und vergänglich an. Sie fühlen sich schwer und sie fühlen sich fest an. Sie fühlen sich wie Stein und das sind die Lasten, die wir tragen. Es sind Gedanken und Gefühle, die so von Sorgen, Verantwortung und Anhaftung geprüft sind, dass sie ersinken aufschweben. Sie fallen vom Himmel des Geistes, landen direkt auf unseren Schultern und belassen uns. Das sind die Sorgen unserer Leben, deren Schmerz wir spüren, als wir es unser eigener. Das ist der Druck, den wir durch unsere Arbeit in die Gesellschaft aufnehmen. Das unerbittliche Gefühl, mehr tun, mehr sein, mehr errichten zu müssen. Das sind die alten Konflikte, die ungelösten Auseinandersetzungen, die vermeidlichen Kränkungen, die wir mit uns herumtragen und Tag für Tag mit unserer Aufmerksamkeit. Wir tragen dies Stein im Sack unseres Geistes und oft schon so lange, dass wir vergessen haben, wie es sich anfühlt, schwerlos zu sein. Wir verwechseln den Schmerz in unseren Schultern und mit dem normalen Seinschaften. Wir verwechseln die Anspannung in unserem Geist mit dem Leben selbst. Wir gewöhnen uns so sehr in die Last, dass wir gar nicht mehr merken, dass wir die Kraft haben, sie abzulegen. Ruhe, die Art von tiefem, erholsam Schlaf, der die Seele heilt, kann nicht eintreten, wenn wir nicht die Last der Welt in unseren Betten tragen. Die Übung, der nächstwesentliche Schritt auf dieser Reise besteht nun darin, nicht nur die Wochen zu beobachten, sondern die Stein bewusst und liebevoll abzulegen. Dies zu verstehen, müssen wir zwei manche auf einem langen, staubigen Weg begleiten. Ihre Geschichte, geistige Generation in Erzgott Word, ist ein Perfektkart, unsere eigene Freiheit zu finden. Die beiden manche, einer alt und einer jung, befinden sich auf einer Pilgerreise, die will man nicht dauern soll. Für dies heilig, Reis hatten sie viel gelobt abgelegt, darunter das streng gelobt. Jeglichen Körperkontakt mit Frauen, Geistenkörper für ihr spirituell Aufgebrechen zu halten. Wochenlang wanderten sie durch Wälder und Felder. Ihr TG geprägt von Still. Meditation und dem Rhythmus ihrer eigenen Schritt auf der Erde. Eins nachmittags kamen sie in ein Still. Und der Einbreiter, schöner fließender Fluss ihren Weg kreuzt. In den Bergen hat es heftig geregnet. Der Fluss war stark und reißend, sein Strömung gefährlich. Einbruch gab es nicht. Am Ufer stand eine Jungfrau, gekleidet in einen wunderschönen, teuren Seidenkimono, und blickt. Mit ernst in den Augen auf das Wasser. Sie muss wegen eines familiären Notfalls in der Ufer, hat aber schrecklich Angst. Das Wasser war zu tief. Durch Weten, ohne ihre edlen Kleider zu ruinieren, und die Strömung war so stark, dass sie befürchtet, mitgerissen zu werden. Sie waren größer, not dass der Jungmensch sah sie, und wann ich sofort den Blick gab. Sein Herz verhärtet sich. Eine Frau, ein Versichung, ein Ebelenking von ihrem heiligen Pfad. Ernährt sich in sein gelobten Datsch. Nur deren Isu halten, sich abzusondern und rein zu bleiben. Bereitet sich darauf flussaufwärts zu gehen. Ein sicherer Überfahrt zu finden, und überliehe die Frau ihren Schicksal. Dort, der Tier Mensch blieb einfach dahin. Sah die Frau und sah wieder ein Versicherung noch eine Ebelenking. Sah einen Menschen in Nacht, sein Mitgefühl größer als seine Ähnlichkeit in der Regel. Wortlos ging auf sie zu. Nicht leicht den Kopf, hockt sich dann hin und bedeutet, auf seine Rücken zu klettern. Zeigern tat sie es und klammert sich fest an ihn.
Der Ultimensch spurt ergoekt en stand voorzichtig af. Ramp seinen stab festens. Flusbit en began. Langzaam en bedchtig schritt voor schritt en die stark stritt mang. E-I-N-E-I-N-G-E-E-N. Dr. Jung. Menanch beobachste das Geschehen, vom Ufer aus, MIT fetter Mann, wie Ohren setzen und unglauben. Sa, wie das Wasser und die Bienenseinsmeisters wirbel. Asa die Anspinning, im Gessig de alten Mans als versucht, gegen die Kraft de Flusses, nicht aus den Bienen zu kommen. Sa die Frau, die sich in seinen Rücken, Klammer. War ein schockierender, skandalöser Anblick. Sein Meister, sein großer Lehrer, brach schamlos heiligsten, gelobt, nach mehreren Langen. Angespannt Minuten erreicht der Ultimensch die Andresi. Kauert sich wieder hin. Und die Frau glitt entmutigt von seinem Rücken. Auf den trockenen Boden, sie drehte sich zu ihm um. Ihr Augen füllten sich MIT-cher Dankbarkeit und verbeugte sich tief. Der Ultimensch verbeugte sich nur zurück, ein Stillzeichen der Anerkennung. Und dann, ohne sich umzudrehen, drehte sich und setzte seinen Weg fort. Der Jungmensch. In seinen Gedanken, ein Sturmdirektor im Prang, stürzt in den Flussen plancht abschloss, wenn versucht, den anderen einzuholen. Die nächsten 2 Stunden schritten die Mönche schweigend voran. Da für den Jüngeren war es keine friedlich still. War ein Lot schreien still. In Gedanken war wie ein Gerichtssaal. War Staatsanwalt, Richter und Geschworener. Immer und immer wieder spielte die Schiene, Flussebi. Jedes schien das Verbecken Seinsmeisters schlimmer zu. Worden, die konnte das gehen haben, was war MIT seinen Gelobten, was war MIT seinen Beispiel. Der Jungmensch presst die Jane zusammen, bald die fast, und ein heiß, utend Energie brannt in seiner Brust. Trug die Schien, die Frau, das Geberschien gelobt bei jedem einzelnen Schritt MIT, schilligut, als die Sonne. Langsam dem Horizont entgegensank, konnte es nicht länger ertragen. MIT scharfer, enkligender Stimme brach aus der langen Still heraus. Meister, ich kann dich nicht verstehen. Ich kann nicht glauben, was du da hinten getan hast. Wir haben einen heiligen Schwur abgelegt. Keine Frau auch nur zu berühren. Und du hast sie nicht nur berührt, du hast sie Hacke haben und auf deinem Rücken über den ganzen Fluss getragen. Du hast dich selbst beschmutzt. Du hast deinen Schwur gebrochen. Wie konntest du nur? Der Tiermensch blieb stehen. Wann sich seinem jungen, aufgeregten Begleiter zu. Sein Gesicht war wieder abwehren Notworten. War erfüllt von tiefem, friedvollem und fast traurigem Mitgefühl. Blickten das gequälte Gesicht der jungen Mann und verstand die enorme Last, die dieser MIT trug. Bruder, sagt der Ultimensch, sein Stimme so ruhig und fest, wie die Erde unter ihnen. Ich habe die Frau wie 2 Stunden im Fluss abgesetzt. Hielt in und ließ sein Wort in der Luft verklingen. Warum trägst du sie immer noch? Dies Frage geht uns heute Abend allen. Sie kann uns befreien, so oft es das rein ist. Selbst im Nu vorbei, das schwierige Telefon endet. Der Streit verstummt. Der Arbeitstag ist vorbei. Da wir tragen es weiter. Wir tragen die Erinnerung, den Groll, die Sorgen. Wir tragen die Wort und Taten, die anderen Stunden manchmal lebenslang im Kopf. Wir sind der Jungmensch. Wir quälen uns MIT einer Last. Die wir nicht ewigen wollen, einer Bird. Die niemand von uns verlangt außer uns selbst. Die Übung bestet nun darin, wie der Ultimensch zu werden. Es geht darum, zu bemerken, was man treibt. Und es dann sammeln Buß abzusetzen. Ich lade dich jetzt ein. In der stillen dieses Augenblicks den Buß sein zu durchschlucken. Diesmal nicht nachwoken, sondern nachsteinen. Stell dir, wie war, den Geist war ein Reissack und schau hinein.
Was hast du hut mit dir herumgetragen? Lied ein schwerer grauer Stein, der Sorge ein Familienmitglied oder einen Freund. Du hast seinen Kampf mit dir getragen, seinen Schmerz gespürt und versiegt, sein Problem in deinem Kopf zu lösen. Ist Einstein schwer wie Lieb, aber dennoch Einstein. Sein Gewicht ergibt dich, Lied da ein Rauer. Scharfkantiger Stein aus einem Konflikt bei der Arbeit oder zu Haus. Ein scharfes Wort, das ihnen zugegriffen wurde. Ungerecht Kritik. Sie haben immer wieder in ihren Händen gewendet, sein scharfen Kanten gespürt und sich immer wieder daran geschnitten. Lied da der kalte glatt, ditcht Stein, ein zukünftiger Ergebnisses. Dem sie sich fürchten. Ein Arzttermin, ein schwieriges Meeting, ein Leistung, die sie erbringen müssen. Sie tragen die Laster erworden Angst schon lang. Bever sie überhaupt eingetreten ist oder ist der schwerste Stein von allen die Selbstkritik. Die Mens erkennen last all dessen, was sie ihre Meinung nicht sind. Nicht kluggenig, nicht erfolgreich, nicht bettgenig. Sie tragen diesen riesigen Felsbrocken schon so lang auf ihren Rücken, dass sie vergessen haben, dass behauptet ist. Unser beruhigendes Symbol für diese Übung ist kein Bild, das man sieht, sondern ein tief körperlich Empfindung, die man fühlt. Dieses tieferes Gefühl der Erleichterung, das durch das Ebengen eines Schorensteins ENTS TEH dies zu erleben, lädt sie ein, sich vorzustellen. Wie sie für eins wunderschönen, friedlichen Plusses in Plangen. Is kein Dursel Plus aus der Geschichte sein, nur dass jetzt ruhig und sanft ist. Das Wasser ist klar und rauschlich, rennt aber glatt, sauber Kieselstein flieht. Die Abendluft ist warm und weich auf ihrer Haut, dies ist der Fluss des Lebens, der unaufhörliche Fluss der Zeit, der sich immer bewegt und immer loslässt. Suchen sie sich ein gemütliches, ruhiges Plätzchen am weichen, musigen Ufer. Nun lädt sie ein, in ihren Gedankensack zu greifen und den ersten Stein herzunigen. Nehmen sie die Sorge, die sie gemmen anderen tragen. Spüren sie ihr Gewicht, ihre Beschaffenheit, ihr Wurm in ihren Hirnen. Nehmen sie mit gut wahr. Das ist der Stein meiner Liebe und Sorge mein Kind. Denken Sie Gassern seht, wie viel ihnen bedeutet. Und dann legen Sie in und mit klarer und bewusster Absichtens. Flussufer, werfen Sie in nicht. Legen Sie ihn einfach hin, sanft, anstieg. Und wenn du den Griff lockerst, spür die Wilderung in deinem Körper. Spür, wie die Muskeln in deinen Händen, Armen, Schultern und Nacken einspannen lassen, von der du gar nicht wusstest, dass sie da war. Spür, wie sich sofort Leichtigkeit einstellt und den Raum füllt, den das Gewicht eingenommen hat. Atme tiefer ein. Der Stein ist noch da, im Ufer. Du kannst ihn sehen. Aber ist nicht länger den Last. Verhüt not kannst du ihn Flussufer liegen lassen. Greifen Sie nun wieder in den Sack. Nehmen Sie den nächsten Stein heraus. Den scharfen Stein aus diesem Konflikt. Fühlen Sie, den scharfen Kanten. Und legen Sie in den AB. Spüren Sie, wie sich die Verspannung in Ihrem Kiefer aljust. Griff noch einmal hinein. In den kalten, glatten Stein dieser Zukunftsangst. Legion AB. Spür, wie sich der Noten in deinem Magen zu lösen beginnt. Und jetzt der Großbrocken. Der jultig Felsbrocken ihrer Selbstkritik. Mag sie alle Mühe kosten, aber entscheiden Sie sich jetzt, in loszulassen. Rollen Sie in Gedanken, von Ihrem Rücken, lassen Sie mit einem dumpfen Aufprall auf dem musigen Boden landen. Und spüren Sie die tief berauschende Freiheit, zum ersten Mal an dieses Gewicht aufrecht zu stehen. Ihr Wirbelsbull fühlt sich langen, ihr Atem fühlt sich tief an.
Sie fühlen sich leicht genagam zu schreiben. Setzen Sie diesen Prozess fort. Spüren Sie, wie Sie mit jedem Atmen einen weiteren Stein loslassen. Den Stein dessen, was Sie Ihrer Meinung nach jetzt tun sollten. Den Stein der Fehler von gestern. Den Stein der endlosen Agenda von morgen. Legen Sie alle ab, einen nach dem anderen. Sie können Sie morgen wieder abholen, wenn Sie wirklich brauchen. Aber heute Abend ist Ihr einzig Verantwortung, sich zu entlassen. Ihr einzig Aufgabe ist es, leicht zu sein. Wenn Sie sich jetzt hier in diesem friedlichen Philosopher ausruhen. Ihr Saklier und Ihr Körper leicht und frei ist. Lassen Sie diesen Weg direkt frage der alten Monks Ihr letzter Leitfaden sein ein Werkzeug des Ihnen hilft, als loszulassen. Wollen Sie möglicherweise noch festhalten, ohne es überhaupt zu merken. Welch Last trägst du noch mit dir herum, da du jetzt im Philosopher abstellen könntest? Schau noch einmal hin, ist noch etwas übrig? Wenn ja, leg es ab, lass ein Gewicht los. Und spür den tiefen, heilenden Frieden, der entsteht, und du nichts trägst außer dem Sanfen. Schwere Rhythmus deines eigenen Atems, Ruhe jetzt, unbeschwert, frei, du ruhst nun im stillen Philosopher deines Geistes. Die schweren Steine deiner Lasten sind, einer nach dem anderen, auf die weichmusige Erde gelegt. Dein innerer Sack ist leer. Ein neuerlichtiger erfüllt dich, eine Freiheit, die du vielleicht schon lange nicht mehr gespürt hast. Der Himmel deines Bewusstseins ist klar, dein Tas ist leer, dein Garten ist in Frieden. In diesem tiefen Zustand der Entspannung beginnt ein Still zu entstehen, tiefer als alles, was du je erlebt hast, da ist ein Still, das sich anders anfühlt. Zuver war still geprägt von dem, was fällt, der Abwesenheit von Sorgen, Geplapper und emotionalen Stürmen. Da dies neue Still fühlt sich wie ein Prozess an Versichern. Sie ist keine Lehre, die gefüllt werden muss. Sie ist ein Fall, die bereits vollständig ist. Wenn Sie sich in dieser neuen Ruhe einleben, können Sie beginnen, auf etwas Außergewöhnliches zu lauschen, etwas, das schon immer da war, wie Burton vom Lärm der Welt und des Verstandes. Sie können beginnen, auf den Klang der Still, selbst wir sind dies tun. Still als einen negativen Zustand zu betrachten, als schlichte Abwesenheit von Lärm, da in den Tiefen. Stillen Traditionen der Meditation ist war still. Keineswegs eine Abwesenheit. Sie ist die Grundlegungsprozess. Sie ist der ursprünglich grundlegende Klang des Universums. Der Klang des reinen Seins bewahrt die Form von Gedanken oder Handlungen. Sie genet. Und hat nichts, was übersetzt der nicht englischsprachigen Tong bietet. Wir kennen einen entgeistlichen Klang. Entsteht durch das Zusammentreffen zweier Dinge, einer klatschenden Hand, einer Stimme, die laut vibrieren. Last, einer Glock, die mit einem englischlichen Wort, eines Gedankens, der im Kopf entsteht. Alle Klange, die wir kennen, sind Ereignis, die durch Action und Reibung entstehen. Sie haben einen Anfang und ein Ende, da der unenglischliche Klang ist anders. Hat keine Ursache. Nichts hat einen Ausgleich. Ist der Klang der Schein. Wie der Geber des ersten Sterns da war und der bleibende Wort, nachdem das letzte Echo verklungen ist. Ist die besten Dage, samt Musik deiner eigenen Stillen. Essentialen ATUR müssen wir lernen, auf einwillig. Neue Art zuzuhören. Wir müssen offern zuzuhören für Dinge, für Gedanken, für Gefühl, für körperliche Empfindungen, für Geräusche aus der Außenwelt. Wir müssen den AKT zuhören, entspannen und anfangen zuzuhören zu das Still wie Jubte. Bewusstseins SELBST.is gibt die Geschichte eines Meistermusikers. Dessen Leben ein perfektes Beispiel für englischsprachigen Klang war.
Spielt ein Float, die aus einem einzigen Stock, Ten. Dunkel in Bambus Geschnitz war ein Geschenk seines Meisters, Bior von Jahren. Hieß, sein du sich sei beim Spielen so rein, so voller Sehnsucht den Scheit gewesen, das. Sie dann mat selbst am Wien Gebrechtheit. Der Musiker und sein Float waren unser Trennlich. Sie waren einwiesen, legt all sein Lieb, seinen Atem, sein Freude und seinen Kummer in die Musik, die schuf. Sein ganzes Leben war ein Symphonie wunderschöner, flüchtiger Teen. Jeder Einzelne ein perfekt eingeschlagener Klang. Geboren aus der Begegnung seines Atems, MIT der Lehr die AMBU. Wurde alt, und sein Körper wurde gebrechlich. Das sein. Musik wurde immer schöner, raffinierter. Erfol von der Weisheit eines langen Lebens. Eins Abends, als sich anschickt, für die untere Hand San zu spielen. Versagten im sehnsitternden Hahn, die Float. Sein Seelen verwandte seit einem halben Jahrhundert. Und glitten und viel auf den harten Steinboden sein schluckten. Zimmers, sie nackt einem weiderlichen Gergusch. Einem Gergusch, das noch nie so gehört, Hobbys auf. Ein langer, gesickter Riss zog sich durch den Bambus. Setzte Ease in die Lippen. Das einzige Gergusch, das Scam, war ein trauriges, luftiges Vision. Ease war reparabel sehr broken. In diesem Moment brach dem Musiker das Herz. Sein Lebenssinn, seine Identität, seine einzige Möglichkeit. MIT got in der Welt zu sprechen, war sehr broken. Auf dem Boden, die beiden Teile seines sehr brochenen Lebens im Arm, und ein schrecklich leer Trauerverse hörten. 3 Tage und 3 Nacht lang bewetter sich nicht. Nicht. Es pratsch nicht. In Umgab die Abwesenheit von Musik, einstill, die sich kalt, hohl und trostlos anfühlte. Sie fühlt sich in der Tat, DOCH morgen die vierten Tags. Als tief in seiner Verzweiflung sah, vernderte sich etwas in ihm. Hat sein ganzes Leben David verbracht, klein zu suchen und den Tenen zu lauschen. War der Meister der Teen gewesen. Daher wurde klar, dass nie wirklich auf die still gehört hat, zwischen die Noten. Hat die wheat still Leinwand, auf die Aussehen wunderschön. Vergängliche Musik gemmelt hat nie wirklich wertgeschätzt. Jetzt, da keine Musik. Mehr zu spielen war blieben nur die Leinwand. Und aus purer Verzweiflung oder vielleicht auch aus Freude begann Souverän begann, der still ein Raum zu lauschen. Zuerst workt sie leer, wie schon seit 3 Tagen, erschreckend leer. Daher lauscht weiter, tiefer, entspannte sein Ohren und seinen Geist. Hört auf, nach dem Verlorenen zu lauschen und begann dem zu suchen, was tatsächlich der war. Und dann begann Ease wahrzunehmen. Unter der Stille, oder besser gesagt, in das Jub der Stille. Eingewoben war dort noch etwas anders. Ease war ein subtles, sanftes Anhaltens und wenn dort Ease war ein so leiser Klang, dass fast ein Gefühl war. Ease war ein hoher, dünner, silbriger Ton, wie ein einzelner Lichtfaden, der sich bis ins Unendliche erstreckt. Schien von überall und nirgends zugleich zu kommen. War nicht in seinen Ohren, aber auch nicht auch ihr Held. War in der Luft, war im Holz des Bodens. War im Licht, das durch das Fenster fiel. War in seinen eigenen Krüseln. Ease war ein tief resonante Vibration, ein sanft Summen, stetig, ewig und zutiefst friedlich. Ease war ein Klang ohne Anfang und ohne Ende. Ihm wurde klar, dass den ungestlichen Klang entschied, dotig diesem Moment strömten Tränen über das Gesicht des alten Manns, da hieß waren keine Tränen der Trauer mehr. Ease waren Tränen überall tiefer Freude in die Verständnisses. Ihm wurde klar, dass der Zweck
Durzweg all ihre Wunderschönen. Flüchtigen Teen, nicht nur deren besten, ein Melodie zu ersuchen, sondern das Still zu formen. Sie zu schmacken und ihm zu helfen, der huge Prozent der Leinwand hinter der Farbe wahrzunehmen. Die Teen wären vergänglich, doch die Still aus der Sie entstanden, ruhig. Hat sein Musik nicht verloren. Hat die Kill aller Musik, G-F-U-N-D-N, das ist die Einladung für dich. Wenn du in der tiefsten Still aller Zeiten liegst. Der Lärm der Welt und das Aufgefühl der Geist sind verklingen, die schweren Lasten sind abgelegt. Jetzt kannst du mit sanften Übung beginnen, auf deinen eigenen uneingeschlagen Klang zu just schon das ist keine Anstrengung. Dies Anstrengen oder Überanstrengen der Ohren ersucht nur nichts mehr. Lärm und verdrängt den subtlen Klang. Dies ist ein tiefer Entspannung und bedingungsloser Hingabe. Es ist, als würde man den Blick sanft und unscharf werden lassen. Ein Verborgenes Bild in einen demonstrierten Bild zu sehen. Man muss die Fähigkeit des Hörens entspannen. Lass den Bewusstsein sanft, weit und offen sein. Lausch dem sanften Rhythmus deines eigenen Atems. Lausch dem Lesen Gedmäften. Schlag deines eigenen Herzens. Lausch der Luft im Raum um dich herum. Lausch dem Raum in deinem eigenen Kopf. Möglicherweise nehmen sie etwas sehr Subtles wahr. Manch empfinden es als einen hohen Ton, wie ein ganz leises, reines Klingeln. Es handelt sich nicht einen. Tinnitus, darauf schrill ist an mit dem physischen Ohr in Verbindung gebracht wird. Dieses Geräusch fühlt sich zentraler und friedlicher an. Andere empfinden es als ein leises Tiefsummen. Wie das Geräusch eines entfernten Transformators oder das Geräusch, das man hört, wenn man ein Muschel ins Ohr heilt. Wieder andere empfinden es eher als Vibration, als sanft Summen im Klar oder im CH Adel. Mach dir keine Gedanken darüber, was du hörst. Oder ob du überhaupt etwas hörst. Die Absicht zu suchen geniert, versigt nicht, zu benennen oder zu analysieren. Frage nicht. Frage das wirklich oder Bild. Ich ist mir ein. Sobald du dies Frage stellst, schaltest du den denkenden Verstand ein, der dieses Geräusch nicht wahrnehmen kann. Dieses Geräusch wird direkt von deinem Wesen wahrgenommen, nicht von deinem Verstand. Wenn du etwas wahrnimmst, bestet den einzig auf dem deren, die Aufmerksamkeit sanft und ließ darauf zu richten. Lass es den Anker sein. Unser beruhigendes Symbol für diese Praxis ist das Tief. Hallen still einer Kathedral. Nachdem der Chor seinen Gesang benet hat, stillen sie sich wie Ohr. Sie sitzen allein in einer riesigen, steinernen Kathedral. Der Großchor hat gerade sein letztes gloriges Amen gesungen. Der letzte, kraftvolle Ton ist durch die Bergen gilt und in der hohen geübten Deck verklungen. Dort die Luft ist nicht leer. Sie ist dicht und lebendig. Sie scheint noch immer von der Erinnerung in die Musik und der Gegenwart von etwas Heiligem zu vibrieren. Es ist ein Still, der nicht leer ist. Sie ist erfüllt. Sie ist reich, tief und friedlich. Genau das ist die Qualität der Still. Der Sie jetzt lauschen? Es ist ein lebendig Still und sie hat ganz eigen, subtle Musik. Wenn du die Aufmerksamkeit auf diesen subtlen inneren Klang richtest, das ist sanft Summen. Diesen sanften Ton oder die sanfte Vibration. Lassen den letzter Anker sein. Lassen das Wakesbett sein, auf dem du gebrüht hast. Es ist der Klang deines eigenen Nervensystems in vollkommener Ruhe. Es ist der Klang deiner Lebenskraft, deiner Prana, fleet unscheinbar. Es ist der Klang reinen Bewusstseins, der wie sich hinsamt. Lass dich von diesem heiligen Klang überfluten. Lass dich von ihm erfüllen. Es ist ein tiefheilend und erfüllsam Schwingen. Es ist das Wiegenlied des Universums, nur für dich gesungen, in einer Sprache, die die Seele perfekt versteht.
Und Sie sich darauf konzentrieren, werden Sie feststellen, wie Ihr Geist völlig und Mahilo still wird. Dieses gleichzeitig. Zu denken an dem uneingeschlagen Klang zu lauschen. Der Denkengeist gibt einfach auf. Hat kein Interesse an dieser subtilen, nonverbalen Erfahrung. Schräglich laste wahrhaftig los. Sie werden jenseits von Gedanken und Gefühlen entdecken. Resonanti Thursday Science Getrigen. Ren du auf den Santen. Still and well in dieser inneren Musik. Tribes. Last ditch von dieser letzten Mystischen. Frage in den innersten Kern der Existenz voran, in den traumlosen Frieden, der Deikel aller Dinge ist. Lass sie seinen Sems flüstern sein, das die letzte Grenze zwischen dir und dem Universum auflässt. Kennen Sie hinter dem Geschwatz der Geist nach dem Klang lauschen, der keiner Sasch hat, dem ungeschlichen Klang der reinen Seins. Ren, Sie jetz zu, entspannen Sie sich, verschmelzen Sie mein Team. Dieses ihr Warswesen, dieses der Klang von Zuhaus. Und lassen Sie sich jetzt Mahilos in den Tiefen. Still in den traumlosen Ozean, das Tier RAG in Gott du hast dem Unerschütterlichen. Klang gelauscht, der subtilen Jugendmusik deines eigenen Wesens. Du hast in der tiefen Klangwohlen still der Kathedral geruht. Einer still, deinig leer, sondern erfüllt von lebendigem Frieden ist. Die kreisenden Gedanken haben verstummt, die schweren Lasten abgelegt, die Stern der Gefühle sind vorüber. In dieser tiefen Still bist du heimgekehrt, an einen Ort unter all dem. Und von diesem Ort tiefer still aus, kennen wir uns einer letzten subtilen Aufgabe widmen, der sanften Reinigung des Spiegels. Denn selbst wenn der Geist ruhig ist, kann ein Film unsere Wahrnehmung trüben, ein Schmutzcheck, die unser Selbstbild verwirrt. Dieser Schmutz bestet aus all den Urteilen, Etiketten und Geschichten, die wir im Lauf unseres Lebens angesammelt haben. Dieses der still hartnäckig und oft unbewusst Glaub, wir sehen irgendwie fehlerhaft, unzulänglich oder unvollständig. Dieses der sich ständig wiederholend Gedank, nicht gottgenig zu sein. Dieses die Erinnerung an jeden Fehler, den wir je gemacht haben, verschmalzen zu einer einzigen Identität Versigens. Dieses das Gefühl, das einzige im Universum zu sein, das grundlegend kaputt ist. Die Schicht der Selbstverteilung ist die letzte Barriere für wahrhaft friedliche Ruhe. Denn wir können wir tief schlafen und wir in unserer Haut nicht. Sicher und wohlfühlen, die Weisheit, die Zen lehrt, dass der Geist in seinem natürlichen, ursprünglichen Zustand wie ein vollkommener Spiegel ist. Ist hell, klar und leer. Seine Natur ist nicht zu erschaffen oder zu erteilen, sondern einfach zu reflektieren. Es spiegelt die Wirklichkeit weiter, so wie sie ist, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Ein Vogel fliegt vorbei, und der Spiegelgeist spiegelt den Vogel. Der Vogel fliegt weiter, und der Spiegel ist wieder leer, ohne Spur, ohne Erinnerung. Ohne Meinung über den Vogel, spiegelt Sang, Mond, Woken, Freude und Leid, Eils und Mighty. Vollkommener Klarheit und vollkommenem Gleichmut. Klammert sich nicht in die schönen Bilder und verdrängt die hässlichen nicht. Ist ein reiner, stiller und makelloser Zug. Da Mighty der Zeit letztlich der Staub der Lebens auf unseren Spiegel. Dieser Tier ist ein Staubkern. Ich bin voll Staub. Ich bin nicht so schau wie sie. Staub. Ich sehe immer das falsch. Staub. Ich bin nicht liebenswert. Staub. Im Loft der Jahr hüfen sich die Staubkorns. Schickt an Schick, bis der Spiegel so trub, so schmutzig, so stumpf ist, dass uns nicht mehr klar weiterspiegelt. Wenn wir hineinschauen, sehen wir nicht unsere wahr, strahlend, leer Natur. Wir sehen nur das verzerrte, verschmiert ein Dusterbild, das der angesammelt Staub unserer Selbstkritik ersucht. Und wir glauben, das ist schmutzig Spiegelbild. Sei wir selbst. Hut Abend ist unser letzter AK der Gut uns selbst gegenüber.
Gen Spiegel samt und geduldig zu polieren. Ich Chukadai. Geschich es vergessenen Spiegels in einem uralten Tempel Urslan. Tief in der Schatzkammer des Tempels, in einer dunklen, staubigen Eck, stand ein großes Runsobjekt, bedeckt mit einem schweren Seidentuch. Es lag dort seit Jahrhunderten. Niemand was es war. Legenden besagten, es sei ein magischer Schild, ein Kart zu ihrem himmlischen Reich oder ein Geschenk eines Gottes. Da seit Jahrhunderten hat niemand gewagt, unter das Touch zu schauen. Das Objekt wurde aber auch gefürchtet. Es galt als zu heilig und zu mächtig, es zu streng. Eines Tages wurde ein junger Mensch bekannt für sein Einfix. Hers und seinen Flies damit beauftragt, die gesamte Schatzkammer zu reinigen. Ein Aufgabe, die seit einem Jahrhundert niemand mehr benennen wollte. Wochenlang fegt der Spinnweben weg, wischt Antikstatuen ab an ordnet Vergissing. Schriftrollen schlägt diese auf das geheimnisvolle Objekt in der Eck, betrachtet das schwer. Staubig Seidentuch, das ist bedeckt. Versteht streckt die Hand aus, und zog es vorsichtig und langsam weg, was sah, wo rief Taschen. Darunter befand sich wieder ein glänzender Schild, noch ein Himmelskart. Es war ein groß rund Bronzescheibe, deren Oberfläche jettig schwarz und unterschichtig war. Sie war mit einer dicken, harten, schmutzigen Krust bedeckt. Dem angesammelten Schmutz jahrhundertelinger vernachlässigung. Sie spiegelt nichts weiter. Sie wirkt wie ein totes, nutzloses Ding. Jeder andere Mensch hat das Touch wie einfach wieder aufgelegt. Und in einer Ecke liegen gelassen. Dr. Jung Mensch hat ein geduldiges Hers gespürt, das hinter diesem Gegenstand noch mehr steckt. Beschloss zu reinigen. Holt einen Eimer Wasser und ein Wachstouch. Begann, ein klein echter Scheib zu reiben. Seines Geschehens. Der Schmutz war wie Stein. Da ließ sich nicht ermutigen. Rieb weiter, geduldig sant, mit gleichmigen. Kreisenden Bewegungen. Stundenlang arbeitete sein Arm schmerzt. Immer wieder wechselte das schmutzige Wasser. Langsam, wie durch ein Wunder, bemerkte ein Golderung. Ein winziger Fleck, der Scharz und Krust begann sich zu lösen und gab einen schwachen, matten, metallischen Schimmer frei. Mutet, arbeitet tagling. Jeden Tag konzentriert sich auf einen kleinen Bereich und rieben mit derselben geduldigen. Liebewohl und Aufmerksamkeit, es war wie Meditation. Mit jeder kreisenden Bewegung des Touches war es, als würde flüstern. Ich bin hier bei dir. Ich werde dich nicht aufgeben. Nicht nur einen Gegenstand. Flechten, schenkt ihm sein Anhaltend, sant Gee, Enu, die dort, die anderen manche lachten hinaus. Warum verschwendest du den sei mit diesem alten Schrott? Sagten sie, da hört nicht auf sie. Setz die einfach, sein still, hingebungsvoll. Arbeit fort. Als Austagen woken wurden, wuchs der Kleinschimmer. Begann sein eigenes Spiegelbild in der entstehenden Oberfläche zu erkennen, schwach und versert aber da. Es sah ein Gestalt, den Schatten seines eigenen Gesichts, drinnen blickte da, arbeitet monatelang. Sein Einweg, geduldig tat. War zu seinem Lebensinhalt würden. Hat inzwischen fast den gesamten Schmutz entfernt. Die Bronzescheibe begann in einem sanften, warmen, golden Licht zu glänzen. Schlägt diese auf den letzten, hartnäckigen Schmutzfleck in der Mitte. Mit einer letzten, liebevollen Anstrengung polierte weg. Nahm ein sauberes, trockenes Touch und polierte die gesamte Oberfläche ein letztes Mal samt. Dann trat er zurück und schaut, der Gegenstand wie war ein Spiegel. Ein großer Bronzespiegel, so perfekt poliert,
Das sein Oberfläche wie ein Becken aus flüssigem Gold wirkt. Glänzt in einem Licht, das aus seinem Inneren zu kommen schien und die dunkel echter Schatzkammer erhält. In seiner makellosen Oberfläche sah der Jung Mensch ein Spiegelbild von Timbrelbinder. Klar hielt, sah keinen gab, sah keine magische Vision, sah sein eigenes Gesicht. Da, war sein Gesicht, wie noch nie vergessen hat. War frei. Von allem Streben, allem Zweifel, aller Müdigkeit. War einfach ein einfaches menschliches Gesicht, klar. Friedlich und strahlend in einem ruhigen Licht. Der Spiegel war keine Magie, denn siegt ihm eine andere Welt. War Magie, denn siegt ihm sein eigenes Wars, einfaches und wunderschönes. Wesen, perfekt, onengid Versering, wurde klar, dass der Tempel kein heilig Subjekt bewahrt hat. Hat sein eigenes Spiegelbild vernachlässigt. Das ist die Übung, die jetzt oft ditchwort hat. Der Geist ist dieser Spiegel. Ist im Lauf der Jahre durch den Stab der Selbstkritik getrennt worden. Da Hunter diesem Schmutz ist ihn war. Natur immer noch da, Michaelos, strahlend und wortend. Die Übung bestet nicht darin, einen neuen Spiegel zu erschaffen, sondern lediglich den zu reinigen, den du immer hattest. Den selbst, nicht Wortens Bewusstsein ist das White Touch. Den Adam ist das saubere Wasser. Beginnen wir jetzt mit dieser sanften Reinigung. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren inneren Spiegel. Lassen Sie sich nicht erniedrigen, wenn dunkel und trüb erscheint. Das ist nur Staub, so sind Sie nicht. Denken Sie nun an Ihr Selbsturteil, ein Etikett, das Sie tragen. Vielleicht ist der Gedanke. Ich bin nicht diszipliniergenig. Betrachten Sie diesen Gedanken nicht als Tatsache, sondern als ein Staubschicht auf dem Spiegel. Nehmen Sie nun Ihr Weigstouch der Achtsamkeit. Tauchen Sie es in das Klar. Wasser Ihres Adams. Stellen Sie sich vor, wie Sie mit den langsamen, sanften, kreisenden Bewegungen die Staubschicht wegwischen. Sie kämpfen nicht dagegen und Sie reinigen einfach. Beobachten Sie beim Atmen, wie sich der Staub des Glaubens von der Oberfläche auflöst und in der Luft verschwindet. Darunter liegt vielleicht noch ein weiter Schicht. Ich bin nicht sehr attraktiv. Betrachtet auch das als ein weiter Schicht alten Staubs. Es liegt nicht in dir. Es ist etwas, das ich auf dir abgesetzt hat, wisch es sanft und geduldig weg. Lass es beim Atmen, lass das mach weiter. Was auch immer den ständig Selbstkritik sein mag, beginn ihr so. Ich bin so empfindlich. Wisch sie weg. Ich bin ein Couching für mein Eltern. Wisch sie weg. Ich würde es nie schaffen. Wisch sie weg. Theater sanfen? Examenbüging leugnest du den Erfahrungen nicht, aber du weigerst dich von ein definieren zu lassen. Du weigerst dich, den Staub dem Spiegel zu verwechseln. Da ist es ein AKT, Hsen, Selbstmitschwels. Du bist dies, der sich. Dich selbst kümmert. Du bist dies, der zu deinem Herzen sagt, ich bin hier bei dir. Ich werde dich nicht aufgeben. Spür die Wurm dieser liebevollen Aufmerksamkeit, die den in ihr reinet. Spür, wie der Spiegel wärmer und heller wird. Spür, wie das Licht aus ihm, Herrschaften beginnt. Unser beruhigendes Symbol. Für diese Praxis ist ein vollkommen stiller, klarer See, Mitternacht. Der Geist reflektiert sich die Schien, wie es wet kein Wind. Die Oberfläche des Sees ist ein makellos schwarz Glasscheibe. Und deren spiegelt sich der Descent nach dem mit perfekter, atemberaubender Klarheit. Jeder einzelne Stern, jede Ferngalaxie, spiegelt sich genau, so wie sie ist. Der See sagt nicht, ich mag diesen Stern, aber diesen nicht. Versiegt. Nicht das Spiegelbild des Monks festhalten. Versert das Bild in keiner Weise. Spiegelt einfach still und friedlich weiter,
was ist, gas ist den klarer Verstand. Gas ist den war Natur. Ist dies wie still Stumpfigkeit, das Leben ohne Urteil und Versering zu betrachten. Wenn du hier liegst, voll dich wie dieser See. Spür, wie den Geist zu dieser stillen, klaren, reflektierenden Oberfläche wird. Die Gedanken und Empfindungen, die wir nicht auftauchen, sind wie die fernen Sterne. Die sich für einen Moment in deiner Stillspiegel, das sie den wahre Natur merkt. Du bist die Still, du bist die Klarheit. Du bist der Frieden, Ren. Du endurch den Heit dienst polierten Spiegels, den stillen Sees, verweilst. Lass dich von dieser letzten, contemplativen Frage in einen Zustand vollkommener Selbstakzeptanz. In einen Zustand liebevollen Friedens MIT Wesen, lass es der letzte sein, der den in ihrs Licht enthält, wenn sich der Staub der Teils gelegt hat. Welch klar und einfähig Wahrheit spiegelt sich im Spiegel ihres. Geist weiter, du brauchst keine Wort für die Antwort. Die Antwort ist ein Gefühl. Es ist das Gefühl deiner eigenen schlichten, unverhalten und strahlenden Präsenz. Es ist der Frieden, sich selbst endlich ohne den Filter der Vergangenheit zu sehen. Es ist die schlicht, klar und wunderschöne Wahrheit. Verweil jetzt. In diesem Spiegelbild, es ist, wo du schon immer warst, du ruhst nun im klaren, leuchtenden Frieden den eigenen polierten Spiegels. Der Staub der Selbstverteilung ist sanft wegwischt, und was sich weiter spiegelt, ist den eigen einfähig, wahr und strahlend Natur. Es ist ein Zustand tiefer Selbstakzeptanz, ein tief und still Heimkehr. Du hast hüt not ein Wied, ries hinter dir, warm tosenden Sturm in Stilltal, warm schweren Stein in den schwerlosen Himmel. Du hast ein tief und wahr still GEFUND und da. Selbst nach all dem, selbst in diesem scheinen, ruhigen Ort, können die Gedanken abschweifen. Das liegt in ihrer Natur. Nach einer Phase tiefer still kann ein Gedanke wie aus dem Nichts auftauchen. Man verliert sich plötzlich in einem Plan für morgen, gehört in Erinnerungen oder analysiert die gerade erreicht still. Und in diesem Moment der Erkenntnis kann ein vertrautes Gefühl aufkommen, der Stick der Frustration, ein Gefühl des Versagens. Ich war so nah dran, sagt der Verstand vielleicht, und jetzt habe ich es verloren. Ich bin nicht gut darin. Mein Geist wird nie zur Ruhe kommen. Da ist das Gefühl, beim Praktizieren des Friedensversuch zu haben, ist der letzte subtles Trick des ruhelosen Geists. Es macht die Meditationsreise zu einer weiteren Aufgabe, an der man scheitern kann. Es nimmt einen AKT höchster Selbstfreundlich und wird hin zu einem neuen Grund für Selbstkritik. Es ist ein Windstos, der plötzlich den Spiegel trubbt. Den man gerade so liebevoll poliert hat, da W innen und das jetzt passiert und sie merken. Das Gedanken abschweifen, dann möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Das ist kein Versagen. Es ist ein Sieg. Der Moment, in dem Sie erkennen, dass Sie in Gedanken versunken waren. Dieser Moment der Erkenntnis ist in sich schon ein Moment vollkommener Achtsamkeit. Sie sind aufgewacht. Sie haben sich erinnert. Dieser Moment ist kein Grund zur Frustration, sondern ein Grund zum stillen Feiern. Ist eine Gelegenheit, die wichtig Zen-Lehre behauptet, zu praktizieren, die sanft, mitfühlend und bedingungslos Rückkehr, den Geist dieser Rückkehr zu verstehen, müssen wir in ein Kleinigkeit denken, das gerade laufen lernt. Sie sich einen sonnender Flittenraum BOR in ein Kleinkind, dessen Gesicht ein meist höchster Konzentration ist, match sein ersten wackeligen Schritt. Es stemmt sich hoch, sein Bein unsicher, aber entschlossen. Es matcht einen Schritt, dann noch einen. Es strahlt Stols, und dann nicht sein Natural. Es verliert das Gleichgewicht und setzt sich mit einem weichen Schlag dem Boden da. W. Reagiert nun liebevoller Elternteil, der sie von der anderen Seite der Raums auf beobachtet. Schimpft mit sagt du hast versagt.
Du bist perfekt gelaufen und hast dies vermasselt. Du wirst dies nie lernen, wenn du immer wieder so fühlst, natürlich nicht. Allen die Vorstellung davon fühlt sich absurd und grausam und auf dem Gesicht der Eltern breitet sich ein warmes, ermutigendes Lächeln aus. Sie öffnen die Arme und sagen mit tiefervoller Stimme, oh, was für ein toller Versicht. Das war wunderbar. Lass uns noch einmal versichern. Es gibt keine Verurteilung. Es gibt keine Ungeduld. Es gibt nur Liebe und absolutes Vertrauen. In die angeborene Fähigkeit des Keins, irgendwann zu lernen. Der Sturs wird nicht als Versigen beim Gehen gesehen, sondern als wesentlicher Schritt Teils Laufenlernens. Jeder Sturs ist ein Lektion in Sachen Gleichgewicht. Jedes Stolpern ist ein Schritt auf dem Weg Abend ist den Geist, das Klein. Entschlossen kein. Den Bewusstsein ist der liebende Elternteil. Und den Adem sind die sicheren, offenen Arme, in die du zurückkehrst. Wenn den Gedanken abschweifen und sich in Gedanken verlieren, sind sie einfach gestolpert. Sie sind hingefallen. Die Übung bestet nicht darin, sie zu schalten. Die Übung bestet darin, der Wurm eines lebenden Elternteils zu lächeln und innerlich zu sagen, ah, da bist du ja. Was für ein guter Versicht. Kommen wir jetzt zurück und sanft und zärtlich lenkt die Aufmerksamkeit zurück zum TEM. Das ist die ganze Übung. Immer und immer wieder. Der Geist wird 100-mal abschweifen. Und 100-mal wirst du es bemerken. Du wirst lächeln und sanft zurückkehren. Es gibt kein Drama darin. Es gibt kein Versigen. Es gibt nur diesen Rhythmus, des Abschweifens und der sanften Rückkehr. Dieser Rhythmus ist die Meditation. Es ist die Stärkung des Muskels der Achtsamkeit. Lass uns dies mitfühlen Rückkehr. Jetzt üben. Wenn du hier ruhst, konzentrier dich einfach auf den sanften Rhythmus des Atems. Spür, wie die Luft einströmt und ausströmt. Und jetzt wurde einfach. Früher oder später wird ein Gedanke auftauchen und den Geist wird ihm folgen. Es kann ein Gedanke in genau diese Übung sein. Es kann eine Erinnerung sein, ein Durchgang, ein Empfinden. Und du wirst für einen Moment in der Geschichte verloren sein. Und dann wirst du es merken. Du wachst aus dem Gedanken auf und merkst, dass du nicht mehr bei deinem Atem bist. Hier ist das ist der golden Moment. Das ist der Moment der Achtsamkeit. Den ersten Instinkt mag ein Zustand sein, ein Anflug von Frustration. Überversicht Statusen zu lächeln. Ein inneres Lächeln? Da war ich ja. Ich war nur auf einer kleinen Gedankenreise. Und jetzt bin ich wieder. Und mit der Freundlichkeit, die du einem kleinen Kind entgegenbringen würdest. Vor die Aufmerksamkeit, samt sorgsam Gefühl des nächsten Atemzugs. Das ist alles. Du hast dies perfekt gemacht. Unser Berehigendes. Symbol für dies Praxis ist ein kleiner, widerstandsfähiger Korken. Darauf der Wasseroberfläche schaukelt, stellen sie sich in einen ruhigen Seevior. Der Korken schwimmt dort, leicht und federleicht. Ein kommt, ein großer Gedanke, ein starkes Gefühl, und der Korken taucht vollständig unter. Versinkt in der Dunkelheit. Aber was macht der Korken? Kommt von darum, wieder in die Oberfläche zu kommen? Nein, tut nichts. Von Natur aus, weil so leicht und federleicht ist, taucht einfach natürlich und mahilos wieder in die Oberfläche, bereit für die Nachschwell. Den Bewusstsein ist dieser Korken. Den Gedanken sind die Wellen. Wenn dich ein Gedankwell unter Wasser treibt, brauchst du nicht zu kippen von oder zu kippen von. Vertrau einfach auf den natürlichen Auftrieb. Das Bewusstwerden dient. Untertauchens bringt dich mahilos wieder in die Oberfläche. In diesem Wissen kannst du ruhen. Du kannst darauf vertrauen, dass du immer wieder in Flicht zurückkehrst,
just die Vorstellung einer perfekten, ununterbrochenen Meditation. So etwas gibt dies nicht. In der Praxis geht dies nicht darum, niemals zu fallen. Es geht darum, wie du wieder aufstehst. Es geht die Sanftheit, das Mitgefühl und die bedingungslos Liebe, die du deinem Geist jedes Mal schenkst, wenn stolpert. Das ist tiefst gut. Das ist tiefst Heilung. Und das ist der Weg zu einem wahrhaft friedlichen Herzen, einem Herzen, das endlich sicher genug ist, in den tiefsten Schlaf zu fallen. Wenn du nun hier Rust und die Wellen kommen und gehen. Lass dich von dieser sanften Freude leiten. Lass sie die Sanftstimme der liebenden Elternteil sein. Die Essenz dieser Übung der Rückkehr. Kennen Sie jetzt diesem Adam zurückkehren. MIT der gleichen sanften Freundlichkeit, die sie einem kind. Injigen bringen würden, das Laufen. Lernt? Ja, das kannst du. Immer und immer wieder. Und in dieser endlosen sanften Rückkehr wirst du einen Frieden finden. Der viel stabler und tiefer ist als ein zerbrechlich, ungebrochen Still. Du wirst den Frieden bedingungsloser. Lieb für deinen eigenen, wunderschönen, wandernden Geist finden. Du ruhst jetzt in einem sanften, tiefer Selbstlieb. Du hast gelernt, deinen abschweifenden Gedanken nicht mit Frustration, sondern mit dem sanften, lächelnden Mitgefühl eines liebenden Elternteils zu begegnen. Du schwimmst auf der Oberfläche eines ruhigen Sees, wie ein widerstandsfähiger Korken, der nach jeder Welle ganz natürlich ins Licht zurück. Dies tief Akzeptanz ermöglicht es uns, noch tiefer in die Entspannung einzutauchen. Bisher war unsere Reise hauptsächlich im Geist, wo wir uns unsere Gedanken und Gefühle kümmerten. Nun werden wir dieses sanft, befreiend Bewusstsein in den physischen Körper selbst bringen, denn Geist und Körper sind nicht getrennt. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Ein resender, ängstlicher Geist ersucht einen eingespannten, rückkrampfenden Körper. Ein Geist, der entlasten festhält, ersucht einen verkrampften und schweren Körper. Selbst wenn wir geistig Ruhe finden, haben keine alte Spannungen, alte Anhaftungen tief in den Geweben und Muskeln unseres Körpers gespeichert sein. Vollkommen Ruhe zu finden, müssen wir den Körper einladen, so vollständig lassen wie den Geist. Wir müssen unseren Körper einladen. Sich aufzugsehen, da in einigen buddhistischen Traditionen gibt es eine kraftvolle Meditation über die Auflösung des Körpers. Es ist keine Krankheit, sondern eine zutiefst befreiende Praxis. Sie ist ein Weg, die wirkliche fließende Natur unseres physischen Selbst zu verstehen und den Unbewussten. Tiefer resulten Glauben, ein festes, separates und untergründerliches Wesen zu sein, loszulassen. Indem wir unsere Bindung in diese feste Form aufgeben, können wir einen sanften, grenzenlosen, schwebenden Friedens erfahren, ein perfekt Vorbereiten auf die Formlosigkeit des Tiefschlafs. Wir hören uns diesem Thema anhand der sanften Metaphor einer SKUOPTUOPTOSTL in großen Künstler der in den kleinen Wintergegen aus einem einzigen riesigen blattklaren Eises ein praktisch Statue mieselte. Schaf ein menschliche Gestalt, perfekt bis ins kleinste Detail, ein starkes, heiters Gesicht, ein jüdisch Hand und kriegt Beam. Die Statue stand im Tempelhof und glitzert in der kalten Wintersonne. Ein Meisterwerk von fester, definierter Form. Menschen kommen von überall her, um ihre Schärfe, Klarheit und Kraft zu bewundern. Sie wirkt bestwillig und wunderlich perfekt. So empfinden wir oft unseren eigenen Körper als etwas Festes, solids mit klaren Grenzen einer festen Form. Da wir bewähren und betätigen müssen, dann begann der Jahreszeitenwechsel. Der erste zarte Frühlingswurm lag in der Luft. Die Sonne blieb jeden Tag an, wenig länger am Himmel. Die Strahlen wurden stärker.
En die groß Eissculptor began sich zu verandern. Zunächst war die Veränderung kaum wahrnehmbar. Ein einzelner Wassertropfen ran wie ein Train aber. Die Jefferinwang der Statue. Die scharfen, perfekten Kanten ihrer Finger begannen ihre Konturen zu verlieren und wurden weich und rund. Die klaren Linien ihres Gewandes begannen verschwimmen. Der Prozess verlief langsam, sanft und völlig natürlich. Die Statue wirkt sich nicht gegen die Wurm. Sie gab eine sich dat mit zunehmender Wurm beschleunigt sich das Schmelzen. Die feste, definierte Form begann integriert zu verlieren. Die Arme wurden dünner, das Gesicht undeutlich, und die gesamte Statue schien zu schrumpfen, weicher zu werden, und ihr Stolz Aufrechthaltung aufzugeben. Ein stetiges Rinnsel floss nun aus ihrem Sockel und bildete einen klaren, stillen Teig. Auf dem steinernen Hof, der Künstler kam und beobachtete diesen Prozess. Nicht weil Trauer über sein Verlierens Werk, sondern mit einem tiefen Friedwillen Lächeln. Es wie sich die Wahrheit der Wirklichkeit infiltriert. Es wie sein Werk zu seiner wahren Natur schläglich nachwählen. Warmen Frühlingstagen war die praktische Statue vollständig verschwunden. In ihrer Stelle, wo einst ein fest Klärform gestanden hat, befand sich nur ein breiter, flacher, vollkommen stiller Teig mit klarem, reinem Wasser. Darin spiegelt sich der blaue Himmel und die vorbeisehenden Wolken. Der Künstler betrachtete den Teig entdeckt. Jetzt offenbart sich sein Wahrform. Es war immer nur Wasser. Die Statue war nur ein wunderschöner vorübergehender Traum. Hut abend des den Kripper des Eissculptor. An den sanft Liebels Bewusstsein ist die warm Frühlingssinn. Wir werden nicht zu zwingen. Wir lassen einfach so, dass die Wurm unseres Bewusstseins gentil unseres Krippers barriert. Und wir lassen die Lane inhaltenden Spannungen, die Starrheit und die Illusion von Festigkeit einfach dann schmelzen. Lass uns jetzt mit diesem sanften Auflösen beginnen. Lenk die Aufmerksamkeit ganz nach unten führen. Spür den Zen. Sie haben hart Gearbeitet, dich getrieben und dir das Gleichgewicht gegeben. Nun müsst ihr Arbeit geben. Stell dir wie die Wurmsohn deines Bewusstseins auf sie scheint. Und spür, wie sie zu schmelzen beginnen. Spür, wie die Spannung in denen Vogel benachlässt. Ihr Form verliert, schwer und warm wird. Wie zu Wasser wird. Lass den Few in der Oberfläche unter dir versinken. Bringen sie dieses warm. Schnellsen Gefühl bis in ihr Natural und Waden für die starken Muskeln. Da sie den ganzen Tag getrieben haben, können nun loslassen. Lassen sie locker werden. Spüren sie, wie ihr feste Form nachjet, flüssig, schwer und tief entspannt wird. Lassen sie ihr Unterschenkel zu einem warmen, stillen Becken der Ruhe werden. Lasst dies sanft Auflösung in den Knie und den kräftigen Oberschenkel fließen. Diese großen Muskeln können so viel Spannung halten. So viel Unbusts abstützen. Gegen die Welt, lasst die Wurm deines Bewusstseins sie vollständig durchdringen. Geben ihnen die Erlaubnis, dich nicht mehr zu stutzen. Lass sie schmelzen. Lass sie los. Spüre, wie sich die gesamte Struktur deiner Being aljust und zu einem einzigen, schweren, warmen und begegungslosen Becken der Entspannung wird. Lenk nun die Wurm deines Bewusstseins auf den Hufen. Den Becken und denen unteren Rücken. Dies ist das Zentrum deiner Körperstabilität, ein Ort, in dem tiefsitzende Spannungen und Angst schlummern. Lass diesen gesamten Bereich lockerer werden. Spür, wie sich die verspannten Muskeln lassen. Spür, wie die Nacken schweren. Pores werden und ihr Scarfkontur verlieren. Lass diesen Kern deines Körpers in tiefer Still versinken. Lass das warm, schmelzen Gefühl Wirbel den Wirbelsbowl hinaufliegen. Spür, wie sich die Spannung in deinem Rücken aljust. Als wir den ganzen Rücken
ein Jefferner Wasserfall, der nun auftaten Freifleet. Spür, wie sich dies Wurm in dienen Bach ausbreitet. Lasst den Magen, der sich so oft wie Sorge verkrampft, weiger werden und sich lassen. Lassen Sie einem warmen, ruhigen, flüssigen Zentrum werden. Lenkt die Aufmerksamkeit auf den Brust und den Hers. Lasst den Rippen weich werden. Lasst das Gefühl, ein fester, schützender Gefühl zu sein, sich auflösen. Lasst den Herzen. Einem warmen, offenen, friedlichen Raum schweben. Lass all die Rüstung los, die du getrgen hast. Lass dieses Schmelzen den Arme hinabfliehen, von den Schultern bis zu den Fingerspitzen. Lass den Schultern, die so viel lass getrgen. Habe eine Form auflösen. Lass den Arme schwer, schlaf und geschmeidig werden. Spür, wie den Hand, die greifend und kontrollieren wären, weicher werden und sich öffnen. Rend all ihre Anspannung schnellst an, von den Fingerspitzen lied. Lenkt die Wurm Dienst. Bewusstseins schläglich auf den Nacken. Den Kiefer, den Gesicht und den Kopf. Lass die Verspannungen in deinem Nacken sich auflösen. Lass den Kiefer locker werden. Spür, wie die kleinen, angespannten Muskeln am den Augen in deiner Stirn unter der sanften Wurm zu. Schmelzen beginnen. Lass den Gesamtkopf werden. Lass den Schädel, der den Gehirn enthält, weich und durchlässig werden. Lass die Grenze zwischen deinem Kopf und der ungebenden Luft verschwimmen. Den ganzer Körper ist nun ein einziger, formloser, warmer und schwerer Pool aus stillem Wasser. Du finierst feste, definiert Form mehr. Du hast den Form losgelassen. Du bist zu deiner elementaren Natur zurückgekehrt. Du bist rein, friedlich, fließend Präsenz. Hier gibt es keine Spannung. Hier gibt es kein Festhalten. Es gibt nur ein tief und grenzenlos Ruhe. Unser beruhigendes Symbol für diese Praxis ist Einstag Zucker Elges, sich langsam in einer warmen Tasse. Tie ofter Zucker nicht tun aus. Es kommt nicht untersagt es nicht. Es gibt sich einfach. Passiv der Wurm hin, der es am Gilt, und sein kristallin, starstruktur löst sich nötig auf und versucht die ganze Tasse. Den Körper ist dieser Zuckerwürfel. Den Bewusstsein ist der Wurm Tee. Du gibst dich einfach deiner eigenen Senfen. Wurm hin und Elges dich in einen Zustand zu formlosen Friedens auf. Renn sie in diesem grenzenlosen, flüssigen Seinschaften schweben, völlig frei warm. Gefängnis ihrer eigenen krülligen Anspannung. Lassen Sie dies an Frage, Ihren Geist in denselben Zustand der Entspannung führen, wenn Ihr Körper seine Form loslässt. Können Sie dann Ihrem Geist erlauben, sich in derselben friedlichen, Formlosigkeit aufzuhalten. Ja, lasst die starren Gedankenstrukturen dann schmelzen. Lasst die Grenzen des Egos sich auflösen. Geist und Körper, bereit in Formlosigkeit, treiben in einem warmen, stillen, friedlichen Ozean. Ruhe hier und jetzt. Es gibt nichts mehr, Warren. Du dich fesselten KANST, du schwebst nun in einem formlosen Ozean des Friedens. Die starren Grenzen des Körpers haben sich in ein warm, schwer still aufgelöst. Die strukturierten Gedanken des wachen Geistes sind weicher geworden und verschwunden. Du treibst im sanften, stillen Raum zwischen den Welten. Dies ist die heilige Schwelle zwischen Wachsein und Schlaf. Ein magischer, liminaler Zustand, in dem die Regeln der Logik nicht mehr gilt, in diesem Zustand kann der Geist beginnen. Seltsam, fragmentarisch Bilder zu produzieren. Ein flüchtiges Gesicht, ein Fragment eines vergessen Lieds, ein Landschaft, die keinen Sinn ergibt. Die letzten Rest des analytischen Verstandes können nach diesen Fragmenten greifen. Bersiken, sie zu verstehen, sie zu einer zusammen Geschichte zu verweben und ihre Rolle als Verstehender zu bewähren. Diese letzte subtle Anstrengungen kann gerade ausreichen,
Sie vom Ran des Schläfs zurückzuholen. Dieses das letzt Briefen des Iches, das denkt, das erlet. Das die Kontroll hat dat uns wirklich dem Schaf hinzugeben, müssen wir. Nun dies letzt Binding listen. Die Binding in ein festes getrenntes Selbst, das der Trümmer ist. Wir müssen bereit sein, die Grenze zwischen Trümmer und Traum zu verwischen. Uns dem Schannen unsinnigen Mysterium des schlafenden Geists, Einzug. Eben da, is gibt ein Berhumti, ein Wunderschein. Geschickt des daoistischen Weisen, der Schwang Sie. Guy den Geist, dieser Entschuldigen hinge perfekt einfängt. Eins Nachts hat der Schwang Sie einen lebhaften Traum. In seinem Traum war ein Schmetterling. Oh, war ein wunderschöner, unbeschwerter Schmetterling, Meitigen, Farbenprächtigen. Flügeln, flattert von Blum zu Blum auf einer sonnender Flittenwiese. Kostet den zu Nektar, entspürt, wie die sanft Breis sein Sorten Flügel hab. A Dach nicht deren, der Schwang Jesu sein, war ganz und gar der Schmetterling. In erfüllt ein Gefühl grenzenloser, gedankenloser, flatternder Freude. Let die Welt einzig und allein entschieden ein Schmetterlings. Das war sein Rille. Dann watcht plötzlich. Setzt die sich auf seiner Mat auf und sah sich in seinem schüchtern Zimmer. Spürt seinen festen, menschlichen Körper, sein Arme, sein Bein. War wieder zweifellos Chung zu. Da war zutiefst verwirrt. Ein tief beunerhiegend Frage hat sich in ihm fest. G-E-S-E T-D-T-E sa lang den und rein might diesem Paradoxen. Der Traum hat sich so real eingefolgt. Sein Erfahrung als Schärling war genauso gültig und vollständig gewesen wie sein gegenwärtig Erfahrung als Mensch. Und so stellte sich die Frage, die seit Jahrhunderten in Philosophie und spiritueller Praxis neckel. Bin ich schon zu ein Mann, der gerade aus einem Traum erwacht ist, indem ein Schmetterling war? Oder bin ich gerade ein Schmetterling, der gerade eingeschlafen ist und träumt, dass ein Mann namens Changzu ist? Fand keine logische Antwort. Und im Nichtwissen in der Auflösung dieser Bewusstheit fand eine die Freiheit. Erkennt, dass die Stargrenze zwischen Trümmer und Traum, zwischen Selbst und Erfahrung, eine Illusion des watching analytischen Verstandes war. In der tieferen Wirklichkeit des Seins sind sie vielleicht ein, und dies, SEO, wie da in diesen Zustand. Können Sie jetzt eintreten? Es ist ein Zustand sanfter, paradoxer Verwirrung, ein Zustand des Nichtwissens, der dem logischen Verstand die ein gültige Erlaubnis gibt, zur Ruhe zu kommen, wenn fragmentarische Gedanken und Bilder durch ihr Bewusstsein treiben, müssen sie sich nicht länger als Denker oder Träumer wahrnehmen. Sie können sich erlauben, MITs zu verschmelzen. Das Bild einer Gründenter erscheint in ihrem Kopf. Der Watchgeist fragt, wer mein Gründer? Was bedeutet sie? Der Trägungsgeist wird einfach zur Gründenter. Spürt sein eigenes Grund, sein eigenes festes Holz, ein Ausschnitt aus einem Lied erklingt. Der Watchgeist versucht sich in den Text zu erinnern. Der Trägungsgeist wird zur Melodie, die flieht und vibriert, ohne dass sie einen Sinn braucht. Ein Gefühl des Schwebens entsteht. Der Watchgeist kennt dies als hypnagogische Empfindung. Interpretation: der Trägungsgeist hat einfach das Gefühl zu schweben, losgelöst von einem Körper, durch den Raum zu treiben. Du gibst die Rolle des Subjekts auf, das Subjekt erlebt. Du lässt Subjekt und Objekt verschmelzen. Du bist der Traum, und der Traum bist du. Es gibt keine Trennung. Unser beruhigendes Symbol für diese Praxis ist ein einzelner, komplizierter Schmetterlingsvoll, der auf einem Blatt ruht stellen. Sie ist sich 3 Uhr.
Ease ist unglaublich zart, fast durchnehmend. Ease ist MIT einer Muster von a Temperabender Komplexe an Schönheit versier. Schillern Blaurebel, samt Schwarzflecken, Adern aus Goldpulver. Ease ist ein Meisterwerk der Gestaltung, das so leicht wie Luft. Ease repräsentiert die Natur des tremenden Geists, wunderschön, komplex, sehr brechlich und ihres geheimnisvoll. Ease ist ein Stück eines Traums, der für einen Moment in der Stille der Welt RUT.W. Ihnen. Sie sind schmetterlingsvoll betrachten, sind sie nicht von ihm getrennt. Sie sind sein Zartscheinheit, sie sind sein Kompositionsmuster. Sie sind sein still, schwerles Ruhe. Diese ist dein gültig Hingab. Ease ist die befreiende Jazz, das versucht einzuschlafen. Diese ist ich kein Nicht-Schlaf. Schlaf ist etwas, das passiert, wenn das Ich aus dem Weg geht. Ease ist ein Zustand der Neid, der Eintritt. Wenn wir endlich MIT allem offern, was wir tun, auch MIT dem Versuch, uns ausruhen, indem du die Traum nicht schneller deines eigenen Geists annimmst, unbereit bist. Zum Schmetterling zu werden, erlaubst du dem mudden, menschlichen Drang zu, endlich wirklich zu schlafen. Lass also die seltsamen Gedanken kommen, lass die ansinnigen. Bilder vorbei sehen. Hinterfragt sie nicht. Analysier sie nicht. Versuch nicht. Sie zu kontrollieren. Verschmelz mit ihnen. Ihnen. Lass den Gefühl eins festen, abgetrennten Selbst sich in dem wunderschönen, surrealen und fliehenden Fluss des Traums auflösen. Der dich vorzutragen beginnt, wenn du auf diesem Fluss treibst, am Rand des Bewusstseins, lass dies letzt. Paradox frage die sanft Stretmung sein, die dich in die tiefen, dunklen, friedlichen Wasser des Schlafs sieht. Versuch nicht, sie zu beantworten. Lass dich einfach von der Frage auflösen. Sind sie der den Gedanken denkt, oder sind sie der Traum, in dem der Gedanke erscheint? Es gibt keine Antwort. Es gibt nur die Erzählung. Es gibt nur den Traum. Es gibt nur Schlaf. Ruh dich jetzt aus. Trum jetzt. Du treibst jetzt in einem wunderschönen, geheimnisvollen und traumlichen Raum. Die feste Form deines Körpers hat sich in ein Gefühl warmen, fliehenden Friedens aufgelöst. Die starre Grenze zwischen dir und der Welt ist weich und durchlässig geworden. Du bist der Träumer und du bist der Traum. Du bist ein Schmetterling, der einen Moment auf einem Blatt in einer namenlosen Welt ruht. Dies ist die Lebensschwelle, der sanftfließende Fluss, der zum großen Ozean tiefen erholsamen Schlafs fort. Und jetzt musst du nur noch zulassen, dass du sinkst. Selbst in diesem späten Stadium kann noch ein letzter, subtler Widerstand. Das Stehen, es ist die Angst, völlig loszulassen. Es ist der Instinkt, in der Oberfläche zu bleiben. Nur einen kleinen Teil unseres Bewusstseins, ein Teamlich der Bewusstsein, denkenden Welt, verbunden zu halten. Wir treiben auf der Oberfläche des Schlafs, schaukeln auf den Wellen, voller Angst vor den Dunklen, still in Tiefen unter uns. Wir fürchten, verloren zu sein, wenn wir völlig loslassen. Da das große Geheimnis des Schlafs und des tiefen Friedens ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Nur in der tiefen, absoluten Still und Dunkelheit kann wahre Erholung gefunden werden. Die Oberfläche ist zum Strebende, die Tiefe ist zum Aufgeben, die Übung bestet nun darin, das Höchstvertrauen zu üben. Es ist die Übung, sich selbst sanft und anmutig durch die Schichten des eigenen Bewusstseins in den stillen, friedlichen Abgrund der eigenen wahren Natur sinken zu lassen. Stellen Sie sich wie Sie rennen kein Schmetterling mehr, sondern ein Wiesenreinen. Bewusstseins, das Mahilles in der Dämmerung auf einem weiten, ruhigen Ozean schwebt. Das Wasser ist warm, tiefsifferblau. Das letzte Licht der Sonne taucht den Himmel in sanft rosa und Oranguten. Die Wasseroberfläche ist
erfüllt von sanften Wellen, Wellen, den letzten Spuren der Aktivitätags. Sie rennen das sanft, rhythmisch plätschern der Wellen. Dies Oberfläche ist Bewusstsein in seinem Gegenwärtigen. Schulfrigen, Zustand, Gratentils ruhig. Aber noch immer berry vom Licht an den Gerguschen der Welt. Jetzt gibst du dir durch ein Einfix. In ihres Loslassen die Erlaubnis. Zu sinken. Isis billig Mahilos. Du just einfach die Settelspanning, die dich über Wasser gehalten hat. Und du beginnst einen langsamen, ermutigen Abstieg. Die ersten Meter jet dich noch das Schwinden liegt. Du siehst das Tiefblau. Die Wassers, die letzten Sonnenstrahlen, die Oberfläche durchdringen und die winzigen Partikel in der Strömung erhellen. Dies ist die Schicht der jüngsten Erinnerung der vergangenen Tags. Du sinkst deren vorbei und lass sie hinter dir. Das Licht beginnt zu verblassen, verwandelt sich von Saphir zu einem tiefen Satin Indigo. Die Gurgusch der Oberflächenwelt, das Plätschern der Wellen beginnen zu verblassen und werden durch ein tief, Gedmaff-Still ersetzt. Du sinkst weiter. Immer tiefer, der Druck dich herum nimmt zu. Aber es ist kein steigender oder uneingenommener Druck. Es ist ein feste, sanft, beruhigend Umarmung. Es ist das Gefühl, von allen Seiten sicher gehalten zu werden. Ein Gefühl absoluter Sicherheit und Geborgenheit. Das Licht ist fast verschwunden, ersetzt durch ein sanftige Dunkelheit. Die Stillheit sich vertieft und ist zu seiner Tiefen. Nachgelenden Stilljorden. Higher unten dich die Turbulenz der Oberfläche nicht erkennen. Die Sorgen der Welt sind ein ferner, vergessener Traum. Du sinkst durch die Schichten deines eigenen Wesens. Vorbei am denkenden Verstand. Vorbei am emotionalen Körper. Vorbei an den Erinnerungen des Lebens. Du stiegst hinüber den alten Thiel dien selbst, das erralte Bewusstsein. Das nichts als still und Frieden gehen und die Gott ist gibt ein Parabel, aber die Perlentaucher, die ganzes Leben lang trainierten, die tiefsten Stellen der mir zu errichten. In den zeigten Sonnenbächen Duissern fanden sie viel klein, dünlich Perlen. Dies wären leicht zu finden, stellten aber keine großen Schatz dar. Die Legenden sprechen von den großen Perlen, den leuchtenden Kugeln der Vollkommenen. Friedens, die Einblick nur in der Erkennen. Stillen Dunkelheit, der Abgrunds zu finden, während dies Tiefen zu erkennen, dürft der Taucher nicht geben finden. Sich gegen den Druck zu wehren, heit ein Katastrophe herauf beschworen. Hektisches Schwimmen heit kostbar Luft verschwendet. Der einzige Weg, den tiefen Meeresboden zu erkennen, war ein billiger Hingab. Der Taucher muss seinen Kripper. Schau mähen, jeden Muskel entspannen und sich bei mir hinabdrücken lassen. Muss dem Abstieg vollkommen vertrauen. Es hieß nur der Taucher, der sich dem Abgrund hingeben kann die kostbar Pearl finden, die dort in der Vollkommenen. Errichten still Ruhe dies ist jetzt den Ries. Du bist der Perlentaucher. Und die Großperl tiefen, erholsamen Friedens erwartet dich in den stillen Tiefen deines eigenen Wesens. Also, lass los. Gib dich dem sanften Sog hin. Spür, wie du langsam und mutig durch die letzten Schichten deines Bewusstseins. Die Dunkelheit ist nicht länger dunkel. Sie ist ein weich, samtig Deck. Der Druck ist kein Druck mehr. Sie ist ein Liebel, Jebbergene Umarmen. Die Still ist nicht länger die Bosenheit von Gerguschen. Sie ist ein lebendig, Atmend-Prozess. Sie sind jetzt gen Meeresboden, weit unter sich. Ist keine Idiot. Ist ein Ort von heiterer, geheimnisvoller Schönheit. Die seltsamen und wunderbaren Kreaturen der Tief fügen sich mit. Langsamer, hypnotischer Anmut. Hier gibt es keine plötzlichen Biegungen. Keine hektische Energie. Alles ist langsam, bedächtig und friedlich.
Diese ist der Rhythmus ihres eigenen Nervensystems in seinem tiefsten Ruhezustand. Unser berechtigendes Symbol für dies Praxis ist das Langsams. In müdiges Absinken eins einzelnen. Sandkorns durch ein Research School aus Stillem. Tiefblauen Wasser stellen Sie sich vor, Sie beobachten dieses winzig Sandkorn. Es wird an der Oberfläche freigesetzt und beginnt seinen langen, gemütlichen Ries nach unten. Es hat nicht. Es wird einfach vom Wasser getragen. Wenn dies Tribeti sich sanft dreht, einen Moment lang funkelt, als es durch einen letzten, schwachen Lichtstrahl schwimmt, und dann seinen Abstieg in das friedlich dunkelblau. Wasser fortsetzt. Ihr Bewusstsein ist dieses Sandkorn. Sie lassen sich einfach hinabdrücken, hinab in die groß Einladen still. Spüren Sie, wie Ihr Körper auf dem Bett unter Ihnen schwerer wird. Es ist das Gefühl des Sinkens. Spüren Sie, wie sich Ihr Bewusstsein von der Oberfläche, Ihre Haut, aus der Welt Ihrer Funsen, zurückzieht und in den tiefen, stillen Kern Ihres Wesens hinabsteht. Dies ist der sicherste Ort, in dem Sie sein können. Es ist die Quelle, aus der Sie kommen, und die Quelle, zu der Sie nicht zurückkehren, erneuert werden. Hier gibt es nichts zu befürchten. Dies still ist Ihre wahre Natur. Dies Dunkelheit ist ein Schoß tiefen Friedens. Lasst den letzten Faden los. Der Ditch mit der Oberfläche verbindet. Lassen reigen. Und erlaubt dir, endlich wirklich zu sinken. Lasst dich auf dem weichen, stillen Boden dient eigenen, riesigen Inneren. Ozean zur Ruhe kommen. Hier kann dich die Welt nicht berühren. Hier können dich die Gedanken nicht finden. Hier herrscht nur tief und absolut still. Wenn Sie jetzt hier in der Stillen, friedlich und tief Ihres Herzens ruhen, lassen Sie dies letzt sanft. Frage alle Verbelbänden Widerstand auflösen und Ihnen die kostbare Perl in die Hand geben. Können Sie sich erlauben, in die tief Einladen still unter der Oberfläche Ihres Geistes zu versinken? Lass es jetzt so. Lass den Untergang geschehen. Lass den Frieden dich umholen. Du bist angekommen. Du bist zu Haus. Ruhe hier im großen, stillen Herzen des Ozeans. Du bist angekommen. Du hast alle Schichten von Körper und Geist durchdrungen und bist in den stillen, friedvollen Tiefen deines eigenen Wesens zur Ruhe gekommen. Du bist hier, jetzt im tiefsten Herzen der Still. Es gibt keine Probleme mehr zu lösen, keine Gedanken mehr zu beobachten, keine Techniken mehr zu üben. Die Ries ist abgeschlossen. Die Arbeit ist getan. Was bleibt, ist nicht eine Handlung, sondern ein Seinzustand. Alles, was bleibt, ist hier im Heiligen Zentrumdienst. Eigenen Herzens, zu ruhen und die Frucht deiner langen Ries nach innen zu. Geist ist das in Gottes Ziel. Eins aus den reiner, bedingungsloser, liebevoller Präsenz bei dir SEA, da in dieser letzten Phase, geht es nicht darum, noch mehr zu streben. Es geht darum, den tiefen Frieden anzuerkennen, den Sie bereits gefunden. Es ist ein letzter, sanfter Segen, ein Wiegenlied für die Seele, die sie sich selbst gefunden hat. Wir binden unser Ries mit der einfachsten und kraftvollsten Übung überhaupt, der Übung der sanften, liebenden Gut oder Meta, nicht nach außen auf die Welt gerichtet, sondern nach innen, in den innersten Kern ihres eigenen Wesens. Es ist der AKT, sich in Entdeck, ihrer eigenen bedingungslosen Liebe zu holen, wenn sie sich darauf vorbereiten, in den Schlaf zu gleiten. Dieser letzte Zustand wird perfekt durch das Bild einer Lotusblume in der Nacht verkörpert. Stellen Sie sich einen großen, ruhigen Tag vor, dessen Oberfläche im sanften Mondlicht so dunkel und still wie poliertes Glas ist. Tagsüber trieb ein wunderschöne Lotusblume auf diesem Teig. Ihr vielen Blütenblätter weit tiefnat.
Der San Enkigen. Zieltiltisch den Heid, Duft en Affins hers MIT der Welt. Dies were seit de tons. De signs in der Welt. Dies were tag.doc. Nun ist die San unterdrigenen. Und der Mond steckt hohem Himmel. Die seit de Handelns ist vorbei. And so beginnt sich die Lotusblume langsam und mutig zu schweigen. Eins nach dem anderen Falten. Sich die Uren Blutenblutter Sand nach innen. Und umschlagen die Inneren. Is kein Verschliegen. Is kein Verschliegen aus Angst. Is ein heiliges, natürlich Sammeln der eigenen Energie. Is ein Hinwendung nach innen, das Eidienstart golden Zentrum zu schützen. Is ein Rucksack aus der Welt, nicht sie abzuhlen, sondern Wanner aufruhen. Und in der eigenen Gesellschaft neue Kraft zu strahlen, wenn sich die Blutenblutter weiter in sich selbst falten. Schafft der Lotus ein vollkommens versiggeltes Heiligtum. Bergt in sich einen Raum tiefer Dunkelheit, still und konzentrierte Lebenskraft. Ruht in seinem eigenen Herzen, sicher, geborgen und in Frieden. Schwimmt auf dem dunklen, stillen Wasser, Gettergen von der Nacht, und sammelt seine Kraft. In der stillen Dunkelheit, sich mighty dem Licht der Morgenring erfrischt und erneuert wieder. Du öffnen. Du bist jetzt dies Lotusblume. Din Langeries hut abend besten deren. Langsam und samt din eigenen Bluten der Nach innen zu falten. Du hast din Aufmerksamkeit von der Auenwelt, von den resending Gedenken, von den schweren Lasten, abgesenken. Du hast din Aufmerksamkeit. Immer tiefer nach innen gerichtet, bis du diesen erreicht hast, das ruhig, sicher und heilig Zentrum dins eigenen Herzens. Unser letztes, beruhigendes Symbol ist genau dieses Bild, die geschlossene Lotusblut, die im Mondlicht aufstellen. Dunklem Wasser schwimmen, sie ist jetzt. Follies, du bist dieses Symbol des inneren Friedens. Din Blutenblutter sind gefaltet. Din Energie ist nach innen gerichtet. Du treibst auf dem dunklen, stillen Ozean dins eigenen tiefen Bewusstseins. Du wirst gelten von der sanften, liebevollen Umarmung der Nacht. Es gibt jetzt nichts zu tun, außer hier zu sein in dieser vollkommenen, sich selbst erhaltenden Still. Und aus diesem stillen Herzen wollen wir uns selbst ein paar Ankrieg. Stillsegnung schenken. Again, dies Wort wie der Sand, inner Duft, der geschlossenen Lotusblut sein. Es sind keine Gedanken, die analysiert werden müssen, sondern Gefühle, die in uns aufgenommen werden müssen. Lass sie tief in ihr Innerst dringen, der Erst. Segen soll der inner Frieden sein, wenn du hier im Herzen der Lotus rust, spür, wie ein tiefen, bedingungslosen Friedensdienen Geist durchströmt. Im Stillen kannst du dir die Wort sagen. Mag mein Geist ruhig sein. Mag mein Geist Frieden finden. Spüren Sie, wie sich die letzten Rest geistiger auflösen. Spüren Sie, wie sich die Ruhe wie ruhiges Wasser durch ihr ganzes Gehirn ausbreitet. Ihr Geist hat so hart gebetet. Hat sich dies tief an vollkommen Ruhe verdient. Der Nachsegen soll dir inneren Frieden schenken. Rich din Aufmerksamkeit auf die mit deiner Brust, denn sitzt deiner Gefühl. Lass ein Gefühl sanfter, liebevoller Wurm in diesem Raum aufblühen. Schenk dir selbst den Segen, mag mein Herz ruhig sein, mag mein Herz sicher sein. Spüren Sie, wie sich die letzten emotionalen Wolken in einen sanften, liebevollen Nebel auflösen. Spüren Sie, wie Ihr Herz, das so viel Gefühl hat, endlich in einem Sassen sanfter, offener und furchtloser Südlichkeit zur Ruhe kommt. Sie sind jetzt in Sicherheit. Sie werden GEAATEN der Nachsegen gilt dem Frieden der Krüllers. Spür, dienen Creeper, schwer und tief entspannt, willig hingegeben in die Oberfläche darunter. Schenk deinem Krüpper diesen Segen der Denkbarkeit und Entspannung. Mag mein Krüpper Ruhe finden.
Mit mein Körper geheilt worden. Spüren Sie die Lebenskraft? Die heilende Energie Ihres eigenen Wesens, die in die Seele flieht und Sie im Schlaf regeneriert und verjüngt. Ihre Ruhe ist ein weicher und truer Freund. Vertrauen Sie seiner angeborenen Kraft, sich in diesem tiefen Ruhezustand selbst zu heilen. Und zum Schluss möchten wir Ihnen sagen, für Ihr Gesamtwesen erteilen. Einen letzten, allumfassenden Wunsch, der diese Übung in einem Zustand der Nähe besiegelt. Mag ich glücklich sein. Mag ich Frieden finden. Mag ich frei von allem Leid sein. Lass dich von diesem sagen. Lass dich davon überzeugen, dass du diesen Frieden würdig bist, dass du dies Ruhe verdienst. Du bist nach Haus gekommen. Du hast dich in den Weg zum stillen Tempel in deinem Herzen erinnert. Dies Still, dies Ruhe, hast du nicht erschaffen. Sie ist, was du bist. Du hast einfach alles weggeräumt, was sie verdunkelt. Du bist heute nach Hause gekommen, deinen Gedanken Einhalt zu gebieten. Dahin Satten aufzuhalten, bist du mit vielen neben ihm hergegangen. Du hast ihn beobachtet im Suchen und gehalten, bis ermüdet und still worden sich wieder in seinen Weg nach Haus erinnert. Dies Still ist die wahre Natur. Du kannst jederzeit hier zurückkehren. Du kannst nun den WG da also. Ruh dich jetzt aus. Ruh dich im Herzen der Still aus. Ruh dich in der Geborgenheit deiner eigenen liebevollen Gegenwart aus. Ruh dich aus mit der geschlossenen Lotus, der friedlich auf dem dunklen, stillen Wasser treibet. Bis der Morgen kommt, mag dein Geist ruhig sein, mag dein Herz Frieden finden. Majest du jetzt rein im stillen Zuhaus deines eigenen Seins. Schlaf jetzt, schlaf tief, schlaf Gott.